And afterwards, Prabhupada was speaking about how all of the practices of devotion are all absolute on the spiritual level. Однажды Прабхупада давал лекцию, как все виды практики преданности, как они все наравне на духовном уровне. And so devotee at the end, he raised his hand and asked a question that Prabhupada, if all of the devotional practices are all absolute, they're all spiritual, then why do we have to chant japa? Why can't we just do something else? Преданный поднял руку и спросил Прабхупада, если все виды практики преданности на одном уровне, то почему нам надо повторять именно джапу? So Prabhupada explained that because the acharyas have told we must chant japa, it's an important part of our practice, and that's part of our meditation. Прабхупада объяснил, что поскольку ачарьи нам дали такие наставления, поскольку это важная часть практики, поскольку это наша медитация. And then the devotee just asked the question again. Yes, okay, but if all the services are all absolute, then why do we have to chant japa? Why can't we just do some of the other services? Но преданный еще раз задал тот самый вопрос. Ну хорошо, но если все виды практики одинаковые, то почему именно джапу читать, почему нельзя что-то другое? So then Prabhupada banged his fist on the table. And he said, because the Supreme Personality of Godhead wants you to chant Hare Krishna. Прабхупада тогда ударил кулаком, сказал, потому что Верховная Личность Бога хочет, чтобы ты воспевал. So then Prabhupada looked very compassionately at the young man and he said, I give you a special blessing. И тогда Прабхупада очень милостиво посмотрел на молодого человека и сказал, я тебе дам особенное благословение. He said, you can eat and sleep all day. Он сказал, at least chant your 16 rounds. Ты можешь весь день спать, только воспевай свои 16 кругов. So Prabhupada knew that if the boy chants every day, then sooner or later he'll start doing some service. Прабхупада знал, что если тот парень будет воспевать свои 16 кругов, то рано или поздно он начнет также совершать другое служение. But if he doesn't chant, even if he does so many services other than chant, then gradually he'll go away because he'll think, why am I working so hard here? I can go out and get a good salary outside. А если он не будет воспевать, то даже если он совершает много другого служения, он уйдет через какое-то время, потому что какой смысл? Почему тяжело трудиться? Он может хорошо заработать в другом месте. Alright. So chanting is it's a fundamental practice of japa. Поэтому воспевание является основной практикой. So in the Hare Bhakti Vilas, written by Sanatana Goswami and Gopal Bhatta Goswami, they're mentioning different rules and regulations for chanting mantras. В Харе Бхакти Виласе, написанной Санатаной Госвами и Гопал Бхаттой Госвами, даются много наставлений, регулирующих принципов, как воспевать джапу. These rules are for Diksha mantras, like the Gopal mantra. Эти правила для Дикша мантр, как Гопала мантры и других. And they are meant for helping the devotee come to the mode of goodness and help him to concentrate better. И они предназначены для того, чтобы преданный мог подняться в гуну благости и мог концентрироваться. So, although Mahaprabhu has said, Tatrapita niyamata smaranena kala, there's no hard and fast rules for chanting. Хотя Махапрабху и говорит, что нету строгих правил для воспевания, still we may use or accept some of the rules. Some of these rules we may accept for increasing our concentration. Тем не менее, мы можем воспользоваться этими принципами, мы можем принять эти принципы, чтобы улучшить свое сосредоточение. Because if one's chanting and not concentrating, then that's called pramad or madness, which is an offense. Потому что если человек воспевает и не концентрируется, это называется прамада или сумасшествие. Это оскорбительно. So Sanatana Goswami begins by discussing about the beads.
Санатана Госвами начинает с обсуждения четок. He describes that the beads can be made of different material. Он говорит, что четки можно делать из разных материалов. They can be made from conch shell or pearl, Можно из раковин, or coral, из жемчуга, like коралловые можно. all from the sea. Это все из моря получено. Or they can be made from rudraksha beads, which is from some tree in India. Можно семена рудракша использовать. The Shaivites, they use these big. Шиваиты, в частности, используют эти четки. They can be made from silver, Можно из серебра or делать. if you're very rich, from gold. Если вы богаты, из золота. They can be made from jewels, Можно из драгоценностей. and they can be made from tulsi. И можно из тулосы. So each of these materials have a special benefit or potency for the chanter. У каждого из этих материалов есть какая-то особенная сила, какое-то благо, оно дает воспевающему. But tulsi gives all benefits to all kinds of people. Но тулоси дает все виды благословений всем воспевающим. So tulsi beads are the best. Поэтому четкие из тулоси самые лучшие. And as long as somebody is not committing gross sinful activities, they can use tulsi beads. Why not? И пока человек не совершает грубых, серьезных, греховных действий, он может воспевать на четках из тулоси. They may not be initiated. Даже They can если use он them. не получил инициацию. Nowadays, some people are not initiated for 8 or 10 or 15 years. Сейчас есть такие люди, которые без инициации повторяют 8, 10, 15 лет. But they're strictly following all the four principles. Но они строго следуют всем So 4 why принципам. shouldn't they use tulsi beads? Так почему им не воспользоваться четками из тулоси? So then he describes the different fingers they're used for. He describes how to hold the beads. И потом он описывает, как надо держать четки. He also mentions that the beads should be or could be dipped in panchagavya for purification before. Также говорится, что четки можно опустить в панчагавью. That means the 5 ingredients from the cow. То есть 5 благоприятных жидкостей от коровы. Then he describes holding the beads. И потом он пишет, как надо держать четки. He describes that there's different energies in each finger of the hand. Он пишет, что каждый палец содержит определенную энергию. The thumb is for moksha. Большой палец обозначает мокшу. This finger index is for cursing. Указательный палец для проклинания. That's why grandmother said, "Don't point your finger like that." Поэтому бабушки говорят, не показывай пальцем. They know. Babushka Sampradaya. They have some. Бабушки знают, у них своя сампрадая. Then this finger is for dharma, middle finger. Средний палец обозначает дharmu. If someone points that finger at you, it means be religious. Если на вас этим пальцем показывает, это означает будьте религиозны. This finger is for shanti or peace. Следующий палец обозначает шанти или умиротворение. Probably why people put their marriage ring on that finger to keep a peaceful Может быть, marriage. поэтому брачные кольца надевают на этот палец. Then this finger is for siddhi or perfection, sarvashintva. Маленький палец для ситхи или для совершенства. So we hold, the Gaudiya Vaishnavas hold the beads with these 2 fingers, the moksha and dharma fingers. Гаудия Вайшнави держат четки этими пальцами для мокши и дharмы. If somebody goes like that, it means get liberated, man. You know. Yeah. А если вам вот этот жест покажет, это означает получи освободись, парень. So the Vaishnavas hold the beads in such a way, and they pull the beads in as they go, not pushing them out as they go along. Вайшнави держат этим средним и большим пальцем четки, и они затягивают их в ладонь, а не вытягивают из ладони.
Okay, so, of course, if you've been doing that for 15 years, it may be too late now. Конечно, может быть, если вы уже 15 лет делали это, то уже поздно менять навыки. Anyway, we should know what is the right way, at least. Но в любом случае, At least theoretically, we should know. Хорошо теоретически знать, как это правильно делать. Then he says that you should be, before you chant japa, you should take a bath and have fresh cloth, clean clothes, and tilak. И тогда он говорит, что перед тем, как воспевать джапу, надо принять омовение и надо одеть чистую, свежую одежду и поставить тилаку. You should be dressed like a pujari ready to go on the altar. Одеваться надо как пуджари, который идет на алтарь. Right? That means with two pieces, a bottom like dhoti and top cloth also. Это означает одежда из двух кусков, то есть не для ног и для туловища. Like the pujari, he can't go on the altar unless he has a chadar on top. So similarly for chanting japa. Подобно как пуджари, он не может идти на алтарь, если у него не наброшен чадар на плечи. And you shouldn't have anything covering your head. А голову покрывать не надо. Of course, if you're a lady and if you're in public, then you should cover your head. Конечно, если вы леди и вы находитесь в публике, то голову надо покрыть. But the reason that is mentioned is because you'll notice that if you cover your head, you feel more sleepy and not as conscious. Но причина, почему это говорится, вы можете заметить, если вы накроете голову, то вы будете более сонливыми. Yeah. Like if you have a hat on and then suddenly you take it off, you'll feel more awake. Например, если у вас есть шляпа и вы ее снимаете, то вы как бы свежее начинаете себя чувствовать. And also, one should not wear shoes while chanting japa. Также не следует читать джапу в туфлях. And generally, you should be sitting down in this kind of position, facing east. И в общем случае надо сидеть лицом к востоку. Then he describes about the things that you should not do while you're chanting. Также он упоминает вещи, которые делать не следует. You should not shake your head back and forth. Не следует качать голову вперед и назад. Or you should not show your teeth while chanting. И не надо показывать зубы, воспевая. And you should not snap your beads. Hare Krishna, Hare Krishna. И не надо щелкать щетками. I remember in London there was one devotee who did all three of those at the same time. Я помню, в Лондоне был преданный, который все три сразу делал. But you can imagine after 20 years of, 2 hours a day, you're going to have a, serious neck problem. Но представьте себе, если вы так будете каждый день 2 часа делать, у вас могут проблемы с шеей возникнуть. So if you need to, when somebody, kind of does this kind of thing or whatever they do, they're trying to release the passion within. So if you want to release passion, there's a different way to do it. Вы должны понять, если кто-то вот так качается сильно, то этот человек, он хочет выпустить наружу свою страсть. Но есть лучший способ для того, как выпустить страсти. You can ventilate the passion, or however you might want to say, you may utilize the passion through your lips and tongue by chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, and by fingering the beads. This you can do. Свою страсть можно использовать, можно ее можно употребить, двигая своими губами, языком и также сжимая четки. Так можно выпустить, использовать свою страсть. In this way, the passion will be released from your inner heart.
Таким образом, оно видит из вашего внутреннего сердца. One should not break the round in the middle and then, kind of put on some kind of clip or something. A safety pin on Не следует прерывать круг посередине, там пометку ставить какую-то на бусину и отлучаться. Oh, I'll save that half for later in the day. Yes. Ну, оставить на после полудня дочитать половиночку. And actually, if you want to increase your concentration and improve your japa, most or there are many devotees who don't break even 4 rounds. They don't do anything other than and these 4 rounds are called granti. Так, чтобы увеличить концентрацию, также многие преданные, они не разрывают даже 4 круга. 4 круга называются гранхи или узел. I've been doing this for a few years now. That once I start my japa, I don't move or adjust anything in the room or my clothing or light a candle or incense until 4 rounds are finished. Then after I finish 4 rounds, then I drink some water. I might light some incense. I might put on a chara, like this. Я сам это уже делаю годами, что я ничего не трогаю в комнате, не зажигаю благовоние, пока не прочитаю 4 круга, я ничего там не правлю, не зажигаю свет, не хожу по комнате, а потом после 4 кругов можно попить воду или что-то поправить. If you try this, you'll see that, you have a tendency to try to do things while you're chanting japa, so then you just sit there. And you don't do anything until you finish at least those 4 rounds. You'll see it makes a difference. Поскольку есть такая тенденция начинать чем-то заниматься во время джапы, то попробуйте посидеть, просто повторить 4 круга полностью, и вы заметите, что есть разница. He describes that there's 3 kinds of japa. И он пишет, что есть 3 вида джапы. Vachika, or verbal. Vachika, или устная. With sound. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare. Or upangshu, which is like whispering without any sound, without any voice. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. The advantage of upangshu is that you can continue chanting while you're breathing in. Преимущество упамшу заключается в том, что можно воспевать, вдыхая. You save time. И можно сэкономить время. It's very economical. So if you're chanting 10-minute rounds and you're kind of disgusted with that, then you can try that upangshu. Если вы воспеваете круги больше, чем 10 минут, то вы можете это попробовать, упамшу сэкономить. Prabhupada chanted very softly also. Прабхупада тоже очень тихо воспевал. When he was chanting alone, he chanted very softly. You Когда could hardly even hear him. В одиночку воспевал, то он очень тихо читал, практически не слышно было. He either chanted upangshu or the next one, which is called manasi, which means chanting in the mind. Он читал упамсу, или даже манаси, это следующий вид, который обозначает в уме. Of course, when he was chanting with his disciples to teach them, then he chanted quite loudly. Конечно, когда вы воспеваете вместе с учениками, то вы довольно громко воспеваете, чтобы учить их. That's on the tape, cassette tape. You can hear. Это записано на кассету. But often, when he was alone, he would chant very softly. Но когда он был один, то он воспевал очень тихо. And generally, in the beginning, we may be a little passionate. We need to chant loud. Our minds, racing around the universe. So we have to Hare Krishna. We have to scream. Вначале мы можем быть очень страстными. Наш ум устраивает гонки по всей вселенной, поэтому надо иногда громко воспевать. But as we develop, as we gravitate more toward sattva gun, our mind should be more peaceful, and we should be able to chant more softly.
по мере нашего продвижения в саттва-гуну ум должен успокоиться, и мы можем воспевать более тихо. And in any case, Rupa Goswami has written in his Bhakti Rasamrita Sindhu that Sulaghu Ucharo Japa Iti, that japa is chanted very softly. В любом случае, Рупа Госвами в Бхакти Расамрита Синдху пишет, что Сулакху Учаро Джапа Ити. Джапа повторяется очень тихо. Yes. At the same time, there are statements in the Shastra glorifying loud chanting of То же самое в шастрах. Есть высказывания, которые прославляют громкое воспевание. And that's because that can liberate not only you, but the other living entities, like the trees and the insects and the birds that are in the vicinity. Потому что это может освободить не только воспевающего вас, но также других живых существ, деревьев, насекомых и птиц, которые поблизости. Yeah. So if you're feeling very compassionate, you can chant loudly. Если вы чувствуете большое сострадание, то вы можете воспевать громко. And those who are not so compassionate should be chanting in a different place, probably. А те, кто не So that так they can concentrate. сострадательны, им, может быть, лучше воспевать в другом месте, чтобы они могли сосредоточиться. What else do we have here? Yes, so... it's mentioned that some Vaishnavas say that Haridas Thakur, he chanted 192 rounds every day, 3 lakhs. Некоторые вайшнавы говорят, что Харидаса Такура каждый день воспевал 192 круга, то есть 300 лаков. That he chanted 64 rounds Vachika, 64 rounds Upangshu, and 64 rounds Manas. Что он пел 64 круга Вачика, 64 Упамшу и 64 Манас? Manasik, in the mind, Bhumi. Воспевал. So, the Hare Krishna, the Diksha mantras should be chanted only in the mind, Manasik. Дикша мантри надо воспевать только в уме, Манасик. Om Bhur Bhuva Sva Tat Savitur. I'm not supposed to say that. That's a secret mantra. Это говорить не надо, это секретная мантра. That's the Gayatri mantra. Гайатри мантра. Who has Gayatri mantra? Raise your hand. У кого из вас есть Гайатри мантра? Поднимите руки, пожалуйста. High. Raise your hands high. Высоко. Oh, very few. Okay. Очень мало. So, but the Hare Krishna mantra can be chanted in any 3 of these ways. Но Харе Кришна мантру можно воспевать всех с тремя способами. But, very important, but the mantra, if someone chants Manasik style, that person should be, he should only chant Manasik when he's on the spontaneous platform. Но тот, кто воспевает Манасик в таком режиме, он должен быть на спонтанной платформе. Prabhupada has written this. Yes. Прабхупада это пишет. So I'm taking information from Prabhupada's commentaries, from Hari Bhakti Vilas, and some things from Bhaktivinoda Thakur, and gleaning from different sources in this. Я собрал информацию из комментариев Прабхупады, из Хари Бхакти Виласы и из многих других источников и объединил это. The place for chanting is described next in Hari Bhakti. И следующее в Хари Бхакти Виласе описано место воспевания. Or the places that you should not chant. Вернее, места, где воспевать не надо. You should not chant sitting on a bed. Не надо воспевать, сидя на постели. Because it's the most dear place for you, and you'll be too comfortable.
Потому что это ваше самое дорогое место. Вам будет слишком уютно. And you'll probably go to sleep. Вы, возможно, даже заснете. Or there may be some subtle living entities floating around the bed. Или могут быть тонкие существа, летающие вокруг кровати. You should not chant in a crematorium or a graveyard. Не надо воспевать в кладбище или в крематории. So you have to stop that immediately, all of you. Это вы должны немедленно прекратить такую I практику. saw you sneaking out to the crematorium. Я знаю, что вы туда пробираетесь, чтобы попеть мантру. Это немедленно остановите. You should not chant in a public place. И не надо воспевать в публичном месте. Because it's very hard to concentrate in a public place. Потому что очень трудно сосредоточиться. For japa at least. Harinam, that's a different thing. Харинаму, да, естественно, но джапу трудно. And kirtan is better in a public place, but japa is worse in the public place. Для киртаны, чем публичнее, тем лучше, а для джапы хуже. Because people, they don't know what it is. It looks very weird, like a madman talking to himself. Потому что люди не понимают, что это есть. Кажется, что там сумасшедший сам с собой разговаривает. People think you're crazy now. Люди думают, что вы сошли с ума. Just like once in London, some brahmacharis were coming back from a late home program on the metro. Однажды брахмачари в Лондоне возвращались из программы на метро, ездили. And they probably had a lot of halava at the program, and they probably ate too much halava at the. Возможно, что они много халавы съели на программе. Bolshoi pir был. So they were it was maybe 11, 12 o'clock. So they were sitting in a row. Может быть, было 11-12. There's no one else in the car. И там никого другого не было, только они сидели. Except for one old lady who was sitting across from them. Только одна пожилая женщина напротив них сидела. And they started kind of dive bombing, И они стали вот так засыпать. So, but the funny thing was that they did it in a kind of algorithmic way, like this, И что было интересно, что они как раз по очереди все кланялись. And the old lady that was sitting across the way, she was like. А у старой женщины открылся рот. She thought they was inhabited by ghosts or something. Она решила, что в них воплотились духи. So as soon as the train stopped and the doors opened, she screamed, "Ah!" and she ran out. Как только поезд остановился и открылись двери, то она закричала и побежала из вагона. It's a fact. Это реальный случай. True story. Another time, when I was a young brahmachari, a book distributor in America. В другом случае, я когда был молодым брахмачари, распространял книги. I was distributing books in the airport with my friends. Я с друзьями распространял книги в аэропорту. We were living in the van. Мы жили в трейлере. And we would come back to the campground and park our van and have hot milk at night and read Krishna book and then go to sleep. Мы вечером возвращались в лагерь, кемпинг, и пили горячее молоко и ложились спать. Then the next morning we'd wake up, shower, and chant japa around the camp. И в следующее утро мы поднимались, принимали душ и ходили по лагерю, воспевая джапу. And there was some karmis also camping, in the campground. И также там остановились некоторые кармы. And after 4 or 5 days, the old black proprietor came out to speak to us. И через 4-5 дней вышел старый, темного цвета кожи
хозяин учреждения. You said черный? Черный человек был. Oh, okay. Так. Yeah. So, he was from, we were in Kentucky or Memphis, Tennessee, so he talked like that, had like a country accent, talk in a funny way. Это было в Мемфисе, так что он так с акцентом так странно говорил. Said, "Good morning, boys." Говорил, We said, доброе утро, парни. we said, Hare Krishna. Харе Кришна. He said, "Merry Christmas to you too." Мы сказали Харе Кришна, он сказал, вам тоже счастливого Рождества. So he said, "Now, boys, listen now. Слушать меня." Он говорит, слушайте. Now, listen up now. He said that I don't mind that you're wearing them funny-looking bed sheets. No, doesn't bother me. Я не возражаю, что вы в простынях закутались. And I don't mind you got your head all chopped up like that. И я не возражаю, что вы срубили себе все волосы. But you gotta stop sprinkling them herbs all around my campground. You can't do that. That's against the law. Но травку, пожалуйста, не надо сеять по всему моему лагерю. He thought we were sprinkling marijuana seeds around the campground. Он подумал, что мы марихуану туда сеем по его лагерю. So, anyway, karmi people can't understand what is japa, so it's better not to chant in the public place. В любом случае, люди карми не могут понять, что такое джапа, поэтому лучше не воспевать там. Yes, but where should we chant? Но где же тогда надо воспевать? Bhaktivinoda Thakur said that 3 places are very good for increasing one's ruchi for the holy name. Бхактивинода говорит, что 3 места очень хороши для усиления ручи, вкуса. Wherever there's tulsi. Любое место, где есть тулси. And wherever there's serious Vaishnavas chanting the holy name. И любое место, где серьезные вайшнавы воспевают святое имя. And a holy place. И святое место. Как Матура или Вриндаван, Майяпур. Матхура, Вриндаван, Майяпура, такие места. Or any place where is the Bojasva или Shalagram Shila, Giriraj Shila. И также места, где есть Боджасва, где есть Шалаграма, Шила. This is a holy place. Это святое место. So if you're in this place, that's the best place for chanting japa. Это лучшее место для воспевания. You can very quickly increase your ruchi for the holy. Можно очень быстро усилить свою ручи. And we should also consider that Prabhupada first asked us to chant 64 rounds a day. И также стоит вспомнить, что сначала Прабхупада нас просил воспевать 64 круга в The день. devotees at that time, they said, "Oh, that's impossible. We can't do this." Преданные в то время сказали, нет, это невозможно, мы это не можем делать. Then Prabhupada said, "All right, okay, 32 rounds." И Прабхупада сказал, хорошо, 32 круга. So then the devotees tried to do that. Still, they couldn't do it. И преданные старались это делать, они не смогли. Что делать? So he said, "Okay, 16 rounds, but that's the minimum now." Он сказал, хорошо, 16 кругов, но это уже сейчас самый минимум. So it means that 16 rounds is just for beginners. Это означает, что 16 кругов это только для начинающих. After 10, 12, 15 years, you should be starting to increase the number of rounds that you chant. Я имею в виду, что через 10-15 лет надо начинать увеличивать количество кругов. Yes. Да? Not 16 rounds is just the end of the road. That's the ultimate and finished. Не ставить 16 кругов как конечную цель. The 16 rounds is just for beginners. For the 16 first кругов 5-10 years, maybe. After a while, they should be chanting more than 16 rounds. Для начинающих, может быть, первые 5-10 лет. Для детей только. Should be for kids. This chanting should be
I started chanting. I remember, I think it was the mid-80s or something. I thought that, well, okay, I'm supposed to chant 16 rounds a day, but surely not all of my rounds are very concentrated, so let me chant 18 rounds a day. So I started chanting 18 rounds a day. Я начал воспевать где-то в середине 80-х. Я думал, я буду воспевать 16, но мои 16, они, конечно, не все они очень хорошие, не очень с концентрацией воспеты, так что я лучше прочитаю 18. Then I thought, hey, that's pretty good. I'm chanting an extra 728 rounds a year. That's substantial. И потом я подумал, ой, это же неплохо, я же 700 с копейками лишних кругов каждый год воспеваю. Неплохо. Совсем Okay, then I started chanting 20 rounds. И я стал воспевать 20. So that's like almost 1,500 extra rounds a year. Это больше, чем 1000 дополнительных кругов каждый год. And then gradually I thought, well, if I can do 20, maybe I can do 24. Я подумал, если могу воспевать 20, может быть, я могу и 24. And I started chanting 24. That was tough because I was chanting. My rounds were more than 7 minutes at that time, so it was like late at night. I was, trying to finish. Я читал, но это уже было трудно. Это с усилиями, потому что я тогда читал больше, чем 7 минут круг. Я заканчивал в полночь. But then somehow I kind of wanted to chant shorter rounds, and then somehow I started chanting shorter rounds, less time, like 7 minutes. Я хотел сжать круги, быстрее читать. 6 minutes. И как-то я научился, стал читать за 6 минут. So now I see that, so it's not so hard. I can chant 28, and this way I increase. Я подумал, не так трудно. 4 more. Буду воспевать 28. So you can think about it anyway. Gradually you can increase. But whatever you do, don't make it lower. Don't drop down. Whatever you're doing, keep that. That's important. Most important principle. Вы можете подумать об этом, но никогда не опускайте стандарт. Никогда не опускайте стандарт. Вы должны всегда держаться за то, что вы установили себе эту норму. Okay. Now we will discuss some very practical things about increasing concentration. Сейчас мы обсудим очень практичные вещи насчет воспевания. Srila Prabhupada used to chant like this. Шрила Прабхупада Смотрите, воспевал вот так. Смотрите на руку. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Кришна, Рама Рама Рама, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Рама, Рама Рама, Харе Кришна, Кришна Кришна. Сначала двигает, Харе Кришна, Кришна. потом зажимает крепко на второй половине. In other words, he would finger the beads for the half of the mantra, first half, and he would hold the beads for the last half. То есть он первую половину мантры щупает бусину и на второй половине зажимает пальцем. And you can see this on videos. Of course, he had his hand inside of the bead bag. Вы можете это увидеть в видео, правда, там рука будет в мешке. No, you can see him doing like this and then stopping, and then doing like this and then stopping. Но вы видите, shaking, then stopping. что он так качает, It's very helpful. И останавливается. I started doing this. Это очень помогает. Long, maybe 25 years ago, it helped me a lot. Я это стал делать очень давно, 25, может быть, лет назад, и это мне очень помогло. It helps to concentrate. Это помогает концентрироваться. And it helps you to remind yourself to move to the next beat. И это вам напоминает двигаться в следующую бусину. If you're chanting like 10-minute rounds, it probably means you're not always moving to the next beat when you finish that one mantra. Если вы читаете круги по 10 минут, то, может быть, вы не всегда переступаете на следующую мантру, на следующую бусину.
Okay. Tamal Krishna Maharaj, he used to chant not his, I could say the finger was not holding the bead, but actually on the knot in between the beads, and in this way he would lock in the beads. So, and this way he would. Тамал Кришна Госвами воспевал таким образом, что он палец держал не на бусине, а на узле между бусинами. Таким образом он как бы между бусинами цеплялся рукой. That stops you. That will guarantee you will never drop the beads again if you chant like that. Это гарантирует, что у вас бусина не выпадет из рук. You ever drop the beads while you're chanting around? Then you go. Oh, start again. У вас такое бывало, что бусины выпали из руки, и вы тогда ищете, где же я там был? So you can do like that. You can try that. I do that also. Вы можете также это попробовать держать за ниточку. Satsvarup Maharaj, he writes in his Japa Reform notebook that in order to, if you find that you're not concentrating, try to squeeze the bead very hard while you're fingering the beads. Сатсварупа Госвами, он пишет в своей книжке «Реформа Джапы». Сатсварупа. Он пишет, что если вы начинаете терять концентрацию, то попробуйте зажимать бусины очень сильно. He wrote that in the Japa Reform notebook. Yes. И он это пишет в книжке «Реформа Джапы». Yeah. So these are three ways of helping you to finger the beads. Это три способа, как можно помочь через пальцы, через. Some devotees chant with a kind of sing-song line. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram. Некоторые преданные поют. Like this, a kind of melody that can help. Они добавляют мелодию в джапу, это может помочь. Or you can stress like one of the syllables. Или можете выделить какой-то из слогов. I used to chant like when I was a young man. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Я так воспевал в молодости. Or another way is the algorithmic emphasis. А другой способ это алгоритмическое выделение. It's like it's just good when you're really disturbed. Это хорошо, когда у вас серьезные беспокойства, когда ум. Like your wife just ran off with another man. Когда у вас жена только что сбежала с другой мужчиной. Your house just burnt down. У вас только что дом сгорел. Or you smashed the temple Mercedes. Когда вы только что врезались с Мерседесом храма куда-то. And you still have to chant your rounds the next morning. И у вас еще надо круги считать. Your mind's like, So you can try this. Тогда вы можете это попробовать. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare. Each one, you make the next stress, the next word. С каждой мантрой вы выделяете следующее слово. This forces you to listen to the mantra. Это заставит вас слушать. But it's very mechanical. Но это очень механично. And it's not easy. И это нелегко. But anyway, what you can do is go through 16 beads. Но вы можете пройти через 16 бусин таким образом. И потом продолжить обычным образом. It's like a kind of rudiment for
forces you to concentrate. Это заставляет вас концентрироваться. What else? Some devotees find it helpful to pray before they chant, or recite some verses from some special part of some scripture they like. Некоторые преданные находят, что очень хорошо помолиться перед воспеванием или прочитать какие-то стихи из Писаний. And of course we should always chant the Panchatattva Mahamantra to get the mercy of Lord Gauranga и, конечно, and надо his associates. всегда прочитать Панчататтва Махамантру, чтобы привлечь милость Господа Чайтани и его спутников. But I noticed that many devotees who chant the Panchatattva mantra in between each round, they have a tendency to do so very mechanically. Shri Krishna Chaitanya Brahmanityananda Shri Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna. Я заметил, что многие преданные, которые между кругами читают Панчататтву Махамантру, делают это очень механическим образом. So, I recommend that you chant the Panchatattva mantra as many times as you like before you begin the Mahamantra chant, japa. Я советую вам прочитать Панчататтву Махамантру сколько раз вы хотите перед воспеванием Махамантры. And keep repeating it until you enter into a very prayerful, serious mood. И повторяйте ее, пока вы действительно погрузитесь в молитвенное настроение. Until you can feel the presence of Lord Chaitanya Пока and вы his associates. почувствуете присутствие Господа Чайтани и его спутников. Until you start praying. Пока вы начинаете уже молиться. And then start chanting japa. И тогда читайте джапу. Because actually, if you hear Prabhupada, he didn't chant this Panchatattva mantra before each round. Потому что, если вы слышали, то Прабхупада не читал эту Панчататтву мантру между кругами. It's not bad to do that. It's nothing wrong with it. It's not offensive. Это неплохо, это не оскорбление так делать. But because the tendency to be mechanical is there, Но поскольку есть тенденция свести это к механическому процессу, I would say that it's better to chant the Panchatattva mantra before you chant the japa. Я бы сказал, что лучше воспевать Панчататтву Махамантру перед Махамантрой. Of course, you can do what you like. You are an individual. Но вы, естественно, можете делать, как вы хотите. But at least you can try that a few times and see. Jai Gaurita ki, Giraj Maharaj ki. You have a big altar this year. All the lords are here. Вы личности, вы можете делать по-своему. Я просто советую попробовать. Just try it and see how it. Просто посмотреть, как это повлияет. Technically, kirtan should be like that too. You do Guru Pranam, and then you do Gaura Kirtan, and then you do Radha Krishna Kirtan, Hare Krishna, or some Lila Kirtan. Теоретически киртан, Guru, Gauranga, and Radha Krishna. Киртан тоже должен быть построен по такому принципу, что сначала молитвы Гуру, потом Гауранге, потом Радхе и Кришне. Just like our altars are like that. И также наши алтари on the такие. first step, then Gauranga on the second step, then Radha and Krishna on the top step. На первом уровне Гуру, на следующем уровне Панчататтва и на следующем Радха Кришна. So kirtans like that also. И также киртана. And our japa can be such a way too. И также джапа может быть таким образом. Once, technically, according to the Acharya, so once you do Radha Krishna Kirtan or Hare Krishna Kirtan, you really should not go back to Gaura Kirtan. You should Чисто progress. технически, теоретически, после киртана Радхи Кришны как бы не надо опускаться на Гаура Киртан. Nitai Gauranga, Nitai Gauranga. You can chant that for, as long as you like.
Вы можете That's это nice. петь And then Hare сколько Krishna. хотите. Hare Krishna, Hare И Krishna. потом Харе Кришна. Yes. So, what else do we have to say about this? Oh, another thing you can do is, I find it, for some devotees find it beneficial to light a candle and sit in a room in a peaceful place. You put your favorite pictures of Krishna there, and you can chant. Некоторым преданным, лично мне, нравится зажечь свечку, поставить, зажечь, и также смотреть на любимые изображения божеств. Candlelight is kind of soothes the mind, makes it peaceful. Свечка как-то успокаивает, умиротворяет ум. And of course, some devotees, they play the little japa tape of their guru or Prabhupada, their Param Guru. Также некоторые преданные, они слушают кассету с джапой гуру и Прабхупады. One time I gave this seminar in Riga about 9-10 years ago. Я однажды давал этот семинар в Риге где-то 10 лет назад. One devotee raised his hand and said, I tried all those methods that you mentioned, and still my mind, I was going wild. I couldn't control it. Один преданный поднял руку и сказал, я испробовал все эти методы, которые вы сказали, и тем не менее мой ум кружится. So, one morning, while I was walking in the ceremonial circle, as the devotees do in the temple room, когда я там тоже ходил в этой церемонии хождения по кругу, участвовал, I threw myself down on the ground before the murti of Srila Prabhupada and I began to cry and beg him. Я упал перед муртой Прабхупады, стал молиться ему, даже заплакал. And after that, my japa changed and improved immensely. И после этого моя джапа изменилась существенно. Another devotee in the crowd said, "Yes, I can attest that this is true. I saw." И другой преданный поднял руку из толпы и сказал, да, это правда, я сам видел, что он так делал. I was there that morning when he did. Я присутствовал этим утром. And his japa improved. И его джапа действительно улучшилась. So anyway, if all the techniques fail, you can just throw yourself down and cry. В любом случае, если все способы подводят вас, то вы можете просто броситься на землю и молиться. And we're going to talk about crying for Krishna in another class. И мы поговорим еще, как плакать, как обращаться к Кришне в следующей лекции. Yes. All Baltic devotees should learn this special technique. Все балтийские преданные освоят эту технику. All devotees. Everybody. Все на самом деле. You're from Finland. Is that considered Baltic? No. Near the Baltic Sea, anyway. Yes. Okay. So, there's one last thing that I forgot. That it's mentioned in the Hari Bhakti Vilas about the meaning of the mantra. И еще одна beneficial. Последняя вещь. В Харе Бхакти Виласе говорится про значение мантры. Because it's nice to know what you're chanting. Потому что хорошо знать, что вы воспеваете. And actually, many of our acharyas have written commentaries on the Mahamantra. На самом деле, многие из наших ачарьев писали комментарии к Махамантре. Like Sanatana Goswami, Bhaktivinoda Thakur, theirs are very similar. And that's what I'm going to give you now. Санатана Госвами и Бхактивинода Тхакура, они очень похожие комментарии пишут, и это я вам сейчас дам. Raghunath Das Goswami, Vishwanath Chakravarti, and Gopal Guru Goswami, they also wrote commentaries, which are more erotic and esoteric. Также эти ачарьи писали комментарии, которые более эротичны, более сокровенные. Более сокровенные. Yes. They have like a lila for every word of the mantra.
У них есть как бы лила на каждое слово мантры. So, but for Hare Bhakti Vilas, that's for like our level. So we'll. Но из Харе Бхакти Виласа это как бы для нашего уровня. So Hare means O Srimati Radharani, please attract my mind away from the material world to you. Итак, Харе означает «О Шримати Радхарани, пожалуйста, отвлеки мой ум из материального мира к себе». And Krishna means, "Oh my Lord Krishna, please attract my mind to you." И Кришна означает «О Кришна, пожалуйста, отвлеки мой ум к себе». Then Hare, the next Hare means, "O Srimati Radharani, please attract my heart by your charming sweetness." И следующее Харе означает «О Шримати Радхарани, пожалуйста, привлеки мое сердце своей сладостью». And the next Krishna means, "Oh my dear Lord Krishna, please please teach me how to, well, please show me how to worship you through or by worshiping your pure devotee." И второй Кришна означает «Пожалуйста, Кришна, научи мне поклоняться тебе через твоего чистого преданного». Yeah. Purify my heart by showing me how to worship you through your pure devotee. Пожалуйста, очисти мое сердце, показав, как поклоняться тебе через поклонение твоему чистому преданному. Right? So these first four names of the mantra have the same theme, and that is to attract the devotee. Первые четыре слова мантры имеют общую тему, это как привлечь преданного and to purify. И очистить. So this is the function of the Madan Mohan Vigraha, to attract us away from Maya to spiritual activity. Это есть функция Мадана Мохана Виграхи, привлечь нас из материального мира к духовной деятельности. And Madan Mohan deity is the deity of Sambandha Gyan. И Мадана Мохан это божество Самбандха Гьяна. Or the knowledge of relationship, to establish a relationship. Или знание про отношения, установить отношения. The Diksha Guru is the representative or manifestation of Madan Mohan. Дикша Гуру является проявлением божества Мадана Мохана. Because he also engages our senses away from Maya and engages them in the service of Krishna. Потому что он тоже занимает наши чувства, отвлекает от Майи и занимает служение. Then the next words, Krishna Krishna Hari Hari, means, "Oh my dear Lord Krishna, please allow me to become steady. Please give me steadiness to appreciate your name, form, qualities, and pastimes." Следующие слова означают «Кришна, Кришна, пожалуйста, дай мне стабильность, чтобы оценить твое имя, форму и качество и игры». And then the next Krishna means, "My dear Lord Krishna, please give me a taste for serving you." И следующий Кришна означает «Пожалуйста, дай мне вкус к служению тебе». So these are equivalent to Nishta and Ruchi. Это можно соотнести к Ништа и Ручи уровням. The Madhyam platform. На платформе Мадьяма. Then Hare Hare, O Srimati Radharani, please make me qualified to serve you. Следующий Харе Харе, О Шримати Радхарани, пожалуйста, дай мне квалификацию служить тебе. O Srimati Radharani, please show me how can I serve you. Следующее, О Шримати Радхарани, пожалуйста, покажи, как я могу служить тебе. So these four names have the same theme of engagement in devotional service. Эти четыре слова имеют общую тему занятия преданным служением. And
this is the theme that Prabhupada stressed in defining the mantra that, "Oh my Lord Krishna, please engage me in your devotional service." Это есть вещь, которую Прабхупада подчеркивал в своем комментарии к мантре: «О Кришна, пожалуйста, займи меня в преданном служении». So this is representative of the Govinda deity, which is the deity of Abhideya Gyan. И это представляется божеством Говинда, который является божеством Абхидея Гьяны. Prabhupada called them the functionary deities, Radha Govinda. Прабхупада называл это функциональными божествами Радхи Говинды. Then the last half of the mantra represents Gopinath. И оставшаяся половина мантры представляет The Гопинатху, deity of Prayojan Gyan. божество Прайоджаны. So this is something kind of a development, going higher to the higher stages of pure love, like bhava and prema. Здесь происходит развитие, поднятие в более высокие степени бхавы и премы. So Hare, please, O Srimati Radharani, please let me hear your confidential pastimes with your beloved. Харе, о Шримати Радхарани, пожалуйста, дай мне услышать твои сокровенные игры с твоим возлюбленным. Rama means, O Krishna, please let me hear your confidential pastimes with your beloved. Рама означает: «О Кришна, пожалуйста, дай мне услышать твои сокровенные игры с твоей возлюбленной». See, Krishna is Rama because he's the source of pleasure. Рама — это тот самый Кришна. Krishna. Это слово, это имя Кришны, потому что он источник всей радости. Then Hare means, O Srimati Radharani, please reveal to me your confidential pastimes. Следующее Харе, о Шримати Радхарани, пожалуйста, открой мне свои сокровенные игры. And Rama means, O Krishna, please reveal those pastimes. И Рама, о Кришна, пожалуйста, открой мне свои сокровенные игры. Then next Rama means, O my dear Lord Krishna, please allow me to remember your name, form, qualities and pastimes. Следующее Рама, о Кришна, пожалуйста, позволь мне помнить твои имена, форму, качества и игры. And the next Rama is, O Krishna, please make me qualified to serve you. Следующее Рама, о Кришна, пожалуйста, дай мне квалификации служить тебе. This is some higher qualification Здесь имеется в виду более высокая квалификация compared to the previous. по сравнению с предыдущей. Then Hare Hare, O Srimati Radharani, be pleased with me. O Srimati Radharani, be pleased with me. Два раза. Харе Харе, о Шримати Радхарани, будь довольна мною. О Шримати Радхарани, будь довольна мною. So, of course, if you're chanting japa, you know, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, you won't be able to meditate on all of those things. But you can sometimes think of something. Конечно, вы не сможете промедитировать на все эти вещи, когда вы воспеваете Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Харе Харе. Но вы можете на что-то из этого медитировать. You may think, Hare Krishna, please attract me. Можете подумать: Харе Кришна, пожалуйста, привлеки меня. Krishna Krishna, Hare Hare, please engage me. Кришна, Кришна, пожалуйста, займи меня. And Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, please reveal your pastimes to me. И Рама, Рама, Харе Харе, пожалуйста, открой свои игры. Wow. So, and when you're doing kirtan, you can also think of these meanings, which is much easier because you have a lot more time. И когда вы поете киртан, вы тоже можете медитировать на это значение, что намного легче, потому что у вас больше времени. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. You have more time. You can think, oh yes, please engage me, please attract me. Вы можете: о да, пожалуйста, привлеки меня, пожалуйста, займи меня.
It's a prayer. I mean, it's a mantra, but it's also a prayer. Это молитва. Это мантра, но это также молитва. So we should always try to focus on that. What is the meaning? Try to churn our heart a little bit and open our heart and offer some prayer. Поэтому вы должны всегда концентрироваться на значении. Надо немножко спахтать свое сердце. Okay, so now we can chant one round of japa. Сейчас мы можем прочитать один общий And круг. you can try some of these techniques. И вы можете испробовать что-то из этих приемов. And everybody should try to concentrate as much as they can. И все должны Okay? постараться сосредоточиться. Just try one. Let's try to do it together. Давайте постараемся это сделать вместе. Just one round with concentration. Один круг с концентрацией. Okay? Согласны? Харе Кришna Chaitanya Prabhu. Shri I know you can also chant Shri Rup Sanatan Bhakti Raghunath, Shri Jiva Gopala Bhakti Das. That the praying to the six Goswamis also clears away obstacles on the path. Можно молиться 6 Госвами. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Krishna Krishna. Krishna Krishna. If your chopper is not improved, we have to give you some of your money back. Если у вас джапа не улучшилась, то вам надо вернуть деньги. Вернем. Does anyone have any comment, or you can maybe share what your experience? What did you try new, or you have some questions? У кого есть комментарии или вопросы, может быть, поделитесь своим опытом. Give us your feedback. Обратную связь. Feed us back. You tried that? Yeah, it does help. Half mantra, then, yeah. Yeah, good. Prabhupada, he's the best. We should, right? He knows. Prabhupada самый лучший способ. Повторять мантру. Он знает. Yes, sir. In the back. Я слышал из лекции Бхактивинода, где он рассказывал, когда он общался с Кришной Бабаджи Махараджем. И когда он пришел на дальше, к нему Шрила Прабхупада сказал, что он достиг совершенства. Совершенство. Да. И он сказал, что был и кадыш, он сказал, что мы не будем читать так быстро. Да? Быстро. Да, не будем читать. И тогда он показал вот так, Харе Кришна, Харе Кришна. И так они всю ночь читали. Тогда как понять скорость, что это скорость, мы же, когда скорость большая, мы не можем слышать каждое слово. Объясните, пожалуйста. Babaji said he will chant very quickly. Fast speed he showed was like that. And so Boris's argument is that you can possibly concentrate if you chant very quickly. Well, Prabhupada mentioned that the average speed should be about 7 rounds or 7 minutes per round. Прабхупада говорил, что в среднем скорость должна быть 7 минут на круг. So, I mean, Babaji has all day maybe to chant. У Бабаджи есть preachers, весь день, чтобы воспевать. And he was a very eccentric, really, I mean, he was a very Siddha
person, very high level. И он на самом деле был совершенная личность, ситха, очень эксцентричным также. But he was chanting all day. И он-то воспевал весь день. And that's all he did. И это есть все, что он делал. So, I mean, if we become Babajis and we're old and living in Vrindavan, maybe we can do like that. Hare Krishna, and relish it in such a way. But Prabhupada didn't chant like that. Я хочу сказать, если мы состаримся и станем Бабаджи и будем жить во Вриндаване, то мы можем так наслаждаться весь день. Харе Кришна, Харе Кришна. Но Прабхупада так не делал. So, anyway, it's probably safer for us to follow Prabhupada's style of chanting. Возможно, для нас надежнее следовать стилю воспевания Прабхупады. I wouldn't say that Krishnadas Babaji is wrong. Я бы не сказал, что Кришнадас Бабаджи ошибся. You know, for him, maybe that was the best way. Но, может быть, для него это лучший способ. So, in other words, every person has their own way on the path. Другими словами, у каждой личности есть своя дорога. Krishna. К Кришне. Krishna. So, yeah, there's room for different ways. Есть место для различных способов. But the mind can concentrate while going very fast. Но ум может концентрироваться даже someone's chanting manasik mantra, they can go very fast. Даже на очень больших скоростях, особенно воспевая манасик мантру, очень быстро можно. You know, they can chant 16 rounds in an hour and 20 minutes, because they can chant 5-minute rounds. 16 кругов можно прочитать за час 20 минут. То есть круг можно за 5 минут прочитать. Or upangshu is also faster, usually. И упамшу тоже быстрый метод. Anyway, that's up to you. Но в любом случае это от вас зависит. Yes. Говорите ли в Харе Бхакти Виласе о том, куда не следует класть джап? Where should we not put the japa? No, it's not mentioned. Нет, там такое не говорится. But you shouldn't put japa on the floor, bring it in the toilet, or string it over onto your back like this. Но мы не должны класть джапу на пол, не должны носить с собой в туалет, и не надо на спине носить. Because the tulsi beads, if you have tulsi, that's offensive to tulsi. You're putting it on your tulsi in your Если у вас четки из туласи, то это оскорбительно носить туласи, ну, спину показывать. Yeah. Совершенство. We're supposed to use these two. Dharma. Нет, ожидается, что вы будете использовать средний палец. I mean, unless you have something wrong with your hand. Если у вас только не проблема с рукой, то лучше средний палец. No, right. Yes. Yeah. Да. Yeah, that's pretty cool. Бхакти Вишрамха Мадхава Махарадж также замечает особенно, что надо держать мешочек близко к сердцу. Здесь. That's nice. Jai Gaurnika ki jai. Raj Maharaj ki jai. Yeah, you can try that too. That's nice. When I have enough strength, I do that. Это хороший совет. Когда у меня сила есть, то я так стараюсь делать. You're holding your arm up for 2 hours at a time, or 3-4 hours. Но если вы держите свою руку так 2-3 часа,
You know what the Babas in India do? They get this piece of wood like a cane, and they put their arm on it like this. Знаете, как в Индии баба они делают, они руку кладут на такую, на палку. They have this. It's like a little cane, like a cane with a thing. Put it. У них есть такая специальная полка, где можно опереться рукой. Yes, in the back. Would you kindly explain good remedies for feeling sleepy while chanting? Oh, remedies for getting rid of sleep. Дайте, пожалуйста, лекарство, как сонливость во время джапы. Go to bed early. The previous night. That's the main way to. Основной способ это рано ложиться спать предыдущим вечером. And don't eat halava at night. И на вечер халаву не кушать. And anyway, if you're still tired, you can stand up and walk around. Ну, если вы тем не менее устали, вы можете подняться и походить кругом. But don't wander here and there. Walk back and forth in the same place. Но не блуждайте по миру, а ходите туда-обратно на том же месте. Unless you're going on a morning walk for health, like Prabhupada did. Если только вы не ходите если вы только это не ваша утренняя прогулка, как Прабхупаде для здоровья ходил. But he also chanted 2 hours of japa sitting in his room. Но он также 2 часа повторял, сидя в своей комнате. Then he would take a morning. И тогда он выходил на утреннюю прогулку. Number 9. Oh, right. Yes, for 9 practices of devotional service. Or something like that. Вчера показывали слайд-шоу. I don't know. Да, там мы видели четкий. Это было Рупикус. Probably didn't Maharaj explain this? Oh, you should ask. И He's the вопрос. expert. Там было написано 9 на каждой бусине, но Махарадж не объяснил вчера. Yeah, there you go. They put it in the magic box. There you go. И, может быть, это 9 видов преданного служения. Я хочу спросить, какое благо получает преданный, который читает мантру в машине за рулем? Mashina? Oh, chanting in the car. Oh, it's also mentioned that you should not chant japa in a moving vehicle. Да, также говорится, что не надо повторять джапу во время езды в транспорте. You're looking at the cars, the people, the billboards, and. Потому вы смотрите, вы тогда смотрите на пролетающие мимо вас предметы, на рекламы, на людей. I was living in the moving vehicle for the first 3 years of my Krishna conscious life. Я свои первые 3 года в сознании Кришны прожил в таком транспортном средстве. And I could feel that the japa wasn't maybe even half as good when I was sitting still somewhere. И я мог реально ощутить, что мантра даже наполовину не так хороша, как на одном месте. So I started a new technique. Поэтому я начал новую технику. Amongst the brahmacharis in the van. Среди наших брахмачари нашего автобуса. I started putting a bucket over my head. Клал себе на голову ведро. Very good acoustics. Хорошие acoustics было. Прекрасная акустика в этом ведре. And you cannot be distracted. И нельзя никак отвлечься. The only problem is that when the people saw 3 brahmacharis with buckets on their heads, they got sometimes into an accident on the road. Единственная только проблема, когда люди видят 3 брахмачари с ведрами на головах, то иногда можно в аварию даже попасть. And the police would often pull us over.
ask us what are we doing. И полиция тоже придирается, что мы там делаем. So we stopped that after Поэтому мы это бросили. Anyone else? Yes, sir. There is this, when time goes later in the morning, near 7 and like that, the passion is already a little bit increasing and very hard to push away the tendency to make plans and Yes, that's true. Therefore, Gorkashore Das Babaji said the best time for chanting is from 3 to 7 in the morning. Здесь говорилось, что утром больше благости, и поэтому Горкишор Дас Бабаджи тоже подтверждает, лучшее время для джапы это с 3 до 7 утром. After 8 o'clock, passion starts to come. И после 8 поднимаются страсти. 7 to 8 you can also chant if you're determined. Можно также воспевать, если у вас есть строгая решимость. But it's best to chant earlier. Or, Gorkashore said also after sunset you can chant nicely too. Также Горкишор говорит, что можно хорошо воспевать после заката солнца. Because then the day's finished, everyone's relaxing. Потому что день кончился, все расслабляются. Kushat Svetai Ime. Taste the holy name. That's the time to relax. И можно вкушать святое имя. Это время для отдыха. Yeah. Время для отдыха. Yes. Yes, sir. What's your name? Tony. Oh. For me, sitting is much better. Спрашивается, как лучше сидеть или стоять во время джапы. И Пурначандра Прабху говорит, что ему лично намного лучше сидеть. But if you're a young man, then you might want to stand or walk back and forth. And for an old man, it's better to sit. Если молодой человек, то вам может понравиться стоять или ходить туда-обратно. Если вы в возрасте, то вам будет удобнее сидеть. Да, старый человек, он должен сидеть. Because I have very weak knees anyway. Better just to sit. У меня в любом случае слабые колени. Ladies have questions too. Да, There's one. Матаджи вопрос. No more. Ромка. You said it's not alright to stop chanting before the round is. Yes. Sometimes if we chant before Mangalarati, then the Mangalarati starts and the round is not finished. Then start the round again. Вопрос был, что Or, если or you плохо, can come late to Mangalarti, but you better, right? если плохо прерывать Depends on what you want to do. круги, и утром мы читаем до Мангаларати, когда начинается Мангаларати, что тогда делать? Ну, ответ, что можно отставить этот круг и прочитать его полностью позже. Или можно опаздывать на Мангаларати. Or you can just try to chant faster. Или можно постараться быстрее прочитать. Or if you don't have enough time for a round, then you can chant some verses from Bhagavad Gita. Но если у вас не остается времени для целого круга, вы можете почитать стихи из Бхагавад-гиты. Вопросы есть? Еще. How can meditate on different things like the meaning and at the same time concentrate on the sound? Как можно в то же самое время медитировать на значение и также слушать звук? Best thing is to hear the sound. Лучше слушать звук. But if you find your mind's like flying around the universe, as usual, Но если вы чувствуете, что ум блуждает по Вселенной, как обычно, then you could. It's helpful to think of the meaning of the mantra. тогда помогает размышление про значение мантры. And actually, Bhaktivinoda Thakur wrote that
until one comes to ruchi, it's advised to think of the meaning of the mantra while you're chanting. На самом деле, Бхактивинода Такура пишет, что до того, как человек приходит на уровень ручи, советуется медитировать на значение мантры. And to be very careful and attentive. И быть очень осторожным и внимательным. So, yeah, you're chanting and you're thinking of what the chanting means. Вы воспеваете и вы думаете, что это означает. Or you're feeling Krishna's presence. Или вы чувствуете присутствие Кришны. So if you're feeling something, then you don't have to use your mind or your intelligence. Если вы чувствуете, то не приходится использовать ум или разум. That's good. That's a very good way to chant. Chant Hare Krishna and feel Krishna. Это очень хорошо. Воспевать Харе Кришна и чувствовать Кришну при этом. Yes. Yes. We're going to stop now. Chanting in darkness is mentioned by Bhaktivinoda Thakur also, that it can be good because it stops you from looking around everywhere. Бхактивинода Такура это тоже упоминает воспевание в темноте. Это может помочь, потому что тогда нельзя смотреть, что кругом находится. But if you are excessively influenced by tamagun, it is not advised. Но если на вас слишком влияет тамагуна, то это не советуется. Then it will have an opposite effect. Тогда эффект будет противоположный. In other words, we have to do what works for us. That's Другими словами, делать надо то, что нам помогает. Anukulyasya sankalpa pratikulyasya varjana. Yes. Last question. Последний вопрос. Я хочу спросить про трактат на Харе Кришна. Tratak. Yeah, that's also you can do. That's nice. You can do tratak. Well, the tratak is just the letters of the mantra. Or it can be something else, but usually the letters of the mantra. People look at the letters of the mantra and that's also good. If that helps you, then do that. How is it called? Tratak. Yeah, it means the form of the letters of the mantra. Вопрос был про форму мантры в виде букв, и ответ, что это тоже благоприятно, можно смотреть на эту. Да, можно воспевать святые имена, можно порадовать преданных. This is our process. Да, это наш процесс. Chanting Hare Krishna and Vaishnav Seva. Воспевать Харе Кришна и служить вайшнавам. But you've been doing this for many years. Но вы это же делали много лет. You're doing some seva for devotees and you're also chanting. Он действительно чувствовал себя беспомощным и молился Господа про милость. So, we definitely need the Lord's mercy, and we need to follow in the footsteps of Prabhupada. Несомненно, нам нужна милость Господа, и нам надо следовать по стопам Прабхупады. How many of you would like to get the Lord's mercy? Please raise your hands. Кто хочет получить милость Господа? And raise both of them if you really want them. Yeah? Okay. Обе And руки, если очень хотите. how many devotees would like to feel the Lord's love and develop love for Him? Please И raise кто your hands. из преданных хочет почувствовать любовь Господа? Everybody. Good. But, You didn't raise your hand?
In your heart, I can see your hands are raised. Мы видим, что Now, некоторые преданные подняли руки в сердце. Does it mean that you don't have any mercy or love? Но почему? У вас разве нет никакой милости, никакой любви? You want something that you don't have. Вы же хотите то, чего у вас нету. So does it mean you have no mercy or no love? Это означает, что у вас нету ни любви, ни милости Господа? Это правда? Да? You must have some mercy, otherwise you wouldn't be sitting here. Должно быть, у вас есть какая-то милость, иначе вы бы не сидели тут. And some attraction or affection for the Lord. И какая-то привязанность к Господу. Может быть, что? Something's there. Что-то. Что-то должно быть. So, okay, so we want to, actually mercy and love are unlimited. We can never get enough of these. На самом деле, милость и любовь, они безграничны. Никогда нельзя этим насытиться. First, let's determine where can we get this. Сначала This commodity that we want. давайте определим, где этот желанный товар можно достать. Where is the marketplace for this? Где такой рынок находится? Where can we find this product? Где этот продукт можно найти? Where's the source of spiritual mercy and love? Где источник духовной милости и любви? Yes. Lord Nityananda. Yes. Да, Господь Нитянанда. Of course, he's also feeling himself to be a servant. Конечно, он сам себя чувствует слугой of Lord Gauranga. Господа Гауранги. And we know that Lord Chaitanya is none other than Radha Krishna. И мы знаем, что Господь Чайтанья не кто другой, как Радха и Кришна. So the source of mercy and love is Radha and Krishna. And they come to us in the form of Lord Gauranga. Источник любви и милости — это Радха и Кришна, которые приходят к нам в форме Господа Гауранги. Now we know where to get the commodity. Now we have to understand what is the process for getting it. Сейчас мы знаем, где товар есть, но надо понять, какой процесс получения его. Can we demand this mercy and love from Можно the потребовать эту любовь. Can we say, "My Lord, come now, give me mercy and love"? Можно сказать: «Иди, мой Господь, давай мне сейчас милость». What would happen if we tried this? Did you think it Что would work? случится, если вы так скажете? He will smile, actually. Что случится? What's our process? Can we demand? И какой правильный процесс? Можно потребовать любовь. Can we pay him off with a bribe? Можно ему дать взятку, можно заплатить. Or can we fake it? Somehow cheat him? Можно обмануть Господа, фальшивку дать, фальшивные деньги. Но еще чуть-чуть чего-то не хватает. Надо чуть-чуть что-то поправить. Чуть-чуть. Little bit, some adjustment has to be there. Маленькую поправку, чуть-чуть. And what is that adjustment? What do we have to do? И что это за поправка? Что мы должны сделать? More? Laulyam. Yes, we need laulyam. Да. Больше желания нужно. What does laulyam mean? Что это значит лаульям? Eagerness, greed. Желание, Yes. алчность. Right. Да. If we don't have that greed, then what to do? А если нет этой How can we get алчности, that? что делать? Где это достать? There has to be some transformation.
Должна быть какая-то трансформация. Something has to be adjusted. Что-то надо менять. Let me read something to you. Prabhupada wrote about this very topic. I just happen to have a quotation about this. Прабхупада как раз писал на эту тему, у меня тут есть цитата. It's chapter 2, Srimad Bhagavatam, Canto 2, Srimad Bhagavatam, chapter 3, text 26. Это 2.3.26 из Шримад Бхагаватам. Translation. Certainly that heart is still framed, which in spite of chanting the holy name of the Lord with concentration, does not change when ecstasy takes place. Tears fill the eyes, and the hair stand on end. Перевод. Несомненно, сердце того человека заковано в железные оковы, если при воспевании Господа оно не меняется и слезы не текут из глаз. Prabhupada wrote in his commentary, И Прабхупада пишет в комментарии, the whole process of spiritual culture is aimed at changing the heart of the living being in the matter of his eternal relation of servitude with the Supreme Lord. Весь процесс преданного служения направлен на то, чтобы изменить сердце живого существа и воплотить его отношения с Верховным Господом. It is expected by all means that by discharging regulated devotional service, one must manifest the change of heart. И всячески ожидается, что, совершая преданное служение, человек проявит эти перемены в сердце. If there is no such change, the heart must be considered steel-framed. Если таких перемен нет, надо считать сердце закованным в железо. For it is not melted even when there is chanting of the holy name of the Lord. Потому что оно не тается даже при воспевании святого имени Господа. We must always remember that hearing and chanting are the basic principles of discharging devotional duties. Мы всегда должны помнить, что воспевание и слушание являются основными принципами преданного служения. And if they are properly performed, there will follow the reactional ecstasy. И если они правильно выполнены, то в результате последует экстаз. With signs of tears in the eyes. С признаками такими, что слезы появятся на глазах. And standing of the hairs on the body. И волосы встанут дыбом. You experience these symptoms? Вы испытываете эти признаки? If the reaction does not take place, even after continuous hearing and chanting of the holy name of the Lord, если результата нет, даже после длительного воспевания имени Господа, it may be considered to be due to offenses only. Тогда можно только считать, что это из-за оскорблений. Оскорбление, да. Only due to offenses. Это только из-за оскорблений. That is the opinion of the Sandarbha. Таково заключение Сандарбхи. Так Прабхупада пишет. Yeah, so that transformation, the change of the heart is what we want. And it has to take place by chanting the holy name. But there's something further to be said. Это изменение в сердце есть желаемая наша цель, и оно должно произойти при воспевании, если только что-то не помешает. Queen Kunti prayed, Janmaishvarya Shuta Shribir Edamana Madapuman Naivarhata Badatum Vai Tvamakinchana Gochara. Persons who are still attracted by and desiring high birth, material education, beauty, and wealth, and are bewildered by those things, they can never feelingly chant the holy name. Кунти в своих молитвах говорит, что люди, которых все еще привлекает высокое рождение, материальное богатство, красота, образование, то они не смогут повторять святые имена.
And Prabhupada writes in the commentary that there is a quality to the utterance of chanting. И в комментарии Прабхупада пишет, что есть качество воспевания. In other words, someone could be chanting with great feeling and dependence. Другими словами, человек может петь с большим чувством и зависимостью, Begging the Lord, pleading with Him. молясь Господу, обращаясь к Нему. Or the person can be just kind of or chanting without those feelings. И можно воспевать без таких чувств. Just like, I'll give you a funny example. Я вам дам забавный пример. Say I went to the house of a fat, wealthy man, and I initiated him into a special mantra. Предположим, я пошел к богатому, толстому человеку и дал ему посвящение в особенную мантру. The mantra is hot buttered bread, melted cheese, and tomato. И мантра содержит слова картофель, сыр, melted cheese. Melted cheese. Плавленый сыр, помидоры и что там, мука была? No. Hot buttered bread, melted cheese, and tomato. И что? You got to get the mantra right. It's important. Hot buttered bread, melted cheese, and хлеб, tomato. масло, Хлебчик. хлеб, масло, картошка, плавленый сыр и помидоры. Okay. Anyway, it's close enough. Okay, so now I asked this chubby, wealthy man, please chant this mantra. И я прошу этого толстого человека, чтобы он повторял эту мантру. How will he chant the mantra? Как он будет повторять эту мантру? Hot buttered bread, melted cheese and tomato. Hot buttered bread, melted cheese and tomato. Hot buttered bread, melted cheese and tomato. In such a way. Так. Он будет такую мантру так повторять. Now, if we give the same mantra to a beggar in the street who's starving. И если мы дадим эту мантру попрошайке на улице, который голоден, how will he chant the same mantra? Как он будет воспевать ту же самую мантру? Hot buttered bread, melted cheese, tomato. Hot buttered bread, melted cheese, tomato. Hot buttered bread. Хлеб, масло, плавленый сыр, картошка, помидоры. Хлеб, масло. Right? And when he chants it, his mouth will be watering in ecstasy. И когда он будет воспевать, у него слюна потечет в экстазе. Right? His hairs will be standing on end. И волосы встанут дыбом. But why is there such a difference between the poor man and the wealthy man? Но почему такая разница между богатым человеком и бедным? The wealthy man's belly is full. Потому что живот богатого полон. So he's not hankering for any hot buttered bread. Он не стремится к хлебу, маслу, картошке. He's already got something in there. У него там все уже полно. But the poor man has nothing there. Но у бедняка пусто. He's bereft of any food. Он обделен пищей. So the heart is also an organ in the body. Сердце также есть такой орган в теле. And if the heart is filled with so many different attachments and desires and illusion and hankering, then that means when you chant, you'll be chanting like the wealthy man. И
Сердце тоже полно разными привязанностями, желаниями, иллюзиями, симпатиями. И если вы будете воспевать, у вас получится, как у богатого человека. If you're hoping for power and fame, если вы желаете власти и славы, or if you're hankering for romance, если вы стремитесь к Prince приключениям, Charming will come soon to pick me up. если вы ждете, что ваш возлюбленный придет и поднимет вас, That means the heart has all these other things, and when you chant, it's just like. это означает, что все эти вещи занимают ваше сердце, и когда вы воспеваете, то это просто There's так. no pleading, there's no begging. Молитвы нету, вы ничего не просите, нету отчаяния. Prabhupada said that we should chant the holy name like a baby crying for its mother. Прабхупада говорил, что мы должны петь святые имена, как ребенок, зовущий свою мать. He wrote, this chanting is exactly like the genuine cry of a child for its mother's presence. Он говорит, что воспевание — это в точности как искренний плач ребенка по своей матери. Mother Hara helps the devotee to achieve the Lord Father's grace. И мать Хара помогает достичь милости Отца Кришны. Helps the devotee. Помогает преданному достичь милости Господа Кришны. Right. So, how does a child call for its mother? И как же ребенок зовет свою мать? Have you ever heard Вы когда-либо слышали? Does the child say, "Mama, mama, 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 mama"? Говорит ли так ребенок? Мама, 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 мама. No, he's Mama. Нет, он кричит от всего сердца. Actually, the mother knows when the child is just kind of making noise. Mama, Mama. Then the mother continues with her housework. It's not so serious. Mama, mama. На самом деле, мать может узнать, когда ребенок просто шумит, просто там кричит что-то, она не обращает внимания и продолжает ухаживать за домом. But when she hears this, certain intonation, но когда она when there's слышит some really определенную real интонацию, need, when there's a real need, the child has a real need, then когда есть действительно потребность у ребенка, тогда мама моментально чувствует эту разницу в голосе. Then the mother immediately comes. Тогда мать немедленно бежит туда. So, it means that we have to call out to the Lord more. Это означает, что мы должны больше звать Господа. Prabhupada wrote in the Krishna book, chapter 21. В 21 главе «Источник вечного наслаждения» Прабхупада пишет: These phenomena indicate that even the cows and calves in Vrindavan knew how to cry for Krishna and embrace him heart to heart. Эти проявления доказывают, что даже коровы и телята во Вриндаване знали, как плакать по Кришне. Actually, the perfection of Krishna consciousness can be culminated in the shedding of tears from the eyes. На самом деле, совершенство в сознании Кришны можно подытожить, поливая слезы по Кришне. Prabhupada wrote in chapter 28 of the Krishna book. И в 28 главе источника он пишет: Devotees, having no shelter other than the Supreme Lord, naturally cry to Him for help. Преданные, у которых нет другого прибежища, кроме Кришны, естественным образом плачут по Нем. Exactly like children who do not know anything but the protection of their parents. В точности, как дети, которые не знают ничего другого, как только защиту, опеку своих родителей. Prabhupada wrote a letter
to Janaki Devi in 1967. Прабхупада в 1976 году написал письмо Джанаки Деви. He wrote, "Tears for Krishna are as good as associating with him personally." Он писал, что слезы по Кришне так же хороши, как личное общение с ним. Your feelings and tears of Krishna consciousness will make you more enriched in spiritual advancement. Ваши чувства и ваши слезы обогатят вашу жизнь в сознании Кришны. Right. So you can associate directly, get a direct connection with Krishna. Потому что вы можете напрямую связаться, получить прямое общение Кришны, когда вы плачете во время воспевания. And this is confirmed in the Chaitanya Bhagavat by Vrindavan Das Thakur. Это подтверждается в Чайтанья Бхагавате Вриндавана Даса Такура. Bhakti yoga, bhakti yoga, bhakti yoga dhan. Bhakti ek Krishnanam smarana krandan. Devotional service is the greatest wealth. Преданное служение, величайшее благо. Devotional service. Преданное служение. Shri Gaurnita ki. Jai. Devotional service means crying while remembering the Lord's holy names. Преданное служение означает плакать, вспоминая имена Господа. That's the definition of devotional service. Таково определение преданного служения. Here's another. Prabhupada wrote in the third canto. И в третьей песне Прабхупада пишет: Vidura was overwhelmed by the ecstasy of love when he understood that Lord Krishna thought of him at the last moment. Видура погрузился в экстаз, когда он понял, что Кришна думал про него в последние минуты своей жизни. Before Krishna left the world. Перед тем, как Кришна оставил мир. Although he thought of himself as insignificant, хотя он считал себя очень незначительным, he was remembered by the Lord by his causeless mercy. Господь по своей беспричинной милости вспомнил его. Vidura accepted this as a great favor. Видура это принял как великую благосклонность. And thus he cried. И поэтому заплакал. This crying is the last word in the progressive path of devotional service. Этот плач является последним словом в дороге прогресса преданности. One who can cry for the Lord in love is certainly successful in the line of devotional service. Тот, кто может плакать по Господу из-за любви, несомненно, успешен на дороге преданного служения. Actually, there's many such quotes. На самом деле много. Crying is an important part of devotional service. Crying while chanting the holy name, crying while remembering Krishna. Плач является важной составной частью преданного служения. Плакать во время воспевания, плакать во время служения. Let's see, can find some. Oh, here's another very good quote. Listen to this one. From Послушайте. Nectar of Devotion. Из «Нектара преданности» очень хорошая цитата. Lord Chaitanya desired that a moment will appear as 12 years of time, and the whole world will appear to me as vacant on account of not seeing you, my dear Lord. Господь Чайтанья желал, чтобы момент показался ему как 12 лет, и чтобы весь мир показался ему пустым без Господа. One should feelingly pray and become eager to render his particular type of service to the Lord. Человек должен искренне молиться и выполнять свое частное служение. In other words, this is the teaching of all great devotees,
especially Lord Chaitanya. Таковы учения всех великих преданных, в особенности Господа Чайтаньи. In other words, one should learn how to cry for the Lord. Другими словами, надо научиться, как плакать по Господу. One should learn this small technique. Надо научиться этому маленькому приему. And he should be very eager and actually cry to become engaged in some particular type of service. И надо очень жаждать этого и действительно плакать, чтобы заняться определенным видом служения. This is called lalyam. Это называется лальям. And such tears are the price for the highest perfection. И эти слезы являются ценой за высшее совершенство. Right? The tears are the price. Слезы — это цена. So you're going to the market of the holy name, you're chanting the holy name, you're doing some seva, but you're not paying the full price. There's no tears. В рынок святого имени вы покупаете товар, но вы не платите полную цену, потому что нет слез. And Vrindavandas Thakur, he defined devotional service as crying while remembering the names of the Lord. И Вриндавандас Такур определил преданное служение как плач во время вспоминания святых имен Господа. And Prabhupada said crying is the last word on the progressive path to devotion. И Прабхупада сказал, что плач является последним словом в на дороге преданного служения. And that crying while thinking of the Lord is the same as directly associating with Him. И этот плач является в точности тем же самым, как личное общение с Господом. So crying is a very intensive emotion, is it not? Итак, плач — это очень сильное чувство, не правда ли? People don't usually just cry, you know. Обычно it's a kind of rare event. Обычно люди просто так не плачут, это довольно редкий случай. Now, we're not talking about, you know, crying because you smashed your Mercedes. Мы не говорим про такие слезы, когда вы разбили свой Мерседес. Or because you lost, you know, $500 on the street. Или потеряли $500 на улице. Or because, you know, I don't know, whatever. Some material thing. We're not talking about material. We're talking about crying for God. There's a big difference. Не говорим про материальные вещи, там мы говорим про Бога. Есть большая разница. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur wrote about this too. Бхактисиддханта Сарасвати Такур также про это писал. In his commentary to Chaitanya Bhagavat. В своей комментарии к Чайтанья Бхагавате. The verse Krishna Bali Kandile Se Krishna Nama Mile Dhane Kule Kitchu Nahe Krishna Na Bhajile. The pure name of Krishna manifests when one cries while chanting the name of Krishna. Чистое имя Кришны проявляется, когда человек плачет, воспевая имена Кришны. You want to chant Shuddhanam? Here is how to do it. Чистое имя. Здесь the говорится, pure name как это делать. Becomes manifest when one cries when you chant Hare Krishna. Чистое имя проявляется, когда человек плачет во время воспевания. Now, Bhaktisiddhanta Saraswati wrote that without the service of Krishna, high birth with material prestige and opulences are simply insignificant. Бхактисиддханта Сарасвати писал, что without the service of Krishna, что без служения Кришне high birth, возвышенное рождение и материальная власть бессмысленны. When a pryless person repeatedly calls out the name of Krishna with a melted heart, когда человек без гордости повторяет святые имена повторно с расплавленным сердцем, and realizes the name of Krishna and Krishna are non-different, и понимает, что имя Кришны и сам Кришна не отличны, he attains the eternal service of the holy names. Он достигает вечного служения святым именам.
persons afflicted by a false ego who cry out of material distress do not attain devotional service. Люди, больные ложным эго, которые плачут из-за материальных привязанностей, не достигают преданного служения. Once I was in London temple, and there was an Indian man there. He was crying in the temple before the deities. And I spoke to him, and later I found out that he was crying because his wife left him. Однажды в Лондоне я видел, что индус стоял перед божествами и плакал. Но потом я узнал, что он плакал, потому что умерла его жена. Which is, it's a sad thing. We're not going to criticize the man. Это печальная вещь, мы не будем его критиковать. But this is not the kind of crying we're talking about here. Но это не тот вид плача, про который мы говорили. And Saraswati Thakur continued. И Сарасвати Thakura продолжает. Rather, inclination for devotional service manifests only in the melted heart of prideless persons. Рага, стремление к преданному служению, проявляется только в расплавленных сердцах личностей, свободных от гордости. The crying out of distress, born of dominating the material world or losing such domination, is not intended here. Плач, который проявляется из-за неуспеха в контроле над материальным миром, не является таким. Rather, it is to be understood that such ecstatic crying results from eternal happiness. Нет, наоборот, надо понять, что такие экстатичные слезы проявляются из-за вечного духовного счастья. Why is crying such an important thing? Почему плач такая важная вещь? Well, as we said, the mother, when she hears this crying, she immediately runs to help the child. Because then she knows that my child needs me now. I must go. Как мы говорили, когда мать слышит плач своего ребенка, она немедленно бежит туда, она понимает, что я там нужна. And Krishna, he's everywhere. He can hear our chanting. He knows how we are feeling, how much we need him or we don't need him. И Кришна, он слышит нас, он слышит, как мы зовем его, и он знает, насколько он нам нужен или не нужен. So, and Prabhupada wrote, it's the utterance, there's the quality to the utterance of chanting. In other words, when you chant with feeling, then you get more benefit and you get more attention from the Lord. И Прабхупада пишет, что есть качество воспевания, есть разница в воспевании, и если вы взываете с чувством, тогда Господь откликнется. And we're in a line of beggars. Prabhupada wrote in his prayer, the insignificant beggar, A.C. Bhaktivedanta Swami. Мы стоим в очереди попрошаек. Прабхупада подписал свою молитву «Незначительный попрошайка». In his pocket he had 40 rupees. У него в кармане было 40 рупий, which were not accepted at the exchange counter. Которых нельзя было поменять. It means he was materially a complete beggar. He had no money at all, not even a penny, not even $1. С материальной точки зрения он был полным попрошайком. У него вообще не было денег, даже ни одного цента. But he had a treasure chest of Srimad Bhagavatam, the most valuable thing in the universe. Но у него был ящик драгоценностей, самой ценной вещью во всей вселенной, это Шримад Бхагаватам. So actually, spiritually, he was the wealthiest person на самом in the whole universe. С духовной точки зрения он был самым богатым человеком вселенной. So in that prayer, he was begging the Lord. He's crying to the Lord. Итак, в этой молитве он просит Господа, он обращается к Господу.
And when you cry and beg the Lord, then the Lord is pleased by your humility and by your sincerity and concentration. И когда вы плачете, когда вы обращаетесь к Господу, тогда Господа радует ваше смирение, ваша искренность. И three things: humility, sincerity, and concentration. И ваша концентрация. Have you ever been to Vrindavan? Any of you? Кто из вас был во Вриндаване? Raise your hand. Have you ever seen beggars there? Вы видели Did they ever попрошаек там? approach you, maybe at Radhakund? Они подходили, может быть, к вам на Радхакунде? Something like that. The Vrindavan, the Brijabasi beggars have a special technique or quality in their begging. У попрошаек Вриндавана есть особенная техника, прием. Как попрошайничать. Especially, say at Radhakund, there's some like children that come and they beg. They put out their hand and their face is very sincere. А в особенности дети на tone of their Радхакунде. voice is so sweet and helpless, and they say. Они протягивают свои ручки, и у них на лице такое особенное выражение. Они очень сладким голосом молят вас. Prabhu, Prabhu, Prabhu. Say, that's okay. I don't have any money. Just go away, kid. Можно сказать, Prabhu, нет у меня денег. Prabhu. Они не отступают. Prabhu, Prabhu. Go to the other person. Можно сказать, иди спроси у того человека. Prabhu, 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 Prabhu. It's, okay, all right. Ну, хорошо. They're really, and they're determined, they continue, and they're begging. И они очень решительны, они продолжают это, они молятся. Опять и опять и опять. It's just, they know, it's just a matter of time. Они знают, что это вопрос только времени. If they just continue with this begging, they know that they're going to get someone's, it's got to, the mercy has to come. Они знают наверняка, что если они только это продолжат, то милость так и так придет, они получат свое. Это вот просто только время. But if they just sat down and on the side and said, Prabhu, 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 it would be the same. Сели в сторону и стали там повторять. For 100 years, Prabhu, 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 Prabhu. Если они бы там 100 лет сидели и повторяли бы, не получили бы ни копейки. But because they're actually really poor, first of all, they have nothing. Потому что у них действительно ничего нет, они действительно бедны. And they're feelingly begging. И они просят с чувством из сердца. Recently, I was in Pune teaching Bhagavad Gita, and I was leaving and going back to Delhi, and I was at the train station, and I saw this beggar. Я недавно был в Пуне, учил Бхагавад-гиту, и когда отправлялся, то я увидел этого попрошайку на железнодорожной станции. He was on the bridge over the, over the tracks. They have this bridge. Он стоял на мосту над рельсами. And there was throngs of people coming this way and throngs of people. И шли толпы людей в одну сторону, толпы людей в другую сторону. And this guy was standing like in the middle. И этот человек стоял посередине. He was an old, very skinny and very dirty beggar that was like limping, that he was kind of crooked and bent over. Really a sad, pathetic looking. Он был очень старым, очень худым, и он хромал немножко, и действительно очень жалко выглядел. I'll make a demonstration. Я сейчас покажу, как это было. Я покажу вам. У него гирлянды не было. Он так стоял, согнувшись немножко в сторону, и
его лицо было очень жалким, он вытягивал руку. И рука при этом тряслась с большим энтузиазмом. И я когда увидел эту личность, который так обращается, и когда вы посмотрите ему в глаза, тогда это чувство вас тогда действительно одолеют. Такое лицо, я был поражен. Я немедленно почувствовал, что я должен ему дать что-то. Это то же самое, тот самый принцип. Действительно просить Кришну по милости и просить любовь у Него. We have to really want it very much. Мы действительно должны желать этого очень. Just like a beggar wants a donation for money. He wants money. Как попрошайка хочет денег, как он хочет пожертвований. And he's determined. И он решительно настроен. And he's enthusiastic. И он с энтузиазмом это делает. And he's doing it with feeling. Он с чувством это делает. Begging, you know. There's got to be some, energy there. That's what gets the whole thing going. That's what we have to add to what we're doing now. Надо вкладывать энергию, вложить туда, чтобы запустить весь процесс. Мы должны это делать. Now, usually devotees, when they're, practicing for 5 or maybe 10 years, they don't feel so desperate. Обычно преданные, когда они практикуют 5-10 лет, они не чувствуют такого отчаяния. But when you go for another 10 or 15 years, you're going to come to a point where, it's going to hit you like, what am I doing? Когда вы What am I not doing? 10-15 лет это повторяете, вы приходите к такому моменту, когда вы как бы об стену ударяетесь и задаетесь вопросом, что я делаю, или вернее, что я не делаю. I think a lot of devotees even get this when they're younger. They get a kind of existential orientation or disorientation. They think like, what am I doing? Я думаю, что даже у более молодых преданных внешнее замешательство такое возникнет иногда, такой вопрос, чем я занимаюсь, что я делаю. Because the material energy is pressing you on all sides. You have to have a very strong energy. Tivrene bhakti yogena, vrajeta purusham param. You need force to cut through the material energy. Потому что материальная энергия давит на вас со всех сторон, и вы должны иметь эту большую силу. Тиврена бхакти йогена. Вы должны силой проломиться через это покрытие. So what is that force? Что это за сила? It means that we have to want Krishna. Это означает, что мы хотим получить Кришну, очень хотим. Or we want the mercy of Guru and Gauranga very much, very much. Или мы хотим милость Гуру и Гауранги, очень хотим. And we realize that without it, we cannot continue, we cannot exist. И мы понимаем, что без этого мы не можем продолжить, мы не можем существовать. Like the chatak bird, it just gets waiting for the rain from the clouds. There's no other water that this bird will drink. And it just keeps flying around, waiting for the rain to come. Как птица чатака, она только летает под облаками и ждет эту воду, потому что никакую другую она не станет пить. Она только ждет дождя. And when the birds get very, very thirsty, then it starts to rain. И когда the rain comes when the birds get thirsty. очень жажду сильно почувствует, в конце тогда льется дождь. So when we're very thirsty,
for Krishna's mercy, then we have to create a vacuum and suck down the mercy of God by creating a need. Действительно проявится жажда по милости Кришны, когда мы сможем создать этот вакуум, тогда она, наконец, питается туда. I need mercy. Она вольется. Мне нужна милость. Love, spiritual love. Мне нужна любовь. Мне нужна духовная любовь. You know that Alcoholics Anonymous, the first thing they do when they have their meeting, they have each person come up and they say, I am an alcoholic. They admit. That's the hardest thing to get the people to do. It's the first thing, they admit. Вы знаете, как делают алкоголики в клубах оздоровления анонимных алкоголиков? Первое, что они делают, они все по очереди выходят и говорят, я признаю, что я алкоголик. Это самое трудное, признать это. So we have to admit that we are bereft of Krishna's mercy and love. Мы должны признать, что мы обделены любовью и милостью Кришны. We have to admit that we are helpless. Мы должны признать, что мы беспомощны. We have to admit that we need His help. Мы должны признать, что нам нужна Его помощь. As long as we think that, well, it's okay, life's going on, there's no problems. Пока мы думаем, что, жизнь идет, все без проблем. I have my wardrobe, I have 10 saris, and I have, 5 pairs of shoes. У меня есть полный шкафчик, 10 сари, есть туфель достаточно, 3 пары. I have my nice Audi or BMW here, BMW. У меня есть также машина. And I have my nice flat and my TV, my CD. Квартира есть, телевизор есть, CD-плеер есть. The pride is very important. It blocks the way to this begging. Someone who's proud, he can never admit that I need something. Эта гордость очень важная вещь. Она блокирует нашу возможность молиться. Она закрывает этот путь. I noticed, I travel from India to Russia, then to Baltics, and then to Balkans, and to England every year. And I see with my eyes every year that as I'm traveling to the West, the opulence increases, and similarly the pride of the people increases proportionately. Я каждый год, поскольку путешествую из Индии в Россию, в Балтийские страны, в Польшу, потом в Лондон. И по дороге я каждый год вижу, что материальное благополучие возрастает. И, соответственно, пропорционально возрастает гордость. Right? Proportionately, yeah. And even with the devotee communities, too. И то же самое, у преданных то же самое. Также это наблюдается. So, having wealth and material things is a direct blockage of getting this mercy, of humility, which is needed to beg. Эти материальные блага являются прямым препятствием на дороге преданности, чтобы можно было молиться. Even in the Bible it says that it's more difficult to take a rich man to the kingdom of God than to thread a camel through the eye of a needle. Даже в Библии говорится, что труднее протянуть богатого человека в Царство Божие, чем верблюда через ушко иголки. So maybe in the next we'll talk about pride. We can tell some stories, and we can talk about that a little bit now. But we'll stop now. But one thing I want you to do before we leave. Может быть, в следующей лекции мы поговорим про гордость разные. He should go, but the rest of you should stay and do one thing I ask of you. Остальные, пожалуйста, останьтесь и сделайте эту одну вещь, я попрошу, которую This will only take 2 minutes. Это у вас займет 2 минуты. Только 2 минуты. The prasadam will come soon, don't worry.
I know you're hungry. Не волнуйтесь, просад See, будет. here's some prasadam here for you. Видите, уже просад есть для вас. But here's this one thing. I want you to just close your eyes for 1 minute. Please, actually close your eyes. Я хочу, чтобы вы на минуту закрыли глаза. Пожалуйста, Just think закройте. of an incident or an experience you had during your devotional life when you cried. Пожалуйста, вспомните случай в своем опыте преданной жизни, когда вы плакали. And that crying brought you closer to God. И когда этот плач приблизил вас к Господу. Just for a moment. Минуточку. Now, if you have remembered, now I want you to turn to the person sitting next to you and tell him and share with him or her that experience. И сейчас я хочу, чтобы, когда вы вспомнили, вы повернулись к своему соседу и рассказали ему этот опыт. And if you couldn't think of something, then just listen to what the other person says. И если вы не смогли вспомнить, тогда выслушайте, пожалуйста, своего соседа. Just for 2 or 3 minutes, we'll do this. Okay? Это может занять 2-3 минуты. Share your experience. Пожалуйста, поделитесь своим опытом. Друг друга. Хорошо. So it seems that everybody has some experience of this already. Кажется, что у всех уже есть такой опыт. It seems that everybody has experience. Not only that, but they can hardly stop talking about it. Может быть, даже до такой степени, что трудно закончить разговор. You know, Gaur Govinda Maharaj, before he left this world, he mentioned at some point that I have opened a crying school in Bhuvaneshwar. Как-то Гаур Говинда Махарадж перед тем, как он покинул этот мир, он сказал, что я открыл школу плачи в Бхуванешваре. This is the actual practice of the Gaudiya Vaishnavas. Это действительно настоящая практика Гаудия Вайшнавов. Prabhupada, in Nectar of Devotion, chapter 9, he's telling that one should actually cry and for particular service to the Lord. В Нектаре преданности в 9 главе он говорит, Прабхупада говорит, что человек действительно должен реально плакать, чтобы получить служение. And one should learn this technique, he said. И надо научиться этому приему. So this is a practice. It's not that only when you get to Bhava Bhakti or Prema Bhakti then you cry. Это практика, это надо развивать. Это не так, что только когда у вас будет Бхава или Према Бхакти, тогда вы будете плакать. The crying should already start now. Уже надо начинать плакать сейчас. In fact, if we don't, actually, at some time in the day, we should cry. На самом деле, каждый день в какое-то время надо поплакать. Whether it's like during your japa time, or maybe in Mangalarti, or at japa. Или это во время вашей джапы, или, может быть, во время Мангаларати утром. Or at the greeting of the deity. При встрече божеств. Or in the kirtan. Или во время киртана. Or in the class. Или во время лекции. Or when you're alone, like reading some Bhagavatam. Когда вы один читаете Бхагаватам. Or when you're singing bhajans. Или когда вы поете баджаны. Or when you're alone in your home, like reciting some prayers or Sanskrit shlokas. Или когда вы дома один повторяете санскритские стихи или At молитвы. some time in the day,
we should come to the point where we feel that we naturally cry and we pray to the Lord. Какое-то время суток мы должны прийти к такому состоянию, когда мы естественным образом нам хочется плакать. Usually there's two general categories of crying. В основном есть две главные категории плача. One is when the devotee cries out of a kind of happiness that the Lord is so merciful to me and I don't deserve it. Одно из них, то, что преданный плачет, когда он чувствует, что Господь так милостив, Он дает столько милости, я не заслужил этого. He's so kind Он так and добр, loving, так любит меня and He's taking care of me. и заботится обо And it мне. makes you cry because you feel so useless. Это заставляет вас плакать, потому что вы and чувствуете себя таким беспомощным. And He's so great. И Он and так wonderful. велик. And what is He doing with some idiot like me? И что Он тратит время на такого идиота, как я? And then the other one is that you may feel kind of like just desperate or unqualified and like hoping against hope. This kind of thing. Другое – это когда вы чувствуете отчаяние, когда вы надеетесь на что-то, когда вы стремитесь к чему-то. That I'm a rascal and Я негодяй. I'm trying, but I can't do. I have so many anarthas, I have so many desires. I'm so selfish. Я стараюсь, но у меня не получается. overwhelmed. У меня столько проблем, столько у меня есть недостатков. And sometimes it very rare. Usually, it's rare occasion that you somehow you feel the presence of the Lord, or you have some kind of, some kind of mystical experience, and you just start to cry. Especially in the holy Dham, you may have some such kind of sudden experience. И иногда у вас может быть такой опыт, когда вы нечаянно чувствуете присутствие Господа как-то необъяснимо, как-то мистическим образом. Вдруг, например, в Святой Даме вы начинаете сразу плакать. I'll just tell you what happened to me when I was 2 years in the movement. I was a Sankirtan brahmachari, book distributor, and I went to the festival in Mayapur in 1978. It's a long time ago. В 1978 году я 2 года был в движении, и я распространял книги, и тогда поехал в Майяпур. And the festival lasted maybe 2 weeks, and then we went on buses to go to Vrindavan. Праздник продлился, может быть, 2 недели, и тогда мы на автобусах отправились во Вриндаван. So I was sitting on the bus, chanting my rounds, waiting for it to fill up with devotees. И я сидел в автобусе, повторял свои круги и ждал, пока автобус наполнится преданными. And I was just chanting my rounds, Я as usual. Просто читал свои круги, как обычно. Sitting in the bus. Сидел в автобусе. And suddenly, out of nowhere, this very strong thought intruded in my mind. And it was a picture of Lord Chaitanya embracing Sanatana Goswami. И вдруг ниоткуда появилось у меня в уме очень сильное впечатление. Это картина, как Господь Чайтанья обнимает Санатана Госвами. You've seen this picture. It's in the Chaitanya Charitamrita. Должно быть, вы видели этот рисунок. Он есть в Sanatana Goswami Chaitanya has a Charitamrita. red blanket on. He has a beard and hair. У Санатана Госвами есть красное одеяло на плечах, и у него борода. And this picture intruded itself into my thoughts suddenly, И out of nowhere. Этот рисунок втеснился в мои мысли ниоткуда, внезапно. And suddenly, I started, I just burst into tears. And I was not only crying, but I was sobbing, like my whole body was shaking. And I was thinking, what's happening to me? What's going on? Why am I crying? I was a young devotee. I didn't know what was happening. И внезапно я
как бы я разлился слезами, и я стал очень сильно плакать. И не просто слезы потекли, но даже дыхание у меня как бы зажимало. И я не мог понять, в чем дело. Я был молодой, преданный, не понимал, что это. And I forgot about it. You know, and after a few minutes, the feeling passed, and life went on as usual. Через несколько минут это прошло, я забыл это, и жизнь продолжилась. And I never thought about it for years. И годами я про это не думал. But then in retrospect, after some years, I looked back and I realized what had happened. И через несколько лет только, вспоминая прошлое, я как-то вспомнил это и понял, что случилось. And it was just the Lord's mercy to a young devotee who was preaching and selling books and who had come to Mayapur, and he was giving me this special experience. It was kind of like he was embracing me or saying goodbye or something like this by this experience. Это просто было как милость Господа, как благодарность молодому преданному, который распространяет книги. Это было как расставание, как обнятие такое мистическое Господом, как он так попрощался со мной. Because that's when you cry without any thought of any previous meditation, you know. Потому что it's not coming from your own feelings. It's just a kind of a sudden outburst of emotion. This is a special kind of third kind of category. Потому что когда вы начинаете плакать без каких-то предварительных мыслей, без каких-то мыслей со своей стороны, без причины, это получается третья категория плача. So anyway, we've run out of time, but it's an interesting topic, and I would usually ask you to share with the group your experiences at this point, but we don't have time to do that. But in any case, I could see that a lot of you had something to say to each other, and I hope that this has been helpful as an introduction to bring you to the platform where at least you know that you should be crying and that you want to come to that platform, and gradually it will happen. К сожалению, у нас сейчас нет времени. Обычно я бы в этот момент дал возможность вам еще обсудить свой опыт, но я надеюсь, что этот обзор, который мы сейчас услышали, что это хотя бы поднимет вас в такое состояние, когда вы хотя бы знаете, что надо плакать. Thank you. Hare Krishna. Харе Кришна. Шриле Прабхупаде ки. Some of the leaders of our movement have read this book and they recommend it, they like it, like Satsvarup Maharaj, Mukunda Maharaj, Bhaktitirtha Maharaj, Sachinandan Swami, Sahotra Swami. They all read this and they recommend it to some of their disciples. Некоторые из лидеров нашего движения, они читали эту книгу, как вышеупомянутые Махараджи, и они рекомендуют ее также своим ученикам. So these are selling outside on the book tables, the 17.5 lits. Ее можно увидеть там в коридоре на книжном столике, она стоит 17,5 литов. Or about 5 euros. Или где-то 5 евро это. So if you're interested, you can look at it and pick one up outside or either here after the class. Если вы заинтересованы, можете или там, или здесь после лекции выбрать одну книгу.
Okay. The harmonium has arrived? Yeah? No? Oh, okay. All right, so I'll just play the mridanga now. Oh, that's open, huh? Okay. Yeah, give this to him. You should use this one. Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna-tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna-tiravanachari Yamuna-tiravanachari Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Vishnupada
Paramahansa Parivrajagacharya Ashtorasata Shishimad Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki ISKCON Samstabhagacharya Srila Prabhupada Ki Adanta Kori Vaishnava Vrinda Ki Shri Shri Nitai Gaurachandra Ki Shri Shri Gaur Nitai Ki Giriraj Maharaj Ki Nitai Gaura Pramanandi. All glorious to the assembled devotees. All glorious to the assembled devotees. All glorious to Sri Guru and Gauranga. So today, the first day we spoke about some practical techniques for improving our chanting, and yesterday we spoke about the internal mood in chanting Hare Krishna. Первый день мы говорили о практических способах улучшения воспевания, и вчера мы говорили о внутреннем настроении при воспевании. So these are probably the most important things in our spiritual life. That's why I wanted to talk about that first. Это, наверное, самые важные вещи в нашей духовной жизни, поэтому я хотел говорить об этом сначала. And there's another thing which I see as an obstacle for our advancement as a whole, as a community, and that is our lack of culture. Есть еще одно препятствие, которое я вижу, как мешающее нашему продвижению в целом, как обществу, это недостаток культуры. I describe culture in the 13th chapter of my new book. Я описал культуру в 13 главе моей новой книги. I wrote that the first, probably the most important thing in a person's life is their culture. The culture affects everything that you do. И, скорее всего, самая важная часть жизни человека — это культура, потому что культура, она оказывает влияние на все, что бы мы ни делали. Culture has a very strong influence on everything we do, how we eat, how we dress, how we speak to each other, our relationships. Культура оказывает сильное влияние на все, что мы делаем, как мы кушаем, как мы одеваемся, на наши взаимоотношения с другими. Even how we think. А даже то, как мы думаем. Our values. Наши ценности в жизни. Everything we do is dependent on the culture. Все, что мы делаем, or influenced by culture. На это оказывает влияние наша культура. I touched on in the book a little bit about my own cultural transformations. Я в этой книге немножко говорил о своей личной культурной трансформации. I was raised in New York. Я вырос в Нью-Йорке. New York City, yeah. Город Нью-Йорк. When I was in high school, I was actually the only white kid in the school. Когда я учился в средней школе, я был в школе единственный белый ученик. Seems that Krishna was preparing to get me off of the bodily platform. Кажется, Кришна меня подготавливал, чтобы я сошел с телесной платформы. And so I joined ISKCON in New York Temple, and it was immediately sent on to the Radha Damodar bus party. Я присоединился к движению сознания Кришны в Нью-Йоркском храме, и меня сразу же отправили путешествовать в путешествующей группе автобуса Радха Дамодара. And after about 5 years of this type of intense preaching and book distribution, then I was sent to Hong Kong as a missionary. И прошло так 5 лет в такой интенсивной проповеди и распространении книги. Меня послали
в миссионерскую миссию в Гонконг. Right, so I was 26 years old, a nice, young, fresh brahmachari like some of these gentlemen. К тому времени some of you are about 26 years old. Мне было 26 лет, я был таким свежим, подтянутым, молодым брамачари, 26 лет, как вроде бы, наверное, многие из вас здесь сидящих брамачари примерно такие. And so living in Hong Kong for a year, it was quite a culture shock. It was quite different than New York. Я прожил в Гонконге годы, это был такой культурный шок, потому что культура там настолько отличалась от Нью-Йорка. Very few people spoke English. Почти никто не говорил по-английски. I studied a little Cantonese. Я немножко китайский язык изучил. I still remember how to count to 10 in Cantonese. Интересно. Помните, вот так по-китайски считают с 1 до 10. And of course the Oriental people, they don't have even a name for God in the language. Что касается этих восточных народов, то у них даже нету имени в их языке, обозначающего Бога. So, and they don't express emotion very much. И они особенно не выражают свои эмоции. And it was difficult to preach in this place. Там было трудно проповедовать, нужно признать в этом But месте. before I left, we had made one bhakta, bhakta home. Но перед тем, как мы уехали оттуда, мы сделали одного бхакту. So we called him Bhakta Hong Kong. Бхакта Хонг, мы называли его Бхакта Хонг-Конг. The Chinese people, they cannot pronounce R or V. R or V is not in their Китайцы у них, они не способны произнести Р и В, у них нет такого звука в их языке. So when they don't say Hare Krishna, they say Hare Krishna. Hare Krishna. Они вот как так они говорят Харе Кришна. And Mangal Arati was fun. Интересно, later, you know, when there was some Chinese devotees, we used to sing Vande Guo Shri Charavana Windam. Это когда уже потом, когда появились китайские преданные, мы примерно так пели. So anyway, that was my first experience, like being in a different country. Ну так или иначе, это был мой первый опыт был нахождение в другой стране. And then after that, I moved to the Philippines. И после этого я переехал в Филиппины. Then I was the temple president and the only foreigner in the temple. Я в то время был президентом храма и единственным иностранцем во всем храме. Again, I was the only whitey. Опять я был единственным белым человеком. And the Filipino people are also very subtle and very gentle and very playful, like children. А филиппинцы, они очень такие тонкие, очень мягкие по своей природе, и они любят играть буквально как дети. Yeah. The brahmacharis every night, they're in the brahmachari ashram, they have the guitar and they start singing local, you know, melodies to Hare Krishna, and they laugh and like that. Брамачари по вечерам собирались в брамачарском ашраме, и под аккомпанемент гитары они играли местные мелодии, и при этом пели Харе Кришна и смеялись. So, and I had to manage all of these types of people. They're completely different than Americans. So да, и мне нужно было I had to adjust myself. Управлять как-то этими людьми, которые полностью отличались от американцев, и мне нужно было подстраиваться под их менталитет. I immediately felt that I was being too pushy and I was too loud and I was too efficient. I had to kind of relax more and be more gentle and give people more time to do things. Я чувствовал, что среди них я оказывался слишком много там толкал их, чтобы они что-то сделали,
как слишком громким, был слишком эффективным. То есть им нужно было как-то расслабиться и дать им времени, чтобы подумать перед тем, как они начинают что-то делать. Anyway, you all, I think you know what Americans are like, right? Вы, наверное, знаете, как американцы себя ведут. They're the ones with the loudest voice. Они те с наиболее громкими голосами. If you're in the airplane or a bus with Americans, you can hear them from 20 seats away talking to their friend. Yeah, mother, that was a great ride. Yeah. Если вы едете в самолете летите или в автобусе едете, если где-то там говорит американец, его за 20 рядов сидений, слышно, что они там разговаривают с другом. Then I moved to Gujarat, India. А тогда я приехал в Гуджарат, в Индию. Again, I was the only foreigner amongst all of the Gujarati devotees. Опять я оказался единственным иностранцем среди всех гуджаратских преданных. And anyway, I learned, some the Indian culture from, at least from the West, from Gujarat. There's certain things I picked up from those people. И опять это была индийская культура, и я много чему научился от этих людей. So altogether, I spent 5 years living in different places in the Orient. И таким образом я провел 5 лет, находясь в разных странах Восточной Азии. Then I moved to London. I lived in London for 10 years. И тогда я переехал в Лондон, и я жил в Лондоне 10 лет. And I'm still alive. Я все еще жил. So, Central London is not an easy place to live. Центральный Лондон — это нелегкое место для жизни. Then in 97 I moved to Moscow. Тогда в 97 году я переехал в Москву. I don't have to tell you about Russian culture. I think you know all about that. Я думаю, мне не нужно вам говорить о русской культуре, вы все о ней знаете сами. But Russian people, they may have some faults, but they are very generous, I found. Они очень щедры. Русский народ, он может иметь недостатки, но эта щедрость присутствует как качество такое народное. So anyway, I went through a kind of transformation, going to these different countries and noticing the different differences between the different kinds of people. Таким образом, я прошел через эту трансформацию, живя в разных странах и замечая разницу в культуре этих людей. And it helped me because Krishna consciousness is quite different from Western culture. И это помогало мне, потому что сознание Кришны культурно очень сильно отличается от западной культуры. In fact, I would say it's the opposite. Я бы даже сказал, что сознание Кришны противоположная сторона как раз тому, что есть западная культура. As I mentioned yesterday, as I travel from India to Russia to Baltics to Balkans to England and America, I see that the opulence increases, the monetary value usually increases, and the pride of the people also increases. Таким образом, когда я путешествую где-то, скажем, Индия, Россия, Прибалтика, Балканы, Америка, то видно по такой шкале, что у людей становится больше денег, двигаясь по направлению к Америке, но у них становится также больше гордости. Больше гордости. So, we know that Krishna consciousness means Trinada Pisunichana. You have to be very humble to actually approach God in any religion. Мы знаем, что сознание Кришны — это смирение. Мы должны быть очень смиренными, чтобы обратиться к Богу. So that is only the pride from opulence is only one problem. There are other problems too. Конечно, гордость, возникающая из-за богатства, это только одна проблема. Есть также и другие проблемы. Like Western people have a tendency to come too close too soon. They become overly familiar with each other almost immediately due to a desire for intimacy. Например, западные люди имеют такую тенденцию очень быстро
устанавливать близкие отношения друг с другом. То есть они, можно сказать, прямо так, сразу же становятся очень фамильярными друг с другом. And then they kind of offend. Then when they come too close, they offend each other, and then then the relationship is. They have to step back from the relationship. It happens often. Так они очень быстро приближаются друг к другу, и за фамильярность начинают оскорблять друг друга и опять отходят. Right? I see a lot of people smiling and going like this. Yes. Многие улыбаются. Наверное, вы это испытали. So in the Orient, or especially in the Vaishnava culture, people more respectful to one another because they recognize that here is a part and parcel of God. На Востоке, особенно в вайшнавской культуре, люди гораздо более с уважением относятся друг к другу, потому что они понимают, что каждый человек является неотъемлемой частичкой Господа. If you want to ask about anything in detail later, at the end, you can do so. I'm just going to kind of quickly just mention the points. Если кого-то детали интересуют, вы можете об этом спросить в конце лекции. Сейчас я просто быстро пройдусь по основным пунктам этой темы. Many of the points can be expanded upon. Многие из этих аспектов, о них можно говорить более подробно. Another thing Western people require, at least the contemporary modern man, Western man, is they don't feel satisfied unless at least 3 or 4 of their senses are engaged at the same time. Еще такой аспект западного человека, что он не чувствует себя удовлетворенным, если одновременно не занимается 3-4 его чувства чем-то. Picture in the book. В книжке есть. There's a man, he's watching television, eating a sandwich, smoking a cigarette, having a drink, and talking on the telephone all at the same time. Там такая, человек смотрит телевизор, курит, пьет напиток, говорит по телефону и кушает сэндвич. Одновременно можно посмотреть картинку. And you know, then he feels that all my senses are fully engaged. Тогда он чувствует, да, все мои чувства полностью заняты. And so there's some satisfaction. So и есть какая-то удовлетворенность engaged with the sense objects. То есть все чувства, они как-то заняты объектами чувств. And that's how Western people grow up. Именно. Nowadays. Таким образом, в такой атмосфере западный человек растет, то есть люди вырастают. We see there's kind of influence in our movement. Also, devotees carry this with them into ISKCON. They, maybe chant their rounds while they're driving a car, or they're reading a magazine while they're chanting, or they watching a video while taking prasadam, or so many things like this. То есть также, когда преданные приходят в движение, они эту привычку они приносят вместе с собой. Также они там едут на маршруте, то есть воспевают свои круги, в то время как они водят автомобиль, или во время воспевания читают журналы, или если они принимают прасад, то нужно посмотреть видео. But the practice that we're trying to develop is concentrating on one thing at one time. Но та практика, которую мы стараемся развить, это концентрироваться на одну вещь в каждый конкретный момент. Because every activity that we do as devotees has great depth. So when you concentrate on it, then you go deeper into that activity. Потому что каждое действие, которое мы совершаем как преданные, имеет очень большую глубину. Поэтому если мы концентрируемся только на одном действии в каждый конкретный момент, то мы способны зайти глубже. And that's what we want to do. We want to go deeper. Именно это мы хотим глубже войти в эту тему. So if we're doing 2 or 3 things at the same time, then we should know that we're not going to go very deep into any of those 3 activities. Если мы делаем 3 вещи одновременно, то можем ожидать то, что
ни одну из этих вещей мы не сможем освоить глубоко. We want to develop the mode of goodness. Мы хотим развить гуну благости. So that's called the pensive or the meditative state. И для этого нужно такое настроение медитационное, такое размышлений, чтобы мы как-то концентрировались. And so, along with the practice, if we kind of try to adjust or transform our cultural habits, it will help us to adopt the practice even more. Если мы занимаемся практикой и в то же самое время меняем свои культурные привычки, то наша практика станет еще более эффективной. Like I spend a lot of time in Vrindavan now. And I see the Brijabasi people when they relate to foreign devotees. It's very interesting and funny. Я сейчас провожу достаточно много времени во Вриндаване. Интересно, как бриджабаси, как они относятся к заграничным преданным. You know, usually the Brijabasis, they say something like Radhe Radhe, or you know, Hare Krishna, you know, and then they're looking, they're testing, you know, to see who's there, you know, what is the reaction going to be of this person. Они обычно говорят там Радhe Радhe или Харе Кришна, и потом смотрят на этого человека и ожидают, ну какая у него реакция будет. And a lot of the foreign devotees, you know, they're like Hare Krishna, or Jai Radhe. You know, something like this, not so expressive or relaxed as the local. Часто там заграничные, то есть западные преданные, они так не выражают себя, они более так держатся в стороне от этого всего. What they want to see is someone say, Radhe Radhe. You know, Radhe. Чтобы они ожидали, что будет такая же реакция с их стороны, также они там начнут говорить им Радhe Радhe. I started traveling on those, what do they call this? Tempo, this kind of three-wheeler, this chugging along, right, in Vrindavan, this machines. Путешествовал по Вриндавану на таком мотоцикле на 3 колесах. People squeeze in there, you know, about 50 people in one little car. Что они там в этом маленьком мотоцикле, там до 50 человек, там сидят друг другу на голове. Indians are accustomed to being very close to one another. Так, можно привыкнуть к тому, чтобы быть очень близко друг к другу. Oh, nice to meet you. Рад встретиться с тобой. А что тебе за часы, где ты их купил? And you know, for foreign people, it's like, oh, come on. Те, кто приехали, то есть не индусы, им они сразу как-то отходят, для них это кажется как-то странно. One time, I had had a hernia operation, and I was in Vrindavan about a month or two later, and I was in one of those tempos, and the guy wanted to come into the front seat, but there was no space, and I said, "Come on, you can sit on my lap. Come on, brother." Like this. Hernia means? Грыжа. Грыжа, да. И так у меня была операция, то есть грыжу оперировали. Я когда был во Вриндаване, после этого я ехал в этом темпо, и там не было места, и все уже сели, один человек еще хотел сесть, но не было места спереди. Я ему сказал, ну, приди, сядь мне здесь на колено. Единственное место, которое осталось. So then the man sat on my lap, but my friend next to me said, no, don't sit on his lap. He just came out of the hospital, he had an operation. И так он сел мне на колено, а рядом со мной друг сидел, он говорит, не садись ему на колено, он только что вышел из госпиталя, у него операция была. So then the Brijabasi got up and he said, oh, I'm sorry. And then he just kind of was hanging,
on the outside and riding. И так в Бриджибасе он сразу там встал и сказал извиняюсь, и мотоцикл начал двигаться, и он просто там держался с внешней стороны за это металлические поручни. Then when we got to the place, the last stop, everyone got out, and he came up to me and said, thank you very much, you're very kind, maybe you can give me your address, we can correspond. He was like appreciating so much that I was willing to, let him sit on my lap, even though I had just come from the hospital. It was, he was very impressed with that. И когда мы доехали, в Бриджибасе, он там подошел ко мне и сказал, да, может быть, вы могли дать бы свой адрес, мы могли бы переписываться, и он был очень благодарен тому, что я позволил, предложил ему сесть мне на колено, хотя я только что вышел из госпиталя. So he appreciated that I was so open and generous, or whatever. Ему очень понравилось то, что я был открытым и щедрым таким образом. And because that's, they see this, and generally that's true, that it's a symptom of a religious person. It's very open and friendly and accommodating. И обычно это признак религиозного человека, что он открыт, он готов подстроиться под любого человека. I mean, like the Bridgebasis, they stay up all night on Ekadashi and they go around Govardhan Hill singing and chanting. Например, в Бриджибасе на день Экадаси они не спят всю ночь, и они идут вокруг горы Говардхана, воспевая Харе Кришна. And it almost sounds like they're drunk. И такое ощущение по звуку, что они пьяные. Because they're gonna Radhe Radhe Japo Chale Ayenge Bihari Radhe Radhe Japo Chale Ayenge Bihari they're jumping up and down and they're singing and they're in a big group of people and you would think that they were drunk practically. Это такой большой группе, они так там поют, танцуют, и можно подумать, что они все пьяные. Ayenge Bihari Prabhu Ayenge Bihari. Then their friends chant Radhe Radhe. He says Japo Chale Radhe Radhe. Они так в разные голоса поют, одна группа то, другая отвечает. All night long. Прям так всю ночь. It's amazing. Это прямо поразительно. Now, Sanatana Goswami has written in his commentary to his own book, Brihad Bhagavatamrita, that when Gopakumar went back to Goloka Vrindavan, he was pleasantly surprised to find that the people and the place is almost exactly the same as his own earthly home, Mathura, on Govardhan. И Санатана Госвами Брихад Бхагаватамрите, когда он писал о том, как Гопакумара, он попал обратно в конце концов Голока Вриндавану, он был приятно удивлен тем, что там все выглядело прямо как у него дома, там, откуда он пришел изначально, где он жил. I mean, the people look the same. Люди выглядели такими же. The men have mustaches and у мужчин были усы, тюрбаны, earring, и they speak the same language, они говорили тот же самый язык. В духовном мире они на том же самом языке говорили. The houses look the same, the trees and the shrubs are the same. Дома выглядели такими же, деревья, кусты такими же. The people have the same habits. У людей были те же самые привычки. The cows look the same. Коровы выглядели такими же. Everything looks exactly the same, and the cultural habits and the language and the dress is all the same. И все выглядело таким же, культурные привычки, одежда, язык. So when Gopakumar got there, he felt very much at home. Когда Гопакумар попал там, он чувствовал себя прямо как дома. So anyway, the point is that the culture in India, especially in Vrindavan, it's eternal. It's in the spiritual world also. И идея в том, что культура, которая в Индии, особо во Вриндаване, она вечна, то есть эта культура, она также и в духовном мире. So whatever amount of culture you imbibe from Vrindavan or Navadvip,
that will be to your eternal benefit. Если, то есть любое количество культуры, которую вы сможете освоить во Вриндаване или на Навадвипе, это будет для вашего вечного духовного блага. I mean, there's no America or Lithuania or Finland in the Goloka Vrindavan. В Голока Вриндаване нет Америки, Литвы или Финляндии. Right? The people speak Brijabhash and they, you know, chant and sing around Govardhan Hill all night, and they're like this, you know. Там люди говорят на наречии Вриджабасы, и они в духовном мире, они также поют Рады-Рады и идут вокруг всю ночь горы Говардхан. So there's some advantage to their mood, because the mood in Goloka Vrindavan is like that. И поэтому их настроение имеет преимущество, потому что настроение в Голока Вриндаване такое же. The people are very open and very loving and like that. So as much as we can develop that, that will be to our benefit. Люди там очень открытые, очень любящие. И сколько мы сможем развить это в себе, столько блага мы и получим. So and then of course in the edge of Vrindavan or Goloka is Navadvip, Goloka Navadvip, where Lord Chaitanya is and his associates, and they have the Bengali culture, which is similar to the Vrijabhasi culture. И там, где на краю Голока Вриндаван есть Навадвипа, и там находится Господь Чайтанья, его последователи, там культура, она похожа на бенгальскую культуру. And also those people are very playful. И эти люди также они очень такие играющие. Они ищут все время какую-то расу. Relationship. Взаимоотношения. Like if you go on the rickshaw, you know, the man will start, you know, bartering. You know, he'll give you a high price, and then you walk away. Then he comes down. Then you hesitate, and you walk away. He comes down a little more, and you know, that's like he's so bored and he has nothing to do. Of course, he wants money too, but you know, it's like it's a game they play and they enjoy it, you know, and they like to see how you play the game. Например, если нам нужно поехать на рикше, то вы пойдете, они скажут одну цену, вы скажете, нет, я не могу, вы начнете уходить, он будет ехать за вами, скажет еще одну, еще ниже. И, конечно, они тоже хотят деньги, но с другой стороны, они наслаждаются этим, им нравятся такие взаимоотношения. And I mean, because Krishna is also very playful. Also, he's like real tricky and joking. Потому что Кришна ему, это его природа, ему также нравится играться, он такие трюки всякие делает и шутит. So Prabhupada said that, you know, he wanted the devotees to go to India and stay in the Dham for at least some time every year, or at least every few years. И Прабхупада хотел, чтобы преданные приезжали в Индии и оставались в Даме какое-то время, каждый год, или по меньшей мере раз в несколько лет. Not just for purification, but for cultural upliftment. Не только чисто для очищения, но также для того, чтобы культурно подняться. You see, everybody has to accept some culture. Каждый должен принять какую-то культуру. No man is an island. Человек не является островом. Or no woman is an island. You have to take some culture from somebody. То есть нужно принять какую-то культуру от кого-то. So on the Earth planet, there are presently two choices, basically. И на Земле сейчас есть два выбора в основном. That is spiritual or Oriental culture. Духовная или восточная культура. Or Hollywood culture. Или голливудская культура. And Hollywood culture is spreading quickly throughout the Earth planet through the cinema industry. И голливудская культура быстро распространяется по всей планете благодаря индустрии кино. And the people in the Middle East, they're very much against this. They don't import any of the Hollywood movies. And they're ready to kill themselves to stop the white devil from spreading. Люди в Ближнем Востоке, они очень противостоят этому, они не импортируют западные кинофильмы, и они даже готовы совершить самоубийство, лишь бы остановить этого белого дьявола. How do you say? Chortney. How do you say? Chort? Billy Chort? Chort. Billy Chort.
Черт. Дьявол. That's a higher level of Kind of more serious. Yeah. So anyway, the Arabian or the Muslim nations, they have there's some truth in what they say. We don't agree with their techniques, but they have some truth in what they say. Эти, скажем, арабы или мусульманской культуры, мы не согласны с тем, как они это делают, но в том, что они говорят, какая-то правда есть. Правда есть. So, we see that in the West that people are quite degraded. Quite. Можем видеть, что на Западе люди, они очень сильно деградированы. And people, and I don't have to describe this, you've heard so many, you already live here and you've heard classes about the evils of material life. То есть вы уже были здесь, и вы слышали лекции о разных ужасах материальной жизни. I would say that you're quite protected here, though, in Lithuania. Могу сказать, что в Литве вы здесь достаточно защищены. I grew up in New York. Я вырос в Нью-Йорке. Most sinful place on the earth, probably. Наверное, самое греховное место на земле. Like, just to give you an example, I would walk past a homosexual men's club, homosex men's club every morning as I was walking to high school. And there was pictures of men embracing and, hitting with each other with chains and this kind of stuff. Каждое утро, когда я шел в свою школу, я проходил мимо бара гомосексуалистов, и там разные картинки висели, что мужчины обнимались там, друг друга цепями ударяли. And on my way back, there would be some, reward on the grocery store window. Would say reward for any $1,000 reward or $5,000 reward for any information leading to the arrest of this man who is abducting, raping, and murdering children on the roofs of the buildings in the neighborhood. Когда я шел обратно, там прямо в местном супермаркете висело такое объявление, что мы заплатим $5000 каждому, кто даст какую-то информацию, приводящему к одному серийному убийце, который ловит, там, насилует и убивает детей на крышах домов в этом районе. The guy would give the kid, 25 cents to carry his, groceries and home. But instead of going into his flat, he would take the elevator up to the roof and then, do his evil act there on the roof. Там был такой убийца, который... Chopping up the child and having sex and all kinds of this. Который, он там давал 25 центов ребенку, чтобы он донес его продукты. Он заходил в лифт, вместо того, чтобы подниматься на какой-то этаж, он поднимался на чердак и там делал свои ужасные вещи, там убивал, насиловал этого ребенка. At that time, I was a young man, eager for material enjoyment. I was looking for some club or a bar to go to, but I couldn't find one bar throughout all of Manhattan which was a normal bar. There was always either homosexual bar or half homosexual. At least there was no straight clubs or bars throughout all of Manhattan. I looked high and low to find a place where there are young people and there's music playing. There was always homosexuals, and that was 1972, 73. That's 30 years ago. Я в то время был молодым человеком, и мне хотелось сходить куда-то, какой-то там клуб, где музыка играла, и я обыскал весь Манхэттен и никак не мог найти одного клуба, где не было бы или он был полностью гомосексуальным, или наполовину гомосексуальным, то есть такого нормального, где бы этого не было, просто даже тогда, в 1972 году, уже 30 лет назад, невозможно было найти. So you can imagine what it's like now. Можете представить, как это все выглядит сейчас. Some people say that in New York and San Francisco, like 75% of the men are homosexual.
Некоторые статистики говорят, что в Нью-Йорке и Сан-Франциско 75% мужчин гомосексуалисты. Поэтому осторожно. So, I could tell you more horrors of New York, but we won't go any further. Я бы мог рассказать больше об ужасах Нью-Йорка, но не будем вдаваться в эту тему. Не хочу оскорбить божества. Now if we compare like Indian culture, how pure the people are, it's amazing. Но можем сравнить с индийской культурой, насколько люди чисты, это просто поразительно. I'll give you two examples. Я дам два примера. I was preaching in Gujarat in 86 for about a year, going from town to town, and they gave me a car and a driver and an assistant. Я, например, в Гуджарате в 86 году я путешествовал год, ехал от города к городу, и мне дали машину, водителя и помощника. And the man was named Sharma. He was about 45 years old. Этого мужчину, local man. Это местный человек, его звали Шарма, ему было где-то 45 лет. After a few weeks of driving around with him, после того, как я с ним ездил несколько недель, one day when we were driving on the road, suddenly he pulled the car over, and he was like leaning over the wheel, you know, like this. And we said, "What's the matter, Sharma? What's happened?" И так прошло какое-то время, так мы ездили, и вдруг один день он резко остановил машину и наклонился над рулем и так очень сильно дышал. Я ему спросил: Шарма, что случилось? So it took him about 5 minutes to like calm down. Прошло где-то 5 минут, пока он успокоился. I said, "Are you sick?" He said, "No." Я ему спросил: ты болен? Он сказал: нет. He explained to the local devotee in Gujarati that he had just seen something which he had never seen in his life. И он объяснил местному преданному Гуджарате, что он увидел в своей жизни что-то такое, что он никогда раньше в жизни не видел. He saw some, dead carcass hanging on the side of the road. Someone was selling meat. Он увидел, что там туша была повешена рядом с дорогой, и кто-то продавал мясо. And he had never seen that. И он в жизни он всю свою жизнь никогда не видел такое. And it was so disturbing to him. He had to stop the car. Это так взволновало его, что ему пришлось остановить машину. In the West, you see that every day. You walk down the street, there's butcher shop. В Западе видите это каждый день, где бы вы ни были, там местные лавки. Now, there's a devotee in our movement, sannyasi. His name's Mahavishnu Goswami. He's an Indian man. He grew up in Maharashtra, in a village. Здесь в нашем движении один Махараджа, его зовут Махавишну Госвами. Он индус, он вырос в деревне Махараштры. He lived there until he was 30, and then he moved to London with his wife sometime in the 70s. 13 or 30? 30, yeah, 30. То есть он жил там, в этой деревне, до возраста 30 лет, и тогда где-то в 70-е годы он вместе с женой переехал в Лондон. And when he got to London, he was shocked to find that some men have sex with some girls and they don't marry them. И когда он приехал в Лондон, он был поражен, как это такое вообще возможно, что мужчина имеет секс с девушкой и не женится на ней. In other words, he had never even heard of illicit sex in his whole life. Он вообще всю свою жизнь не слышал о таком, как незаконный секс. He didn't know people do that. He thought that all people get married, of course. Он не знал, что люди вообще такое делают. Он думал, да, все женятся. So you can see how pure is this culture, Indian culture. Вы можете видеть, насколько чиста эта индийская культура. Most Indian gentlemen that are from the upper crust, the higher class, they naturally follow the four regulative principles. Большинство индусских джентльменов, если они с более высоких частей общества, они естественным образом следуют 4 принципам. And Prabhupada said that
his mother would not even go across the street in their neighborhood unless she was covered on all sides with a palanquin. И Прабхупада говорил, что ее мать даже не пересекала улицу, чтобы пойти там где-то в другой стороне улицы, если не было паланкина, который закрывал ее с 4 сторон. That was in the late 19th century. Это было в конце 19 века. Yeah, and even now you can see in the villages in India, the ladies, they not only cover their head, they cover their whole face, and they cover the sari. Даже сейчас в Индии, в деревнях можно видеть, что женщины не просто, они не только лицо покрывают, но они вообще все тело так закрывают, заворачиваются в сари. And most boys, they don't have any sexual connection until they get married. И большинство парней не имеют какие-то сексуальные контакты до того момента, пока они женятся. And probably it was like that in Lithuania, maybe, I don't know, 40, 50, 100 years ago. People were more strict here. So, maybe not as much as India, but a little bit more strict than they are now. И может, в Литве тоже где-то 400-500 лет назад люди жили достаточно похожим образом, по меньшей мере, они были гораздо более строгими, чем они сейчас. But anyway, you will see the very quick decline in the morals and the ethics and values of the people in this country and many countries because of the Hollywood culture. Но можете видеть, что очень быстро происходит, падает мораль, этика и культура и здесь, и во многих других культурах именно из этого нашествия голливудской культуры. So now I'll give you one last interesting example. I was counseling a man in Russia, and he told me that he had become a devotee, maybe about 6 years ago. And when he heard that devotees, he was married with a lady, and when he heard that the devotees, they have strictly, they follow the principle of union with the wife only once a month, and he tried to gradually come to that level. И последний пример я хотел сказать, я недавно там давал совет одному преданному в России, который стал преданным где-то 6 лет назад, и когда он пришел в движение, он был женат, и когда ему рассказали, что вот преданный практикует такое, что даже в семье имеют взаимоотношения только раз в месяц, то он пытался как-то прийти к этому вместе со своей женой. His wife wasn't a devotee. Но его жена не была преданной. And they had a child about, I don't know, 10 years ago, 10, 12 years ago. And the woman had a cesarean operation. So the doctors suggested that she shouldn't have any more children, otherwise it will be dangerous for her life. Это было где-то 10-12 лет у них. Родился ребенок, и при родах нужно было делать кесаревые вскрытие. Да. И тогда врачи порекомендовали, что лучше и больше детей не иметь, потому что это опасно. So here was the man, he was trying to, he finally, after some years of trying and practicing Krishna consciousness, he finally got down to the point where he has union with his wife only once a month, but because she had a cesarean, they're not trying to have a child. Anyway, go ahead. Но так или иначе прошло какое-то время, он пришел к этому стандарту размесячный, но из-за того, что из-за этой проблемы здоровья, из-за кесаревого этого вскрытия, они не пытались зачать ребенка, потому что она не могла иметь ребенка в то время. So, and he follows the other principles. He doesn't eat meat, or he doesn't gamble, he doesn't smoke or drink, he doesn't take any intoxication. He follows strictly all the principles, and he's a devotee. He's chanting 16 rounds. Он преданный, он читает 16 кругов, он следует строго всем другим принципам, там не пьет, не курит, не ест мясо. So I was counseling him. While I was counseling him, I realized that, you know, in the Orthodox Christian religion, he would be like one of the leaders of the community. You know.
Когда ему like a saint. Would be considered a saint. давал ему таким образом консультацию и советы, то я в какой-то момент осознал, что если смотреть с точки зрения русских православных, этой культуры, он бы в обществе был бы одним из самых таких лидеров, святым бы, фактически он будет как святой человек. Yeah, because I mean, come on, he doesn't smoke or drink. Он не пьет, не курит, подумайте. He doesn't eat meat. Не кушает And he мясо. has union with his wife only once a month. И он The guy's a saint. Он вместе со своей женой, он сходит только раз в месяц, он это святой человек. But in our Hare Krishna movement, you know, it's like, well, he's not really ready for initiation yet because, I mean, technically he's breaking the fourth principle. Но у нас в движении сознания Кришны, можно сказать, ну, вроде бы так, технически говоря, он еще не готов к инициации, потому что он все-таки как-то нарушает один принцип. It would be questionable whether he should be initiated anyway. Let's put it Можно that было way. бы задать такой вопрос, как ему можно давать инициацию или нет. Because he's having union not for procreation. Потому что он имеет половые отношения не для зачатия детей. So just see the huge gap between, you know, Hindu culture and, you know, Western culture. Вы можете видеть, насколько большое расстояние разделяет индусскую культуру и западную культуру. The man in India, he would be considered a subhuman, and here, you know, in the Western religion, in the Christian religion, they would consider him a saint. Может быть так, что человек в индийской культуре вроде такой, ну, не совсем человеком его даже назвать нельзя, а в западной культуре он прямо святой. Anyway, I was counseling him, I realized it struck me, you know. Я давал ему таким образом там советы, и вдруг это мне как-то осенило. So we have, you know, we grew up in a Malecha culture. We have to face it. Мы выросли в культуре млечки, мы должны признать это. We're all Malechas. Мы все млечи. You know what Malecha means? Знаете, кто я? Млеча. Что это It means значит? a low-class person. Это значит человек низкого Doesn't класса, follow Varnashram Dharma or Hindu Dharma. который не следует варнашрама дharме или хинду дharме, You know, he eats meat. кушает мясо, He doesn't speak Sanskrit. не говорит по-санскрите. You know, we all grew up in a very sinful culture, very sinful. Мы выросли в очень греховной культуре. And we're trying to attain the top, the pinnacle of religious consciousness. И мы стараемся достичь саму вершину религиозного сознания. So we need all the help we can get. И поэтому нам необходима вся возможная помощь в этом. So whatever cultural habits and values we can imbibe from the Indian subcontinent, we should. И любые культурные привычки или ценности, которые можем перенять от индийской культуры, мы должны использовать такой шанс. From Bharatvarsha. Из Бхаратварши. And actually all of the cultures outside of India, they were started by the Kshatriyas who were running away from Parashuram. And gradually, the communities stopped following Hindu Dharma. И все другие культуры в мире были основаны разными кшатриями, которые убегали в разные стороны света, убегая от Парашурама, и постепенно их последователи перестали следовать индусской культуре. Yes, so now I have some people that I'm counseling in Russia, and I give them advice on small details about cultural things and what to do, what not to do, small practical details. And they made a big list of these things, and they gave it to me. Есть люди в России, для которых я куратор, и я даю им консультации по разным, таким даже относительно небольшим вещам, что делать, что не делать. И в конце концов они составили такой большой список. And I mean, individually, each one is a very insignificant thing. Индивидуально каждый из них такой незначительный аспект нашей жизни. But when you add them all up together, it spells culture. Но когда их соединить всех вместе,
то результат это культура. Because culture is just, little habits, little things that you do throughout the day, how you eat, how you speak, how you dress, when you wake up, how you go to sleep. All of these things make up culture. How you bathe. Потому что культура это все эти небольшие вещи, которые вы делаете в течение дня, как вы едите, как вы одеваетесь, как вы говорите, как вы ложитесь спать, как вы принимаете омовение, все это вместе объединяется. One sannyasi was giving a lecture in Vrindavan. He said, telling about how when he joined the movement. Был один саньяси, который давал лекцию во Вриндаване, рассказывал о том, как он присоединился к нашему And he движению. was saying that when he joined the temple, he went into the toilet and he was looking for the toilet paper and he only saw a bottle there. And they said, "Where's the toilet paper?" They said, "Use the bottle." And he said, "What do I do with a bottle?" Он рассказывал, как когда он пришел в храм, он зашел в туалет и заходит, там нету бумаги. Он начал спрашивать, а где бумага, что мне делать, потому что видит, только в углу бутылка лежит. They said, "We don't use toilet paper in the говорили, temple. We just use the bottle." He says, "Okay, I'm willing to use the bottle, but what do I do with this bottle? I mean, how do I clean myself with a bottle? It's just, you just can't understand." И ему сказали, ну, пользуйся бутылкой. Он взял эту бутылку, говорит, а что с ней делать? Что мне с этой бутылкой в туалете делать? Я вообще, как мне очистить себя этой бутылкой? Я вообще не понимаю, что здесь происходит. And that's like in India, practically, they don't have toilet paper because everyone uses a lota and they clean themselves with water. Потому что в Индии также там нету туалетной бумаги, каждый использует лоту, и таким образом они смывают эту even the грязь. Muslim people do that. Даже мусульмане так делают. But like if you go around to our congregation or anyone's house, I don't have a house, so I live in other people's houses, and they don't have a lota, they have toilet paper, and I tell them that this is not right, it's not clean, you can't use this. Там среди членов общины и так далее, если там посмотреть у них дома, мне тоже, так как я живу у одного, другого, третьего человека, то я вижу, что обычно там дома просто бумага и лота нету, то я им говорю, ну как же так, это же, то есть нет такого стандарта чистоты, если лота нету. And so this is, lower than Muslim. Это хуже, чем... You wouldn't be accepted even by the Muslim religion. чем мусульмане. Даже мусульмане вас бы не признали своими. So, even they're very clean, Compared to Western people, по сравнению с западными людьми, даже они очень чистые. Very low class. Поэтому западные люди это млечи, это очень такого низкого класса I tell люди. all the people when I go to their house, you take the toilet paper, just throw it out the window. Поэтому я говорю, если у кого-то дома, то берите эту туалетную бумагу, выбросите ее через окно. And get a lota. Use it's clean. И поставьте, используйте лоту, это и чисто, и полезно для здоровья. Plus you'll save money too. И вы сэкономите деньги при том. Use 30 rolls of toilet paper every year. Может быть, за год вы используете там 30 рулонов туалетной бумаги. Okay, so I'll read this list to you. You don't have to follow any of these things. Я прочитаю этот список, вам не нужно следовать вообще ничему из этого. But if you hear something that you think, oh, that sounds good, I'll try to follow, then you can try to follow that one. Но если вы услышите там в этом списке что-то, что звучит интересно, вы можете постараться следовать этому. The first, some of the obvious things is like wearing devotional clothing. Есть какие-то более очевидные вещи, как, скажем, носить одежду преданного. You don't have to wear devotional clothing, but it helps because it makes you feel different. Это не так, что вам обязательно нужно носить одежду преданного, но это помогает, потому что это вы чувствуете себя по-другому все-таки, если у вас одежда преданного. And if you're living in a free country, then why not wear devotional clothing when you go shopping and all of this stuff? Because people see that, then they say, hey, what's that? Then you can say, I'm a Hare Krishna. They say, what's that? So, если вы живете в свободной стране, почему бы все-таки, скажем, не носить одежду преданного, например, когда вы идете в магазин покупать что-то, люди увидят вас, они спросят, что это такое? Он говорит, я вот Харе Кришна, и таким образом можно с ними говорить. So it's good. And also tilak, putting on tilak. The Shastra says that if you perform religious activities, you get 100 times more benefit if you have tilak on.
Например, и также носить тилаку, как в шастре говорится, что если вы совершаете какие-то религиозные обряды, если у вас тилака, то благо от этого обряда увеличивается 100 раз. And it's one of the main cultural practices of a Vaishnava. Это одно из основных культурных практик вайшнава. In fact, it's more than culture, it is part of the sadhana, because you're chanting the names of God while you're putting on the tilak. Это не просто часть культуры, это садхана, потому что когда вы ставите тилаку, вы воспеваете имена Бога. Now, in the Hare Bhakti Vilasa, it mentions that one should not eat grechka on Ekadashi. В Харе Бхакти Виласе сказано, что на Экадаши нельзя кушать гречку. Buckwheat. Yeah. So I realized practically the whole Russian nation are breaking this rule. So I mentioned this to everybody there, and now, at least in Moscow. Я осознал, что вся русская нация не следует этому правилу, и я по меньшей мере в Москве сказал это преданным. So if you're not advancing as fast as you thought you would, maybe this is one of the obstacles. Если вы не продвигаетесь так быстро, как бы вам хотелось, может быть, это одно из препятствий. Prabhupada told the devotees in the early days not to listen to recordings of Hare Krishna music while doing something else. Прабхупада в начале нашего движения говорил преданным не слушать записи Харе Кришна, пока вы занимаетесь чем-то другим в то же самое время. Because he said it's offensive to use the Hare Krishna music, Hare Krishna mantra as background music. Потому что он сказал, что это оскорбительно использовать Харе Кришна мантру как музыку на фоне. So if you want background music, it's fine. You can use flute, shanai, santur, or any kind of peaceful music. Если, например, вы хотите музыку на фоне, вы можете использовать там флейту и какие-то другие традиционные инструменты индийские, это нормально. And if you want to chant Hare Krishna in your mind, that's wonderful. Если хотите воспевать Харе Кришну в уме, то это прекрасно. Or with your mouth. Или своим ртом. Aloud. Громко. But he said, like, now when I heard this, I said, whoa, now, wait a minute, that's much different than I understood. And I asked Brahmananda, who was there, and Brahmananda Prabhu confirmed that, yes, this is true, Prabhupada said this. И когда я услышал об этом, подумал, ну да, так удивительно, мы так вроде бы живем по-другому, и тогда, может, я как-то неправильно это понял, а тогда спросил Брахмананде Прабху, что он об этом думает. Он в то время как раз присутствовал, он сказал, да, это действительно было так. So again, it's like, because the Hare Krishna mantra is meant to be listened to very carefully, attentively to. It's not meant for just some music like you're in the store shopping, and then there's, Hare Krishna piped in. Потому что Харе Кришна мантра, она предназначена для того, чтобы ее внимательно слушать. Не так, что вы там, например, покупаете что-то, и в то же самое время там в фоне Харе Кришна играет. Because what else do you think would happen? What do you think would happen that when you start chanting your japa, then the mantra will take its natural position in the back? Потому что если вы привыкли в фоне слушать Харе Кришна, то когда вы начинаете воспевать, читать джапу, то по привычке уже сразу там Харе Кришна, она в фоне переходит куда-то в фон. You can ask about it later. We'll go to the next point. Можете спросить об этом позже, мы там перейдем к следующему пункту. When you're serving prasadam, you should never touch the salt. When you're serving salt, you should serve it with a spoon, because salt carries karma even more than grains. Когда вы раздаете прасад, вы никогда не должны прикасаться к соли руками, а ложкой раздавать соль, потому что соль несет больше кармы даже, чем зерновые. And of course, you should never touch prasadam with your left hand. Конечно, вы никогда не должны прикасаться к прасаду левой рукой. If you do this in India, people will be horrified. Если вы будете делать это в Индии, люди ужаснутся. There's so many regulations about prasadam we won't get into, but this is the basic ones. Есть столько много там правил, предписаний насчет прасада, это такие основные, я не буду вдаваться в детали.
Prabhupada mentioned to devotees that you should not look at someone with one eye closed. Прабхупада однажды упомянул преданным, что вы не должны смотреть на человека с одним закрытым глазом. So if you have to scratch your eye, then you should close your eyes, both of them, and then. Если вам нужно почесать глаз, то вы должны закрыть оба глаза. Because it's like cursing somebody. It gives a very bad energy. Потому что это прямо как такое проклятие кого-то, это дает какие-то очень плохие энергии. In our movement, it's become a kind of social thing that when devotees meet each other for the first time, they often ask, "Who's your guru?" В нашем движении привычка есть такое, что когда преданные встречаются друг с другом первый раз, они спрашивают друг друга, а кто твой гуру? They even ask that before they ask your name. Они спрашивают даже перед этим, как спрашивают имя этого преданного. So, in Hare Bhaktivilas, Sanatana Goswami quotes a verse from the Sammohan Tantra, which says that one should not do such a thing. И Харе Бхактивилас и Санатана Госвами цитирует из одного другого писания стих, который ясно говорит, что так делать нельзя. It says, Gopayat devatam mishtam gopayat gurumatmanha gopayan nijamantram gopayan nijamalikam. One should hide one's guru, one should hide one's ishtadev, one should hide one's mantra, one should hide one's japamala. Говорится, что человек должен прятать свою гуру, свою иштадеву, свою мантру, свою джапамалу. So, because relationship is the most sacred thing, most sacred relationship that you have. Потому что взаимоотношения с гуру — это самые такие святые, интимные взаимоотношения, которые вы имеете. And later, your rasa with Krishna, that is on the same level. И также уже после этого ваша раса с Кришной — это на том же самом уровне. So, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur quoted Narottam Thakur said, Apana bhajana kata nakayave jata tata. One should never reveal one's bhajan or one ishta's dev to other persons. Here and there, just. Бхактисиддханта Сарасвати, он цитировал Наротам Тхакур, что свою баджану и свою иштадеву не нужно раскрывать перед другими. So the same principle is held for the guru also. Те же самые принципы относятся и по отношению к гуру. That is a very sacred relationship. Это такие очень святые взаимоотношения. And it's meant to be kept like spices in a box. The flavor, it remains when the box is closed. But if you open the box and reveal the spices to the air, then the flavor will be relinquished. Это как прямо специи, когда храните специи, вы держите их в закрытой коробке, потому что так они сохраняют свой аромат. Если вы откроете крышку, то аромат он смешается с воздухом, и он уйдет оттуда. So if we reveal too openly to the public, our relationship with the Guru, then also our affection for him may also wane. Если мы слишком открыто всем раскрываем свои отношения с Гуру, то также эти отношения они могут потерять свою силу. Of course, if you're intimate friends with someone, then this information will be known. Конечно, если вы близкие друзья с кем-то, то эта информация будет известна. But if you have to ask somebody who's your guru, that means that you're not qualified to hear the answer. Но если вам нужно спрашивать кому-то, кто твой гуру, то на самом деле вы не квалифицированы, чтобы получить ответ на этот вопрос. Because if you get to know someone, then gradually you'll go to their house and gradually you will come to know. Потому что если вы знаете кого-то, то вы там посетите его дома, и вы постепенно узнаете эту информацию естественным образом. And it will be interesting, it will be fun to gradually, understand this without just asking. Мне это будет интересно, это узнать самому,
не спрашивая, прямо таким образом. Yes. So, because it's not like public information. It's like because people, it seems that we've kind of relegate this information to a very low level. Like, what's your what kind of shoes do you wear? What kind of laundry soap do you use? Это не публичная информация. Мы What kind of car do you have? Эту информацию мы как-то на тот же самый уровень опускаем, как вроде, на какой машине вы едете. What computer do you have? A Sony? Какой у вас компьютер, какие у вас туфли. Who's your guru? Кто твой гуру? Заодно там, между прочим. And then there's a kind of categorizing. Oh, okay, one of those. That's right. И тогда сразу такие разделения по категориям. Ты один из тех. Понятно. Понятно. So anyway, we should judge each other on our own individual character, not so much on who gave us our diksha. Так или иначе мы должны судить друг о друге, а именно по характеру каждого человека, а не потому, кто именно дал дикшу. So then some other points. Дальше некоторые другие пункты. Asking for blessings is something that a lot of devotees do in Russia, at least. I don't know. По меньшей мере, в России многие преданные делают такое, что они спрашивают благословения, просят. And it's okay to do that. There's nothing wrong with it. Ничего плохого в этом нету, если вы спрашиваете благословения. But if you think about it more deeply, you'll see that it's unnecessary. Но если более глубоко посмотреть на это, то вы видите, что в этом нет необходимости. Because blessings are something which come from the heart of the sadhu. Потому что благословение — это что-то, что исходит из сердца саду. It's somewhat like love. Это как любовь. You can't control that or ask for it. Это невозможно контролировать и невозможно это попросить. Like a person doesn't ask someone else, "Would you please love me?" Например, там человек не спрашивает другого, не мог бы ты полюбить меня? Because either the person loves you or he doesn't love you. Потому что или он любит вас, или не любит. So either the Vaishnava feels pleased with you by your behavior and actions, or he doesn't. Поэтому Вайшнав или он будет доволен вашими действиями и вашим поведением, или будет недовольным. So the best way to get a sadhu's blessings is to serve him or to act in a way which is pleasing to him. Поэтому самое лучшее для получения благословения саду — это или служить ему, или действовать таким образом, которое ему понравится. A lot of devotees, also, I've noticed, as I said, I live in other people's homes, and they wear slippers in their homes. Многие преданные, я живу дома у людей, там они носят тапки дома. And if one must do that, it's okay, but if you walk into the toilet with your slippers and then you walk out into the other parts of the house, it means you're contaminating your whole house. Это, если кому-то действительно это нужно, да, можно делать, но если вы заходите в тапках в туалет и потом ходите по всему дому, значит, вы загрязняете весь дом. So if you need slippers, you should have a separate one for the toilet and then another one for the rest of the house. Если вам необходимы тапки, то нужно иметь отдельные тапки для туалета и отдельные для остальной части дома. In the old days in the movement, when we came into the temple, there was like a basin of water and a towel. And then anyone who came in, they would wash their feet. Я помню в начале движения, когда мы приходили в храм, там была такая ванночка с водой и полотенце, и каждый, кто приходил в храм, он мыл стопы. So being clean is a very important part of Krishna consciousness. Поэтому быть чистым — это очень важная часть сознания Кришны. A lot of Western people or devotees, Western devotees, they don't wear a gamsha when they're showering. Can you imagine? А многие западные преданные не носят гамчу во время принятия омовения. Вот можете себе такое представить? The Puranas say that it's offensive to be naked while bathing.
В Пуране говорится, что быть обнаженным во время омовения — это оскорбительно. And even if that doesn't inspire you, then at least you could think that, well, the more you look at your naked body, the more difficult it will be to rise above the bodily consciousness. Но если это указание так не слишком вдохновляет, то можно подумать о таком аргументе, что чем более вы будете смотреть на свое обнаженное тело, тем труднее вам будет освободиться от телесного сознания. Anyway, it's easy. Even ladies can do that. Даже Can wear женщины могут это делать. Like a gamsha, like Какую-то гамчу носить. Таким образом носить гамчу. Какую-то тонкую одежду. Как-то обвязать вокруг себя сзади. И тогда можно принять омовение. И потом ее там выжать в воду, прополоснуть. А мужчины могут использовать гамчу там. Indian ladies, people in India, they bathe in some tank outside, so I've always wore some cloth. Обычно в Индии, там, скажем, женщины также принимают омовение где-то в каком-то водоеме, на улице, поэтому естественным образом у них всегда есть какая-то одежда. But for us, it sounds like just a headache. Но для нас это звучит как прямо такая головная боль еще. But once you do it, after the first few weeks, then it becomes just part of your life. Но если вы это будете делать, то через несколько недель это станет такой частью вашей жизни. Это именно есть культура, то есть культурные привычки такие. Okay, we're getting down to the last few ones. И несколько последних. And devotees should, as much as possible, they should bathe twice a day. Преданные, насколько это возможно, должны принимать омовение дважды в день. Again, cleanliness. Опять чистота. And once I gave my clothes for somebody to wash for me, and then later I saw them washing the clothes in the sink, where people brush their teeth. And I said, "What are you doing? You can't wash the clothes in the sink. It's dirty." Давал свою одежду постирать кому-то, и я увидел, что они стирают ее прямо в раковине, где там люди пьют, там моют рот и так далее. То есть я говорю, как мне нельзя же одежду стирать в таком грязном месте. Невозможно что-то вычищать в грязном месте. For maybe senior devotees, they know this. It's like common knowledge, but for most people, they don't know that. Для, скажем, старших преданных это такое естественное знание, но для более молодых, особенно если кто-то не был в храме, то для них это может быть новостью. It's like washing your clothes in the toilet. Это прямо как, скажем, стирать в туалете свою одежду. Another thing devotees do, which is funny, I don't know where it comes from, but when they yawn, they snap their fingers in front of their mouth. Have you ever seen? Или там есть такая привычка у преданных, может, видели, там, если они... I don't know where that comes from. It's a very weird kind of ritual. То они начинают пальцами так делать этот звук перед открытым ртом прямо. But you'll never read anywhere that Prabhupada says we should snap our fingers while we're yawning. Never, everywhere, anywhere. Но нигде мы не можем прочитать, чтобы Прабхупада такое говорил, что мы должны щелкать пальцами в то время, как мы... Как это русский? And you'll never see a video of Prabhupada. Зеваем, да. And you never see a video of Prabhupada doing this, И вы также на видео нигде увидите, не увидите, что Прабхупад такое делал, там щелкал пальцами во время зевания. But somehow or other, practically all of our members, they do this. Но как-то получилось так, что практически все члены нашего движения делают это. I was thinking maybe it comes from Chiteshwar, who is the Ghostbuster. Я думал, может, это от Читешвары происходит, тот, который там эти призраки выгоняет отовсюду. But anyway, Prabhupada said if you chant Hare Krishna, then you can get rid of the ghosts by chanting Hare Krishna. Но Прабхупада говорит, что если вы воспеваете Харе Кришна, то благодаря воспеванию все призраки уйдут, нет необходимости щелкать пальцами.
So, I mean, people notice these things, and it's weird, it's cultish. А люди замечают эти вещи, это так странно, такой прямо такая секта, по-сектантски выглядит. I mean, there's a lot of things like this. We can go on and on, but есть много таких вещей, можно об этом говорить очень долго. Bhakti Vidya Purnaswami, he says he kind of makes jokes about the lamp ritual that we perform every morning in the temple room. Бхакти Видья Пурнамаджи, он так шутит об этом ритуале ламп, который совершается в храме каждое утро. So, like if you're in a Hindu temple, they take the lamp prasadam and they just walk down the middle of the temple, and everyone comes and they go like this. Как в Индии в храмах, вот, когда снимается эта лампа с огнем от алтаря, тогда кто-то проходит посередине алтарного зала, и все подходят и прикасаются к огню. And he describes, but in our movement, we take the lamp and we bring to the senior person, and we think, oh, who's less senior? Then we go across the room to him, and then go over here to him, and then this person, and then, well, who's next? And then this, and it becomes such a mental thing, Но в нашем движении мы обычно, когда лампа, тогда сначала мы подходим к наиболее старшему, потом тот, кто носит, думает, а кто там следующий? И так он, может, там в другой конец комнаты идет и так далее, и там превращается в такой целый сложный ритуал. Of course, the higher devotees from, the higher guru varga, yeah, they should be offered the lamp first. But then, it's like, it shouldn't be so, such a mental thing, oh, this person, he joined 2 months before that other person. I have to go over there first. And you mean high guru varga like Prabhupada said? Yeah, guru varga means another step up. То есть, конечно, первым нужно предложить тем, которые там по поколениям гуру старше, скажем, как ученики Прабхупады, но потом уже там начать размышлять, кто там, он там 2 месяца раньше того пришел движение, ему давать первому и второму, то есть это уже нет в этом необходимости. And for congregational people, they should at least know that having house pets is not very clean and not it hampers your ability to achieve sattva gun. И по меньшей мере, что касается членов общины, они должны знать, что иметь дома домашних животных это не особо чисто, и это мешает нашему продвижению и преданному служению. And of course, there's the famous 4 principles. И, конечно, есть знаменитые 4 принципа. Of our, what you can say, of our devotees: TV, movies, mundane music, and bhoga. The main principle. 4 такие знаменитые принципы: это телевизор, кино, мирская музыка и Бога. These things should be also rejected. You can take your TV and throw it out the window along with the toilet paper. Тоже нужно от них отказаться. Можете, когда вы будете выбрасывать туалетную бумагу, заодно выбросите телевизор через окно. So as I said, anyway, you don't have to follow any of these things. Как я говорю, что у вас нет необходимости следовать чему-то из этого. It's Mahaprabhu said, Tatrapita niyamate smarane nakala. In chanting Hare Krishna, there's no hard and fast rules. При воспевании Харе Кришна нету каких-то твердых правил и предписаний. But as I said, we need all the help we can get. So the further we can imbibe, the more we can imbibe the Hindu cultural habits, Vaishnava cultural habits, the easier it will be for us to practice Krishna consciousness. Но то есть любая помощь не помешает. Чем больше мы сможем принять такие индусские, вайшнавские культурные привычки, тем легче нам будет даваться практика преданного служения. Okay, спасибо. Do you have any questions? Какие-то вопросы? Yes. Huh? A note from our manager. Right now. Oh, okay. I thought I had till 12. You told me that I had till 12. Oh. Okay. Okay, well, I guess can we have just a couple questions then? Because I didn't know. Well, I could have stopped earlier, but I wasn't told. All right, in the back there. Громко.
Oh, right. That's a good one. Авторитетно или нет, вот это вот. Oh, right. Один раз ударил, потом второй раз. Okay, there's another one. I'm glad you brought this up. I'm going to add that to my list. То есть есть еще один. Этот вот тоже он к списку добавить. Because nobody ever did this. I never saw anyone do this in ISKCON until maybe about 10 years ago. Я не видел, чтобы кто-то вообще что-то такое в ISKCON делал. Это начало 10 лет назад. People start bump into you, and then they go like this. Если кто-то, скажем, вы в кого-то ударили случайно, и потом берете рукой так прикасаетесь. So it's more polite just to say, to turn to the person. И более на самом деле вежливо просто там обратиться к этому Прабху, там с сложными ладонями сказать very impersonal. Just you bump into somebody, then you don't even look at them. You just go like this. Это так очень неперсонально. Вы кого-то ударили, вы даже не смотрите его в сторону, вы там рукой и идете дальше. It shows that the person's just concerned with not having the offense come to him, but he doesn't really care about the person he just bumped into. То есть это больше человека, то есть преданный, если это сделал, то его не заботит, там, что случилось с тем человеком, которого он ударился, а столько главное, чтобы не получить какую-то реакцию за это. I don't want any reactions from me. The other guy, he can go to hell, doesn't matter. He can step on his head. Чтобы там на меня какая-то реакция не повалилась, а тот пусть он в ад отправляется. Good. Спасибо. That's a good point. Да. Yes? If someone asks you who's your guru, okay, there's different ways to answer the question. Then you can say, depends on your relationship with the person. То есть вопрос был, что делать, если кто-то все-таки спросил, кто твой гуру? То есть по-разному можно ответить. Все зависит от взаимоотношений с этим человеком. If the person's very humble and sincere and maybe senior to you, если кто-то очень смиренен и искренен, может быть, старше вас, then you can say, well, you can humbly explain that. Well, I feel that my relationship with my guru is very sacred, and then I feel uncomfortable speaking about it because I just met you. So maybe we get to know each other, then we can discuss further. То есть, можно сказать, да, я на самом деле, мои отношения с моим гуру очень такие святые и сокровенные. Я только что встретился с вами, то есть, может быть, я как-то чувствую неловко сейчас говорить об этом. Может быть, можем как-то потом об этом поговорить. Or you can say, my guru is deep in my heart, so if you want to know him, you have to go there. И можете сказать, что мой гуру очень глубоко в моем сердце, если вы хотите узнать его, то вы должны попасть там. Then the person will человек начнет думать, что он там такой говорит. Or if you want to joke, if the person is kind of, maybe harsh with you, and you want to kind of joke with him, Если give him away, then you can say something like, you're looking for disciples? Если кто-то так более грубо, это задает, вы хотите шутить, вы можете сказать, а ты что, ищешь учеников? Or in New York they would say, in New York style would say, who wants to know? Или в Нью-Йорке бы сказали такое, ответил на это, а кто это такой, кто хочет это узнать? So, there's a lot of ways you can answer that question. Есть много способов, как можно на это ответить. Yeah, it depends on the circumstance. Все зависит от обстоятельств. Yeah. Can one overcome one's nature? Overcome one's nature. Yes, but it takes effort and time. Да, но это требует усилий и времени. As I said, I've described many, like 5, 10 year, like 10, 15, 20-year transformation that I went through living in different countries and experiencing different cultures. Как я сам рассказывал, что для меня это заняло там 10-15 лет. Это трансформация, когда я жил в других странах и видел разные культуры. To hear about it is good, but to actually see it is better. Слушать об этом хорошо, но видеть это еще лучше. That's why Prabhupada suggested our devotees go to India Поэтому Прабхупада рекомендовал regularly. Нашим преданным ехать в Индию, увидеть это. Yeah. Регулярно. Yeah,
forcefully trying to kind of break our nature by such things. Yeah, but the thing is, see, we've already given up a lot of our national culture. Но факт такой, что мы уже... Our Western culture. We've given up a lot of things. Drinking, smoking, cinema, meat, illicit sex, drugs. That's, if you can call it culture. Мы уже так настолько большую часть себя отдали этой западной культуре. Все это там... Есть мясо, пить, курить, смотреть кино и так далее. Все эти вещи. You know, pepperoni pizza, rusty nails, which is a drink. Rolling Stones. You know, that's what we grew up with. Rolling Stones, Jimi Hendrix, and strip poker, and напитки, там покер с раздеванием и еще непонятно что. So, but we haven't fully imbibed the Vaishnav culture. Но мы не освоили достаточно полно эту вайшнавскую So it культуру. means we're stuck in between. Значит, мы где-то висим посередине. We're in a kind of twilight zone. Мы где-то в такой серой зоне сумерков. Do they have this TV program here? Twilight zone. We're stuck in the middle. It's like we don't have... And a man without a culture, the only thing that can happen is the person will become impersonal, because every human being needs culture. Если у кого-то нет культуры, то он единственный, что с ним может случиться, он станет таким имперсональным, потому что человек не может быть без культуры. So yeah, it takes time, and we should make some effort. As much as we can, we should make effort. Ultimately, the holy name is going to take us, but as I said, we need as much help as we can get. Это занимает время, но мы должны приложить это усилие. Конечно, в конечном итоге святое имя нас освободит, но любая помощь, которая в этом процессе нам придет, она пригодится. How does it help us to be a better devotee? Lord Chaitanya said that Vaishnava etiquette is the ornament of a Vaishnava. Это помогает нам стать лучшими преданными, все эти правила вайшнавского этикета, потому что святое имя нас, то есть вопрос был, святое имя нас так или иначе освободит, но говорится, что вайшнавский этикет это как орнамент, украшение на теле преданного. The holy name is working inside our heart. Потому что святое имя действует внутри нашего сердца. And we should help it by doing things from the outside. И мы должны ему помочь с внешней стороны также, чтобы святое имя лучше могло действовать. Why bother shaving your head and wearing dhoti? Если уж так говорить, то зачем прилагать такие усилия, там брить свою голову и носить доти? Why bother putting tilak on and in the morning? Зачем там тратить время, ставля тилаку с утра? Why bother showering in the morning? А зачем там Just depend on the holy name. Приятию омовения с утра просто хватит того, что полагаться на святое имя. Saraswati Thakur sometimes didn't bathe for a couple of weeks. Иногда Сарасвати Такур, он вообще 2 недели не мылся. You don't need to bathe. Come on, Prabhus. Прабху, нет необходимости вообще принимать омовение. You can, but the thing is that the external things affect the internal. The gross affects the subtle. Но факт такой, что грубые вещи, внешние вещи, они оказывают влияние на внутренние, тонкие вещи. Just try one thing for 1 second. Everybody sit up straight and cross their arms like this. Все сядьте так прямо и and put your head and move your head back. Перекрестите руки и так голову назад. Okay. Now fold your hands and put your head down. А сейчас сложите руки и склоните голову вперед. How do you feel? Как чувствуете разницу? It makes a big difference, doesn't it? Не так ли такая сильная разница? It immediately changes your mind. Это сразу же меняет ваш ум. Because the external affects the internal. Потому что внешнее оказывает влияние на внутреннее. The gross affects the subtle. Very much. Грубое оказывает влияние на тонкое достаточно сильным образом, иначе. Why do we offer our dandavat pranams? Почему же нам вообще предлагать наши дандаваты pranams? Just come in the temple and just go like this. Просто придите в храм и просто так
Помахайте рукой каждому. No, because it changes the whole mood. The whole purpose is to submit yourself to God, that I'm your servant. Right? Это меняет все настроение, потому что смысл этого такой, чтобы почувствовать себя, что я слуга Господа. Харе Кришна. Yes. Banging on the floor with the hand? This when they chant, like Jai, когда говорят, да? When like some devotees glorified or deities are glorified, then they say Jai, but instead of banging on the floor. Well, that doesn't happen too often. Это не так часто я видел это. Maybe if there's some special moment, it's some way to express excitement. Когда такой особый момент, особый способ, как выразить свое вдохновление, радость. Но это не такая регулярная практика. I mean, in India they don't do this. В Индии они не делают такое, я не видел. In India the women go. В Индии женщины так. And the men just. They chant Hari Bo Radhe Sham. Мужчины они так Хари. Ram Ram. They like this. They don't do like that. Они не делают таким образом. But it's it's not so bad. Но это не так плохо. Yes. Can you comment things like if we are leading a kirtan and our guru comes to kirtan, then we bow down like in. If you're in the kirtan and the guru comes, then you bow down while you're dancing. Well, насчет этого, чтобы когда гуру приходит и уходит, или гуру уходит в другую комнату, наш гуру конкретно, тогда мы свои поклоны подносим, то есть, что вы думаете об этом? It depends on the situation. In front of the deities, in the darshan mandap, that means right in front of the deities where people are coming to pray and get the darshan of the deity, one is not supposed to offer a pranam to anyone else. One should be concentrating on the deity only. В этой комнате, как раз в пространстве перед божествами говорится, что не нужно предлагать пранаму, то есть свои поклоны кому-либо другому, кроме божества, кроме божеств, то есть именно только божествам наше почтение. But in a different part of the temple, like in the Vrindavan temple, there's this main part, which is the darshan mandap. And then there's down the steps, there's like a courtyard, there's other walkways, and those places, you can offer pranams to the different Vaishnavas. But when you're right in front of the deity, then you should be concentrating on the deity so much that you don't even notice who's there. It should be like, that's how... Скажем, те, кто были во Вриндаванском храме, там есть Даршан Мандала, это пространство как раз перед божествами, и есть дальше, там лестница идет вниз, это пространство, там всякие аллеи. Это храм также, но это подальше, и говорится, что когда мы перед божествами, то мы вообще не должны замечать ничто другое, мы там предлагаем свои поклоны. То есть концентрируемся на Даршана, на божестве, и тогда уже в помещении, которые подальше, тогда уже можно предложить свои поклоны другим. Even Prabhupada, when devotees his disciples were taking prasadam, Prabhupada sometimes would walk in the room and they would stop and they would begin to offer their pranam, and Prabhupada would say, stop, don't. He said, you taking prasadam, that's Krishna, you just take prasadam, don't worry about me, I'm okay. Даже когда Прабхупада заходил в комнату, преданные принимали прасад, они обычно там останавливались, хотели свои поклоны ему принести, и он их останавливал, он говорил, нет, вы сейчас вкушаете прасад, не отвлекайтесь на это. So, it depends on the precise place and the time, what you're doing like this. Это зависит от конкретного места и времени, когда вы это делаете. Hey. Haribo. Okay, a lot of translators. There's two men like that.
That's nice. То есть там, когда мы подносим свои поклоны, как мы должны держать руки, я где-то читала, что мы должны представить в своем уме, как мы обнимаем стопы божеств, то есть как-то руки держать так. Я видел с другой стороны, что преданные не просто ставят руки на пол, и это, как считается, что мы отдаем свою преданность, там она уходит в землю просто. Well, I never heard the devotion can go into the floor. Я никогда не слышал о том, что преданность как-то может уйти в пол. I guess the floor becomes really ecstatic after Тогда some пол он years. станет таким очень экстатичным, когда много преданных это делают. But I saw Prabhupada, he offered like this. Но я видел, что Прабхупада он предлагал таким образом. Yeah, so it would be. I've seen many videos of him doing like this. Я видел многих видео, он так делает. He doesn't do it like. Он не делает так плоско. But not for the reason that you mentioned. Но не из-за причины, которую вы говорили. Okay. Yes. Я хотел спросить, во время джапы, утром, когда выносят туласи или приносят, туласи выносят, преданные, кланяться или не надо кланяться, или когда Прабхупада открывается. During japa, when Prabhupada is opening and closing and Tulasi comes in and out, should devotees offer their obeisances? Прерывать джапу и кланяться. Should one stop, like interrupt japa and your japa should be so concentrated you don't even notice these things. Ваша джапа должна быть настолько концентрированной, что вы не замечаете эти вещи. And if there's many tulsis, you don't have to bow down every time they bring one tulsi, because there may be 10 of them. Если много туласи есть, иногда такая, то там может 10 туласи будут по одной выносить, вы не будете каждый раз подносить свои поклоны. But if you notice the last tulsi leaving, if your eyes are open, then you can offer obeisances, because you won't get any, there's no. You get more benefit by bowing down. Если вы замечаете, вот последние туласи выносят, и у вас глаза открыты, вы можете, конечно, поднести свои поклоны, только благо от этого получите. But if you're feeling Krishna's presence and you're absorbed in the holy name, then there's no absolute need to, it depends on what level of bhakti you're on. Но если вы чувствуете присутствие Кришны и погружены в это, то нет такой необходимости. Все зависит от того, на каком уровне преданности вы находитесь. Yes. Хотел спросить, как преданные должны смотреть на покой других преданных, потому что бывает, что другие идут позже спать, а другие ложатся пораньше, и другие преданные просто или встают даже раньше утром. Okay, wait. When this thing like how careful devotees should be with disturbing the rest of other devotees when there are someone goes to sleep early, some goes later. Of course, devotees should be very, very, very extremely considerate about other devotees who are resting. Да, мы на самом деле должны быть очень-очень внимательны по отношению к тому, если другой преданный отдыхает. Should never turn on the light. Никогда нельзя включать свет, это самое худшее, что можно сделать. Use a flashlight if you need. Используйте фонарик, если candle. Или свечку, если нужно But увидеть, better что... you make arrangements that you don't have to disturb each other. Но нужно сделать это таким образом, что вы не будете беспокоить других этим. Of course, during the festival it may happen. It has Конечно, во время фестиваля это может случиться. But usually it shouldn't. Но обычно это не должно быть. Oh, I want to ask. Yes. Yes, you. One second. Yeah. Uh-huh.
То есть вопрос был такой, что Матаджи, она как смущена, как если мы перестанем подносить свои поклоны гуру, то гуру это, говорится, одно из 6 проявлений Верховного Господа. То есть мы должны к гуру относиться так же, как к Кришне. Если мы как-то ставим гуру ниже, то как-то трудно это понять. Yeah, it's well, we know that the guru is the supreme personality of servitude, Godhead. Гуру является высшим проявлением Верховное, как служащее, служащим проявлением Бога. And the Lord is the supreme personality of served Godhead. А Господь сам это верховное проявление того, кому служит. So when we're directly in front of the deities in the darshan mandap, когда мы прямо перед божествами в даршана мандале, then it is not appropriate. In other words, the guru also prefers that the disciple will concentrate on the Lord because he's teaching the disciple to love God. Потому что на самом деле гуру тоже бы отдавал предпочтение тому, что ученик его будет концентрироваться на Господе, потому что он сам учит ученика этому. In all other circumstances, one must pay obeisances every time you see the guru. Even if you come in and out of the room 100 times, you have to offer pranam each time going in and out. А во всех других обстоятельствах нужно хоть гуру 100 раз выходит и заходит из комнаты, вы должны поднести своим поклоны ему. There's another injunction that if someone's doing puja and a great Vaishnava comes, like the guru, then he can and should stop the puja, get out from the temple room, from the altar, and then offer obeisances to the guru, and then come back and then begin the puja again. Есть также такое указание, что если кто-то совершает пуджу и заходит гуру или какой-то великий вайшнав, то он должен прекратить пуджу, сойти с алтаря, поднести ему свои поклоны и тогда только продолжить пуджу. But this is an individual circumstance. Но это такой конкретный случай. Because that's only between the guru, the disciple, and the deity. Потому что это только между гуру, учеником и божеством. But when you're in a temple, there's many people. It's a public place. Но когда вы в храме, то там, то есть в алтарной, там много людей, это публичное место. So if every person bows down in front of the deity when their guru comes in, then it's very disturbing for the people who are praying to the deity. То есть если каждый раз, когда какой-то гуру заходит, то есть многие подносят ему свои поклоны, то это беспокоит других, которые находятся там в алтарном зале. Then they would also feel that, oh, maybe I should also, and it distracts their attention away from the deity. То есть если когда группа подносит поклоны, то тот, кто не делает, он так бессознательно думает, может мне тоже как-то поклониться, это отвлекает их от поклонения божествам. So the rules and regulations are according to precise circumstances. И законы, предписания, они существуют достаточно разные в конкретных обстоятельствах. So if there is such circumstance, it's like everybody knows that when they're in the airport and when their guru comes, generally we tell, in our movement, we tell the disciples, you shouldn't bow down in public because the karmis, they think it's fanatical, and so the devotees, they see the guru and they bow with their heart, with their hands, in their head. But they don't flat out go in the temple room, in the airport on the floor, because people, it looks too weird. В аэропорту встречаем гуру обычно. It's a social circumstance. То есть преданные говорят, что все-таки не надо там увидите гуру не так, что вы прямо на пол там будете бросаться и подносить свои поклоны, потому что карме будут думать, что это что-то очень странно. То есть вы можете сложить ладони и просто в своем сердце поклониться гуру. Для уже таким образом подстраиваясь под конкретные обстоятельства. Does that help?
Это помогает как-то? But Prabhupada is the founder Acharya, and he established this worship. Generally, one should not worship anyone except one should not offer respect to anyone in front of the deity. But because Prabhupada has such a high position то есть насчет as a вопрос founder был Acharya, такой, что ну, для учеников Прабхупады вроде бы все естественно получается, то там Прабхупада, они подносят свои поклоны. Так и как у нас есть утренняя программа, и мы Прабхупаде поклоняемся потом божествам, но для других там учеников, других гуру вроде бы получается как-то их положение их гуру как-то минимизируется, если he's the only one that we can do that with. И ответ был такой, что все-таки Прабхупада это особая ситуация, потому что он основатель нашего движения, и он единственный, по отношению к которому это делается. Он особая личность. He established that. Он основал наше движение. But other people can't do that. That's Но not другие proper. люди That's why we don't не have способны это делать. vyasasans of other gurus in the temple room. Поэтому у нас нет вьясасан для других гуру в алтарной комнате. We tried that. Мы пробовали It это, didn't work. и это не действовало. Но я слышал такое, что, может быть, тогда мой гуру не настоящий гуру, если я не могу поклоняться ему так же, как поклоняются ученики Прабхупады своему гуру. Okay, well, that we're getting into a kind of counseling situation. Слишком такой кураторская ситуация, здесь заходим слишком глубоко. I answered the question philosophically. Я If отвечаю someone wants более to approach философски. me for counseling, I'm ready to sit for an hour and talk to them about it Если if скажем, necessary. кто-то хочет обратиться ко мне как в такой кураторской роли, то я готов там час провести с этим человеком, можем обсудить это более подробно. The founder Acharya has a special position. Но основатель Ачарьи это That's особое philosophy. положение. The rest of all the devotees may be gurus, but they're not the founder. That's a difference between these two. То есть есть все-таки разница между там гуру одного, гуру другого и основателя Ачарьи. You know, Prabhupada said that Krishna is speaking to him directly. He's writing the books. Прабхупада He's a говорил, Shaktivesh avatar, a что special person. Кришна говорит со мной так прямо, когда я пишу эти книги. То есть он Шактивеш аватара, Шрила Прабхупада является. One can still see that my guru is a representative of God. Мы можем смотреть, конечно, на своего гуру как на представителя Бога. And he very submissively follows the instructions of the founder, Acharya, his guru. И мой гуру очень смиренно выполняет указания основателя Ачарьи, Шрилы Прабхупады. Oh. You have to speak much louder than that. And we have the microphone? Where's the microphone? Let's pass around the microphone. Okay. Hey, no one's hearing. You got to turn it on. Когда на Мангаларати мы поливаем туласи, некоторые преданные прикасаются к листьям туласи. Можно это делать или только можно прикасаться к этому? When during Mangalarati we are putting water and tulasi, some devotees touch leaves of tulasi. Can we do it? Are we allowed to do it? Or just touch like kind of the pot only? Touch the leaves. Leaves of tulasi during putting water and tulasi. It's better not to bother the leaves. Leave the leaves alone. Лучше оставить листья в покое. That's up to the pujari to get the leaves. Пуджари пусть уже заботится о листьях. Because the leaves may fall off. Потому что листья могут упасть, если слишком много. And you're supposed to chant a mantra, and that's for offering to the Lord. И листья, они
они берегутся для того, чтобы их предлагать Господу. And you may not be so clean anyway. А может, вы не такой чистый, чтобы прикасаться к ним. So there's many reasons why you shouldn't do that. Есть много причин, почему лучше это не делать. You can touch the earth. Можно к земле прикоснуться. On your head. That's nice. Это хорошо. Yes. Okay, give the microphone. Where's the microphone? Why don't you just pass the microphone around so that we don't have to repeat everything 10 times? Gronka. You gotta turn it on. Учение вайшнавов есть такое, что мы должны делиться сокровенными вещами друг с другом. А вы говорите, что мы не должны говорить о гуру. Otherwise, one should reveal one's heart. It's like these principles, and one of the principles between devotees is sharing. Sharing, yeah. Like revealing one's heart to one another, and you are saying that we shouldn't tell who No, is you my can guru. you should do that, but you don't reveal your heart to everyone. Да, мы должны раскрывать свое сердце, но не каждому. You don't go on the street and just say, please come, let me tell you what's in my heart. Не так, что вы ходите на улицу и говорите, да, пожалуйста, подходите все, я покажу, что у меня в сердце. Then you will meet a lot of crazy people. Таким образом, They will steal away what's in your heart. Вы встретитесь со многими сумасшедшими людьми, которые украдут то, что у вас в сердце. So you choose, that close person or a few small number of people, and you reveal to them, not to everybody. Просто выбираете тех людей, которые близки к вам, или небольшое количество людей, и вы уже им раскрываете свое сердце. Right? Yes, Prabhuji, give the microphone. Пурначандра, хотел бы услышать просто ваш комментарий на этику киртана просто. Или просто это игры адреналина просто, или есть какая-то культура киртана, потому что часто очень бывает просто невозможно стоять там на этом киртане, потому что толкается, прыгают, там не знаю, что происходит. Ethic of kirtan, is it like just to pump up our adrenaline, or there is some way how behavior? Sometimes it's difficult to stand in kirtan because everybody is kind of pushing around and almost like pushing you down to the ground. The adrenaline may rise, but that's not the purpose of the kirtan. Адреналин, конечно, может подняться в киртане, но это не цель киртана. Kirtan should begin very softly and slowly. Должен начаться очень так мягко и медленно. And charm your heart. И он steal away your heart. Очаровать ваше сердце, он должен украсть ваше сердце. And then it gradually, slowly become a little bit more stronger and a little bit faster. И тогда постепенно он может становиться более сильным, то есть более сильным и более быстрым киртаном. As the melody develops, как мелодия развивается, as the heart feels ecstasy, как сердце начинает чувствовать экстаз, then the kirtan may be a little bit louder, express the emotion. Киртан может стать погромче и выражать наши эмоции. The purpose is to glorify the Lord and express your love, your loving emotions to the Lord. Но смысл в том, что мы хотим прославить Господа и выразить свою любовь, свои любовные эмоции по отношению к Господу. That's what pleases Him. Это то, что Его удовлетворяет. And then, when it gets more ecstatic, then there's, и когда это some adrenaline starts flowing. Более экстатичным, тогда адреналин тоже начинает подниматься. But it shouldn't be like a horse race that as soon as the bell rings, then the gates open and everyone comes rushing. Но это не так, как гипподром, там, как только открываются ворота, то все полным ходом мчатся вперед, кто дойдет первым, пока они не дойдут до финиша. It should be like a serenade. Это как серенада. Especially the Mangalarti. Особенно Мангаларати это относится. In Mayapur one time, devotees were like smoking, in the Mangalarti. They were like, and Prabhupada came down and he stopped them. He said, "Stop! So what are you doing? It should be a very soft serenade. The Lord is just waking up." Однажды преданные так кипели во время Мангаларати в Майяпуре, они там прямо прыгали. И Прабхупада спустился прямо и сказал, что
это как серенада должна быть, это помягче, Господь же только просыпается еще. Yeah, so it has to be very nice. Yes? Yeah. Prabhuji, I had this question for quite a while. You, if I understood you right, I'm not sure, about the Hindu culture. You mentioned, if I got it right, as an alternative to Western culture. And I was thinking often it's like a leather blade. Because a what? Like this laser blade? Razor blade. Razor blade. Because there's so much in Hindu culture nonsense too. Like all the demigod worship and all these things. Could you please comment on that? Also, because I heard, I think it was Hridayananda Maharaj, if I'm not wrong, some Maharaj, I heard they told that if we are going to try to offer to Western people, like when we preach, if we are going to offend them Hindu culture, like that Maharaj said, if we say that Bharatanatyam, they should change like for disco, they will never accept it. So how does it go with preaching? Okay, can you just translate your question? Okay, то есть насчет того, что в принципе как было понятно, что индусская культура предлагается как альтернатива западной культуре, но насколько я услышал, что, то есть в принципе есть много всякой глупостей также в индусской культуре, например, там поклонение полубогам и так далее. То есть и в одной лекции Хринананда Махараджа он говорил, что если западным людям сказать, что они должны становиться хинду, просто принять индусскую культуру, то они никогда это не сделают, то есть они просто не хотят становиться хинду. Yes, well, worshipping the demigods is also part of our culture, our Vaishnava culture. Поклонение полубогам также часть нашей вайшнавской культуры. Lord Chaitanya, he visited the temples of Lord Shiva and bowed down there. Господь Чайтанья посещал храмы там Шивы или Деви. So, but his understanding was that the demigods are assistants of the Supreme Lord. Но его понимание было такое, что полубоги являются помощниками Верховного Господа. So if one has the proper view and siddhanta, then that's also part of our culture. Если человек имеет правильный взгляд и сиддханту, то это также часть нашей культуры. In other words, Western people maybe have a tendency to be disrespectful to the demigods, which is aparad to Vaishnavas. Другими словами, западные люди, они имеют такую тенденцию как принижать, как с неуважением относиться к полубогам, и это также является вайшнава апарадхой. But in one sense you're right, because not everything that any Hindu does we should imitate. Но вы, с одной стороны, вы правы, не так, что мы должны имитировать все, что делает любой хинду. Of course, there's a lot of crazy Hindus anyway. I mean, there's crazy people in every culture. В любой культуре есть сумасшедшие люди, есть хватает также много сумасшедших индусов. Sometimes they have a tendency to be too much strict to the smarter regulations of sin and so forth. Иногда есть такая тенденция быть слишком строгими в регуляции, там следовать законам. Смарта — это тенденция к смарту. In other words, they can be fanatical. Другими словами, они могут быть слишком фанатичными. So, now as far as when we're preaching, we generally we can present a combination of either, we can present our culture like Bharatanatyam and other things, and it may be helpful to inspire new people, with some pop music or something, prasadam pizza or something like this that they can relate to. Because we're preaching, and in preaching you can bend the rules and do many things. То есть, когда мы проповедуем, можем, скажем, там представить Бхаратанату, или же, например, делать это через поп-музыку или там какие-то вайшнавские пиццы для людей, которые только что приходят. Когда мы проповедуем, можем как-то правила немножко поменять. But gradually for ourselves, we should give these things up. Но что касается нас, то мы постепенно должны это оставить. We didn't see Prabhupada didn't eat pizza. Мы не видели, что Прабхупада ел пиццу.
and he didn't listen to pop music. И он не слушал поп-музыку. But sometimes if his disciples made some record and it had Hare Krishna, he would listen to it and, he would say, that's good. And he would encourage them. But he personally wouldn't listen to the music. Но иногда, если ученики делали какой-то рок-стиле запись Харе Кришны, то он послушал это, он вдохновлял, чтобы они это делали. Но это не так, что он слушал эти записи вот сам для себя. In other words, these rules are meant to be imbibed individually as much as you want. А другими словами, эти законы, и каждый должен там проглотить, освоить индивидуально, как это происходит естественным образом. Just like when I was a young devotee, I needed to hear Michael Cassidy and these Hare Krishna pop records. Когда я был преданным, я вообще не мог жить, если без того, чтобы не слушать как-то Майкл Кассиди какие-то. Рок-музыка в стиле Харе Кришны, без этого не мог обойтись, Кришна-рок. It kind of helped keep me in the movement. Это мне помогал держаться в движении. And if somebody kind of even intimated that it wasn't the best thing, I would become upset. Если кто-то даже бы намекнул на то, что это, может, не самое лучшее, что ты слушаешь, то я бы сразу очень бы разгневался на него. So at that stage, it was good for me to hear Krishna rock. И в этой стадии для меня было вполне нормально слушать Кришна-рок. But now I can't even listen to it. Но сейчас я вообще не способен даже слушать его. I listen to only Indian, Bengali and Brijabasi bhajans. Я слушаю только бенгальский баджан и бриджабаси. So, gradually there's been a transformation. Постепенно эта трансформация произошла. I used to be a rock jazz drummer. Я перед этим, как стал преданным, я был барабанщиком в рок-джаз-бенде. I was getting paid in New York City to play drums. Мне платили за это в Нью-Йорке, когда я играл на барабане. And now I play mridanga. А сейчас я играю мридангу. I haven't played drum set for 29 years. 29 лет уже не барабанил уже, забыл эти привычки. Навыки. These things, it's culture, so we have to go with the flow, and we have to try to increase as we can do it. Это культура, мы должны идти как естественным образом, с течением этого и постараться увеличить это сколько, как получается. Yeah. Okay, I think we should stop now. Думаю, мы должны остановиться на этом. I have to go and apologize to Naranjan Swami for hogging the Vyasa. Что я занимал Vyasasana такое долгое время. Because they told me that there was no other class here. Потому что они мне сказали, что не будет другой лекции. And then in the middle of the whole thing, и тогда посередине всей этого, before the questions, then they said, перед вопросом они сказали, что he's supposed to give the lecture. Он должен давать лекцию. It's like, Hare Krishna. So I have to go and, grab his feet and beg him for forgiveness. Прикоснуться к его, схватить его стопы и извиниться. So, anyway, but I can see this is an important topic. Но я вижу, это важная тема. People don't speak about these things so much. И люди не говорят об этом так много. I wrote a book Поэтому я написал эту книгу. Some of the things. И там некоторые из этих вещей написаны. Not all the details. There's only one small chapter about culture, but there's other things which are obstacles that we do. Там только одна небольшая глава культуры. Like kind of rituals that we did, we started in our movement that, or views, attitudes that we developed that weren't there in the beginning, which are detrimental. И привычка к нашему движению, которую мы с течением времени приняли, которые не были в начале, которые мешают в нашем продвижении. So, please, thank you for listening. And if you like a book, we can give you one now, if you like. Если вы хотите получить эту книгу, то вы можете ее получить. Харе Кришна. Шрила Прабхупаде ки. Харе Кришна. Харибол. Спасибо. Jai Hari Radha
Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yashodanandana Vrajajana Ranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Vishnupad Paramahansa Parivrajagacharya Ashtodhara Satta Shrimad Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai ISKCON Samstabhakacharya Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Kori Vaishnava Vrinda Ki Jai Shri Shri Nitai Gaura Chandra Ki Jai Shri Shri Nitai Gaur Sundar Ki Jai Shri Giriraj Maharaj Ki Jai Samaveda Bhakti Vrinda Ki Jai Nitai Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. Okay, so today we're going to, the theme is standing naked before God. Итак, сегодня тема «Как встать голым перед Богом». And we'll be telling the story of Gopi Vastraharan Leela. И сейчас мы расскажем историю Гопи Вастрахара Лила, which is from Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 22. которая Шримад Бхагаватам, 10 главы, 10 песни, 22 главы. Or Krishna steals the young gopis' garments. Где Кришна крадет одежду молодых гопи. So we heard how Krishna is a thief. So now we're going to hear the details of how he steals. Мы слышали, что Кришна вор, а сейчас мы услышим детали, как он крадет. Yeah, you remember Niranjan Swami spoke about this theme. Вы помните, как Ниранджана с вами говорил, что он вор? Oops. Sorry. Can't put it up. Yeah, that's good. Oh, the computer's not plugged in. We don't have any juice here. I thought I turned it on, but now it's... There we go. Now, try again. It's got close. Plug it in. Huh? All right, so you're this is one of the chapters from my next book, my upcoming book. Это будет одна из глав из моей следующей книги, которая сейчас пишется. Hopefully it will come out next year. Maybe. Мы надеемся, что она выйдет в следующем году. So, I've taken the Bhagavatam story from the Krishna book and have enhanced it with information from other sources. Я взял историю из источника вечного наслаждения и дополнил ее из других источников. But it's all bona fide information because it's all from our Gaudiya Acharyas. Но это вся достоверная информация, потому что это все из нашей Гаудия Ачарьев. There's no imagination or there's no speculation. Там нет вымысла, нет спекуляций.
we're using the commentaries of Vishwanath Chakravarti Thakur, Sridhar Swami. Мы используем комментарии Вишванатхи Чакраварти Такура, Шридари Свами. And gleaning some information from Kavi Karnapur's Ananda Vrindavan Champu. И немножко берем информацию из Kavi Karnapura, Ananda Vrindavan Champu. Книги Ананда Вриндаван Champu. And Jiva Goswami's Gopal Champu. И Gopal Champu Jiva Goswami. Okay, you're going to have to go a little faster because it's going to be high speed. Okay. So when the gopis were very young, they developed an intense love, an intense desire to love Krishna. Когда гопи были очень молоды, они развили сильную любовь к Кришне. Hankering to meet Krishna is called purva raga. Стремление встретиться с Кришной называется пурва рага. It's one of the 4 kinds of love in separation. Это один из 4 видов любви в разлуке. Those are described in Rupa Goswami's writings. Они описаны в писаниях Рупы Госвами. 4 kinds of separation are purva rag, man, prema vaichitya, and pravas. 4 вида это пурва рага, мана, prema vaichitya, према вайчитя и pravas. И прабаса. So, purva rag means when the devotee falls in love with Krishna before meeting him. Пурва рага означает, что у преданного есть любовь к Кришне перед встречей с ним. Like Rukmini did. She fell in love with Krishna simply by hearing about him. Похоже, как Рукмини, она влюбилась в Кришну перед тем, как увидеть его, только слыша о нем. Or the wives of the yogic Brahmins. They also had fallen in love with Krishna by hearing about him. Или как жены брахманов, совершавших ягью, они тоже влюбились в Кришну перед тем, только слушая. So this is what we want to do also. Это есть то, что мы тоже хотим сделать. Right? Да? Да. Okay. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said this is the only one of the 4 kinds of separation that we should try to cultivate. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур говорит, что это единственный вид разлуки, который нам надо развивать. Yes, because the other ones are kind of too elevated for us. Потому что остальные все слишком возвышены. We're neophytes. А мы неофиты. So the other one is called man, which means spiritual indignation or kind of pouting. А другая называется мана или духовное как бы пренебрегание. Indignation is like when someone feels insulted. Like это как бы чувствовать оскорбление по отношению к себе. Indignation, kind of anger, almost like being angry. Очень похоже на гнев. And when pouting, you know what pouting means? To pout is when, like, a wife is angry at her husband and she just won't talk to him anymore. И также игнорирование, это как если жена оскорбилась на мужа, то она вообще не говорит с ним. Has that ever happened to any of you husbands? У вас такое происходит с мужьями? You have this experience? У вас есть этот опыт, когда вы игнорируете мужа полностью? Brahmacharis, no. Anyway, okay. So then the next one is called Prema Vaichitya, which is even more transcendental. Следующее называется Према Вайчитя, которая еще более трансцендентна. Because that's when the devotee feels separation from Krishna, even though Krishna is sitting right next to him. Потому что тогда преданный чувствует разлуку с Кришной, даже когда Кришна находится рядом с ним. С ней. Или с ней. С ней. So, and anyway, we can tell some stories, but then the last one is called pravas, which means when Krishna goes away somewhere. И последнее называется прабаса, это когда Кришна уходит. Pravasa. Праваса. And there's 2 kinds. There's pravas and dur pravas.
Есть два вида, праваса и дура праваса. So dur means far, when he goes far away, like to Mathura or Dwarka. Дура означает далеко, когда он уходит далеко в Мадхуру или в Двараку. And the regular pravas means when he goes, like to the pasturing grounds for the day, something like this. А регулярная праваса означает, когда он идет в пастбище каждый день. So in the spiritual world, there is these kinds of separation. В духовном мире есть этих видов разлука. But there's no dur pravas. Но нету дура? No dur, без dur pravas. Но нет дура правасы. Although Krishna does go to Mathura, but he comes back after 2 or 3 days. Хотя Кришна идет в Мадхуру, но он возвращается через 2-3 дня. And he kills Kamsa regularly, and then comes back to Vrindavan. Он регулярно убивает Камсу и возвращается. And every time he does it, he thinks it's the first time. И каждый раз, когда он это делает, ему кажется, что это первый раз. And the residents of Goloka Vrindavan feel it's the first time. And they don't remember the last time then. И жители Голока Вриндавана думают, что это первый раз случается, они предыдущий раз не помнят. And how does a demon like Kamsa get up to Goloka Vrindavan? И можно спросить, как же Камса забрался на Голока Вриндавану? Well, he's not really a demon. It's just someone, devotee, playing the role of Kamsa. Это на самом деле не демон, это такой преданный, который играет роль Камсы. So the gopis were feeling this first kind, which is called Purva Rag. И гопи это испытывали первый раз, первый вид, который называется Пурва Рага. They desired to have a relationship with Krishna as their husband. Они хотели иметь отношения с Кришной как со своим мужем. This was desired by Dhanya Saki and others. Это желала Канья? Dhanya. Таня Саки и другие. Dhanya. So they were secretly supplicating or worshipping various deities, but with no result. Они секретно поклонялись различным божествам, но результата не было. So they felt a little frustrated. Поэтому они как бы разочаровались. And gradually, all of these young girls, kind of by the will of providence, met once at the banks of the Jamuna. И однажды эти молодые девушки, как бы по вине судьбы, встретились на берегу Ямуны. So they, because birds of a feather flock together. Потому что похожие вещи встречаются. In other words, people who seek out the same goal, usually they meet together. Другими словами, like devotees. Люди с общими целями обычно встречаются, например, преданные. So when the girls met, they immediately felt a great empathy for one another. И когда девушки встретились, они сразу начали сильно сочувствовать друг другу. And as soon as they became friendly, they could sense that the other one had the similar desire to love Krishna. И когда они подружились, они могли понять, что у других были точно такие же желания. Just like if you met a devotee somewhere and you didn't know that he was a devotee, you could guess or feel that this person seems to be like a devotee. Например, если вы где-то встретите преданного, которого вы не знали, что он преданный, вы можете как-то почувствовать, догадаться, что он преданный. Isn't it? Правда? Это не правда ли? Нет. Yes. So the gopis, they could feel that this other gopi seems to love Krishna just like me. И эти гопи могли почувствовать, что, кажется, эта другая гопи любит Кришну так же, как я. So as they gradually began to tell each other their desires, and they were crying also. И они постепенно начали рассказывать друг другу свои желания, и они также плакали. And then Vrinda Devi came to this place dressed up as a female ascetic, like yogini. И тогда Вринда Деви пришла в это место, переодетая как женщина-аскет. So this
she was thinking that, oh, these girls love Krishna very much. Она подумала, о, эти девушки сильно любят Кришну. And this love is transcendental, it's not mundane. И эта любовь трансцендентна, это не мирская любовь. So, Vrinda Devi, when she came there, all the gopis bowed down and respectfully greeted her. И когда Вринда Деви пришла туда, то все гопи склонились перед ней и оказали почет. And she said, I'm a resident of the forest here. И она сказала, что я здесь живу в лесу. And I couldn't help but see how all of you are suffering because of your love. И я никак не могу проигнорировать ваши страдания, потому что вы влюбились. And my heart feels great compassion for you, so I came here to help you. Мое сердце просто почувствовало сострадание к вам, поэтому я пришла. Now, please listen, as I instruct you in the mystic rituals and mantras of the process by which you can obtain your desires. И поэтому сейчас, пожалуйста, послушайте меня, выслушайте сокровенные ритуалы и мантры, с помощью которых вы сможете достичь своей цели. Don't worry, it's not very difficult. You won't have to do much work. You have to do only some austerities for 1 month and do some puja. Не волнуйтесь, это не слишком трудно, это не потребует от вас много усилий, вам только надо будет делать 1 месяц некоторые аскезы и совершать пуджу. I learned all of these things from Yogamaya after doing austerities and worshipping her. Я научилась этим мудростям у Йога-майи, когда я совершала аскезы и поклонялась ей. So then Vrinda Devi initiated all the gopis by whispering the secret mantra into their ears. И тогда Вринда Деви дала посвящение всем гопи, произнеся секретную мантру им на ухо. And then she instructed all the gopis how to perform the rules and regulations for the austerities that they should perform to get Krishna as their husband. И тогда она рассказала им принципы и правила, как надо поклоняться, чтобы получить Кришну как своего мужа. Then she disappeared. И тогда она исчезла. So as soon as she left, the gopis began to apply her instructions. И как только она ушла, гопи стали применять ее наставления. So the mothers of these young girls, they also wanted their daughters to get married. И матери этих молодых девушек тоже хотели, чтобы их дочери вышли замуж. So they encouraged these young girls to worship, do the worship. Поэтому они поддержали своих дочерей совершать поклонение. But the mothers were a little worried that the fragile, tender young bodies of these girls might, she thought that the mothers asked them, how will your tender, young, fragile bodies tolerate such severe austerities? Но матери задавали им вопрос, как ваши молодые, нежные, хрупкие тела перенесут эти аскезы. But their mother's doubts simply increased their determination to perform their vrata. Но сомнения их матерей только укрепили их решительность сделать это. And the mothers asked the young girls, so who will you worship? Uma, or maybe Umapati, or maybe Lord Brahma? И матери спрашивали у них, кому будете поклоняться? Вы будете богине Уме, или Умапати, или Господу Брахме? And what kind of puja will you do? И какую пуджу вы будете совершать? And who will be your acharya to help guide you in chanting of the mantras? И кто будет вашим ачарьей, кто направит вас в воспевании мантр? And will you require any wealth to perform this puja? Вам потребуются какие-то деньги для этого, для совершения этого. Деньги. So the gopis didn't want to say very much to their mothers because they were afraid that if they talk too much about it, the mothers will find out what is their secret desire to get Krishna. Девушки не хотели много рассказывать своим матерям, они боялись, что если
мать это узнает, то они могут раскрыть их секретные желания. It's just like maybe some of you living at home and secretly keeping your japa beads in your drawer, and in the morning you chant it, quietly, so your parents don't find out. Это может быть, как некоторые из вас живут дома, и у вас четки хранятся где-то в ящике, и вы утром рано встаете и тихо читаете, так, чтобы никто не заметил. So the young girls, all they said is, "We're going to worship Katyayani," and that's all they said. Все, что девушки говорили, это мы будем поклоняться Катьяяны. They didn't tell any more details. Больше никаких деталей они не говорили. But actually, when you perform a vrata, you have to know at least 5 things. Но когда вы совершаете врату, то вы должны как минимум 5 вещей знать. Desha, kala, mantra, ishtadev, and sankalpa. Вы должны знать дешу, калу, иштадеву, мантру и санкалпу. So the gopis understood this because they were instructed by their guru, Vrindadevi. Гопи это знали, потому что их наставила их гуру Вриндадеви. Right, so everyone needs a guru, even the gopis. У каждого нужен гуру, даже у гопи. And Vrindadevi is our guru, so we are worshipping her every morning. И Вриндадеви была для них гуру, они поклонялись ей. She's one of the 5 most merciful persons in Vrindavan. Она одна из 5 более милостивых личностей Вриндавана. The other ones are Jamuna, Govardhan, Yogamaya, and Gopishwar Mahadev. Остальные это Ямуна, Йогамая, Говардхана и Гопишвар Махадев. So let's see. So the gopis knew all these things. Итак, гопи все эти вещи знали. So they decided that we're going to the time or the kala that will be at the beginning of Margashirsha, which is the October-November month. И так они решили, что кала будет, время будет начало месяца Маргаширша, это октябрь-ноябрь. This is the beginning of the winter season, which is called Hemanta. Это начало зимы, которое называется Химанта. And the place they do the puja will be on the beautiful banks of the Jamuna. И место это будет прекрасные берега Ямуны. And the Ishtadev will be Katyayani. И Иштадев будет Катьяяны. They will worship her. Они будут ей поклоняться. And the mantra will be Katyayani Mahamaye. We'll begin with the words Katyayani Mahamaye. А мантра начнется с слов Катьяяни Махамае. And then the sankalpa, which means the desire, the ultimate result is to get Krishna as her husband. И санкалпа, или конечная цель, или желание будет получить Кришну своим мужем. But even though they knew all this, they didn't tell their mothers. Хотя они все это делали, они это не говорили своим матерям. So they were hiding their love for Krishna. Таким образом, они прятали свою любовь к Кришне. This is one of the meanings of the word gopi. Это одно из значений гопи. Go means cow, and someone who protects the cows is called gopa, because pa means to protect. Го означает корова, а тот, кто защищает корову или пасет, называется гопа, потому что па означает защищать. And if the person is female, then it's gopi. А в женском роде гопи. But gopi has another meaning. Но у гопи есть также другое значение. It comes from the Sanskrit root word goop. Это происходит от санскритского корня гуп. Goop means to hide. Гуп означает прятать. And when you use this root, then it becomes like gop, gopati, gopasi. И в склонении этот корень превращается в гопати, гопаси. Gopayet. Gopayet means he should hide. Gopayet означает он должен спрятать. Right? Just like I quoted this verse, Gopayet devatam ishtam, Gopayet
gurumatmanaha. You should hide your ishtadev. You should hide your guru. Подобно, как я цитировал этот стих, что вы должны скрывать своего иштадева, вы должны скрывать своего гуру. Right. So a young girl who loves Krishna in her heart but hides it, then she's called gopi. Молодая девушка, которая любит Кришну в своем сердце, но прячет это, называется гопи. And if you hide that love, then it increases. И если эту любовь прячете, то она увеличивается. But if you reveal that your feelings of love to others randomly, then you will lose that love. Но если вы это свои чувства открываете другим случайным образом, то оно испаряется. Just like if you have a box of spices and you leave the top off. Это как если у вас есть коробка со специями, и вы открываете крышку. Then the flavor of the spices will escape. Тогда аромат специй улетит. So those gopis had planned that they would perform some austerities and they would eat only once a day, very simple food. Итак, эти гопи решили совершать аскезы, они будут кушать только один раз в день и только очень простую пищу. You know what they ate? И знаете, что они кушали? Скажите, пожалуйста. Rice and dal, boiled rice and dal without spices. Yes. Смесь риса и дала без специй. What is it called? И как это называется? You know? Havasyan. Yeah. It's like khichdi, but it's without the spices and vegetables. It's called havasyan. Havasyan. It's very purifying for the body. It's very simple food. Очень простая пища и очень очищает тело. And they decided that they will go and bathe in the cool waters of the Jamuna every morning at the crack of dawn. И они решили, что они будут купаться в прохладных водах Ямуны каждое утро перед рассветом. And they decided that they would not put any oil on their hair or skin. И они решили не пользоваться маслом ни в волосах, ни на коже не класть. In Lithuania it's not so important, but in India it's important to use oil, a lot of oil. В Литве это как бы несущественно, но в Индии очень важно, часто используется масло, в особенности женщины это используют. And they decided not to eat any betel or pan or tambula. И они решили не кушать бетель, пан или тамбулу, орехи. So, and that they would, and because, and they decided that they would worship Katyayani on the banks of the Jamuna. И они решили поклоняться Катяйне на берегах Ямуны. And every day they would walk there early in the morning. Каждый день они туда отправлялись рано утром. So the young girls, they would come and call each other from their houses. Приходили туда, звали друг друга из их домов. They say, "Oh, fortunate girl, come, come. Why are you taking so long? Don't waste time." О, удачливая девушка, иди, иди. Почему ты там мешкаешь? Не теряй время. And they would hold hands and sing songs about Krishna as they walked along the road to the Jamuna. Они держались за руки и по дороге на Ямуну пели песни про Кришну. And they would sing songs, kind of young girls, how they're like joking. Представьте, как молодые девушки поют, они шутливее иногда песни пели. Say, "Oh, you're a very fortunate young girl. You'll get to marry Krishna. It'll be very beautiful marriage, and you'll look so lovely. And then Krishna will look at you, and your heart will explode with love." And they were singing songs like that. О, молодая девушка, ты видишь замуж за Кришну, и он будет улыбаться тебе, какая красивая парочка.
And oh, your parents won't know about this. И все узнают потом, и родители будут рады. And Krishna will be embarrassed, and he won't tell any of his friends. А Кришна будет смущен, он не скажет своим друзьям. So they walk together, and it's described that they look like a garland of lightning bolts walking on the earth because of their brilliant effulgence. Они таким образом шли, и говорится, что это выглядело как гирлянда из молний из-за их сияющих, из-за их сияния. So then they come to the banks of the Jamuna. И тогда они приходят к берегу Ямуны. Jamuna Devi understood everything about their desires. И Ямуна Деви все понимала насчет их планов. So she very enthusiastically welcomed them. Welcome, welcome, young girls. Поэтому она очень радостно приветствовала их. Добро пожаловать, девушки. Come, come, Sakis, take bath. Идите, идите, друзья, принимайте омовение. So the gopis, they immediately came to the banks of the Jamuna. They took off their woolen chadars. Гопи немедленно пришли к берегу Ямуны, сняли свои шерстяные чадары. They offered their pranam to Jamuna. Предложили свои поклоны Ямуне. And then they enthusiastically jumped into the cold waters. И с энтузиазмом прыгнули в холодные воды. And the gopis would, they were shivering, and they would look at each other, and they would see each other all, and they would smile, and their teeth would show, and they would chatter like this. Гопи дрожали, и они смотрели друг на друга и улыбались при этом, и звук такой дрожащий исходил из рта. So they would squint. You know how young girls, when they smile, they squint their eyes together. Знаете, как девушки, когда улыбаются, зажимают глаза. And their jasmine-like teeth the beautiful jasmine-like teeth would chatter because of their shaking. И зубы такой звук издавали, потому что они дрожали. Jasmine цветы. Jasmine, like jasmine bud. A jasmine bud teeth. Their teeth were compared to jasmine buds. В любом случае, их зубы сравниваются с bud. Маленький листок. A bud of a flower. Бутон. С бутонами жасмина сравнивались их зубы. So then they, after bathing, they very gleefully ran back up the riverbank, feeling victorious, having faced the icy waters of the Jamuna. После омовения они очень решительно выбежали на берег, приняв это холодное омовение, взять опять одежду. And the gopis were then drying themselves with some, gamshas or towels. Гопи тогда высушили себя с помощью гамч, чадаров. And still singing sweet songs about Krishna. И они еще пели сладкие песни про Кришну. From their lotus mouths. И своими лотосными губами. And because of those sweetness from their mouth, some bumblebees were attracted. И из-за этой сладости, исходящей из их уст, прилетели даже шмели, пчелы. And shmeli. But the gopis would kind of twist their faces and their eyebrows, cross their eyebrows, and because the bumblebees were like flapping their wings and creating more breeze. They were already cold, and the bumblebees were making more wind, so the gopis were trying to tell them to go away. Но гопи как-то сжимали брови и
делая такие выражения лица, чтобы они хотели прогнать шмелей, потому что так уже было холодно, а своими крыльями шмели создавали дополнительный ветер. So then they chose a very quiet and pure, secluded place to worship Katyayani. И тогда они выбрали очень тихое и очень сокрытое местечко и ровное, где поклоняться Катяйни. The sand on the banks of the Jamuna was very smooth. Где песок на берегах Ямуны очень гладок. There was no footprints of any birds or any animals. Не было отпечатков, не было следа никакого, ни птиц, ни животных. And they would make the deity every day made from sand. И каждый день они делали божество из песка. And even before they started chanting the mantras to invoke the presence of Katyayani, they felt that Katyayani was already present in the deity. И каждый день, даже перед тем, как начинать читать мантры, чтобы призывать божество Катяйни, они уже чувствовали, что она находится там. So they immediately felt very encouraged. Поэтому они сразу очень вдохновились. Even before they began the puja, they felt she's already present. Они чувствовали поддержку даже перед началом пуджи, они чувствовали, что она уже присутствует. One gopi asked, "Are we going to worship Katyayani all together in a group or separately?" Одна гопи спросила, мы будем поклоняться ей все вместе или по отдельности? And one other gopi answered, "No, we should worship all together because to worship separately is not good." И другая гопи ответила, нам надо поклоняться ей вместе, потому что по отдельности это не будет хорошо. So the young gopis they started their puja by invoking the deity into invoking the goddess into the form. И гопи начали пуджу, приглашая богиню в эту форму. And they called out, "Please come, Devi. Please come and accept this murti." И они звали, пожалуйста, приходи, Деви, принимай этот мурти. And they welcomed her by offering her achman, argya, madhuparka. И они приветствовали ее, предлагая ачаман и другие ритуалы. And as they offered these sweet items to her, they prayed that may we obtain the sweet lips of of Krishna, the son of Nanda. И когда они предлагали ей эти сладкие принадлежности, они молились, мы хотим достичь сладких губ сына Нанды. Then they began offering different articles too. И тогда они начали предлагать разные другие предметы. They offered golden sari. Они предложили золотое сари. Well, it was a sari which had gold threads running through it. Это есть сари, в который протканы также золотые нитки. And they prayed, please accept this beautiful golden sari to adorn the to adorn your limbs. Они говорили, пожалуйста, прими это прекрасное сари, чтобы украсить свое тело. And please also adorn our limbs. Please adorn us with the beautiful limbs of the son of Nanda. И, пожалуйста, украси нас прекрасным телом сына Нанды. And may our clothes be exchanged with his. И пусть будут наши одежды поменяны с его одеждами. So then they began to perform very elaborate puja. Они совершали очень трудоемкую пуджу. They offered all kinds of items: milk, yogurt, bananas, coconuts. Они предлагали всех видов принадлежностей: молоко, йогурт, бананы, кокосовые орехи. They offered sandalwood paste, camphor, incense, a lamp. Они предлагали сандаловую пасту, благовония, лампаду.
and they offered betel nuts and moong dal, rock candy, орехи, какой-то леденец, and different kinds of cakes. Разного вида пирожные. And they picked some of the fresh leaves from the trees and they offered these. Они также взяли какие-то свежие листья с деревьев и предложили их. And they offered different kinds of clothing and ornaments. И они предлагали разного вида одежду и украшения. And they offered cooked food also, like malpur, amrita keli, and sweet rice. Они также предлагали приготовленную пищу, например, малпури, сладкий рис. So, every day they would carry all of this stuff to the Jamuna and do this puja. И каждый день они все это таскали с собой на берег Ямуны и все это предлагали. And they asked Katyayani, please accept all of these foodstuffs. И они просили Катяяни, пожалуйста, прими всю эту пищу. And please bestow upon us the remnants of the lotus mouth of Shri Krishna. И, пожалуйста, оставь нам остатки лотосных губ Господа Кришны. Then they chanted their secret mantra that Vrinda Devi gave them. И тогда они читали свою секретную мантру, которую им дала Вринда Деви. So now we will chant this mantra all together, and we will enter into the mood of the gopis. И сейчас мы все вместе прочитаем эту мантру и погрузимся в настроение гопи. Remember, that's what GBC means. Gopi Bhava Club. Помните, это есть то, что GBC означает сокращение. GBC это сокращение от Gopi Bhava Love. Это шутка. So the mantra is, please repeat. И, пожалуйста, повторяйте мантру. Katyayani Mahamaye Katyayani Mahamaye Mahayoginyadishwari Mahayoginadishware Nanda Gopa Sutam Devi Nanda Gopa Sutam Devi Patyam me kurute namaha. Patyam me kurute namaha. Patyam means husband. Патьян означает муж. And kurute means please make. И куруте означает пожалуйста, сделай. Please make him our husband. Пожалуйста, сделай его нашим мужем. Nanda Gopa Sutta, the son of Нанда Гопа Сута, сына Нанды. So now Katyayani may object it. Why are you asking me? И Катьяяни могла возразить, почему вы меня marry you спрашиваете? to the son of Nanda. Почему мне выдавать вас замуж за сына Нанды? Your parents should do this. That's their responsibility. Это должны делать ваши родители, это их обязанность, не мое. Right? So if you want me to help you, then I can inspire your parents to marry you to the son of Nanda. Если вы хотите, чтобы я помогла вам, я могу вдохновить ваших родителей, найти вам, то есть выдать замуж за него. Therefore, you shouldn't use this verb kurute. Поэтому вам не надо использовать это слово kurute. Use some different word. Используйте другое слово. Then the gopis say that, but dear goddess, our connection with Krishna must be immediately arranged by you. We cannot wait any longer. Но гопи сказали, нет, богиня, наши отношения с Кришной должны немедленно быть установлены, и мы не можем ждать. Ты должна это сделать. Our love for him is exploded. It's so strong. Потому что наша любовь к нему взрывается, она так сильна. Why should we be troubled with the unnecessary detail of our parents? Зачем туда замешиваться абсолютно ненужную деталь наших родителей? And another reason that you should do this is because Krishna has not yet been Brahmanically initiated. He's not really supposed to get married yet because he's very young. И другая причина, по которой ты должна это сделать, это то, что Кришна еще не получил посвящение, а он как бы еще слишком молод, чтобы жениться. So, O goddess, without the formal marriage ceremony, just by the Gandharva rite, please make him our husband. Поэтому, о богиня, пожалуйста, без формальной церемонии, по правилам Гандхарв, пожалуйста, сделай его нашим мужем.
Because Krishna was only 6 years old. Потому что у Кришны было только 6 лет. And these gopis were like 4 or 5 years old. А у гопи было 4 или 5 лет. Now don't forget that, okay? И не забудьте это. Because the pastime will develop, and we must remember that they're just very young, потому что innocent children. Игра будет развиваться, и вы должны тогда помнить, что они очень молоды, это дети. So then Katyayani says, but how can you desire to get married to someone without your parents even knowing about it? Но Катяйни могла сказать, а как же вы хотите выйти замуж, чтобы ваши родители это не узнали? And the gopis say, but that's why we say to you, Katyayani Mahamaye, you are the great power of illusion, you can cover them. Но гопи отвечают, поэтому мы говорим, Катяйни Махамая, ты великая сила иллюзий, ты можешь покрыть их. So, alright, it goes on. These are commentaries, so you can probably guess them. Там есть много комментариев, это и продолжается. Vishwanath Chakravarti Thakur has mentioned that the deity they're worshipping is not actually Durga or Maya Devi. И Вишванат Чакраварти Такура комментирует, что божество, которое они поклоняются, на самом деле не Дурга или Майя Деви. It's actually Yogamaya. На самом деле это Йога-майя. Because the gopis are pure devotees. Why would they be worshipping some demigoddess? Потому что гопи чистые преданные, почему им поклоняться полубогам? So after finishing their prayers, the gopis offered their pranam. После закончив молитвы, гопи предложили свои поклоны. And they took the sand deity of Katyayani and placed her into the Jamuna. И они взяли песчаное божество Катяйни и опустили в Ямуну. So every day they made this murti made from sand. И так каждый день они делали это мурты из песка. That some of the common people in Vrindavan thought that the young girls were doing the puja just to get some money. Некоторые обычные люди, простые люди Вриндавана, они думали, что девушки совершают пуджу, чтобы получить денег. But the gopis had no desire for money whatsoever. Но у гопи не было вообще никаких желаний денег. So now, just before the end of the month, a few days before the end, they all had a mystic dream where Katyayani came into their dream and spoke to them. И только несколько дней перед концом месяца у всех гопи был мистический сон, и в этом сне к ним пришла богиня Катяйни. And so Katyayani said to them, "Oh, beautiful girls of Braj, you are the topmost conjugal attraction of Shri Krishna." Богиня говорила им: "О, красивые девушки Враджа, у вас есть эта самая редкая форма супружеской любви к Кришне. You will attain all good fortune by worshiping Krishna. Поклоняясь Кришне, вы достигнете всех благ. And your sincere prayers show that you have a strong love for Krishna. И ваши искренние молитвы показывают, что у вас есть сильная любовь к Кришне. Your prayers will also make me glorious. И также ваши молитвы прославят меня. So very soon you will obtain Krishna's direct association. Поэтому очень скоро вы получите прямое общение Кришны. So now you can give up your austerities. Сейчас вы можете бросить свои аскезы. So the gopis were greatly encouraged now. Гопи сейчас очень вдохновились. So the last few days they were very enthusiastic and they danced to the Jamuna in the early morning, singing their songs again. И последние дни они с огромным энтузиазмом протанцовывали весь путь к Ямуне и опять пели свои песни. And on the last day, there was Purnima day, they invited some of their friends to accompany them. И на последний день, который был Пурнима, они также пригласили некоторых своих подружек. Some very special gopis from Vrindavan they invited to participate. Они пригласили некоторых очень особенных гопи Вриндавана. They invited the daughter of Vrishabhanu.
Они пригласили дочь Вришабхану. Vrishabhanu Nandini ki! Jai! And her special friends like Lalita, Vishaka, and И others. ее особенных подруг, как Лалиту, Вишаку. And so they were very happy, and they were very pleased that because they all had this desire to invite the daughter of Vrishabhanu, and so they all together decided this to make. И они все были очень обрадованы, потому что у всех них было это желание пригласить дочь Вришабхану. Because they all loved her very much. И потому что они все ее очень любили, и они поэтому очень рады были. But this fact proves that Srimati Radharani was not participating every day. She only came on the last day of the month. Но этот факт доказывает, что Радхарани там не участвовала каждый день, она пришла только последний день. The significance of the gopis inviting Srimati Radharani and her friends is very important. И важность того, что гопи пригласили Шримати Радхарани и ее подруг, очень важно. Это очень важно. Because it shows that one cannot please Krishna without getting the mercy of Radharani. Это показывает, что нельзя порадовать Кришну без милости Радхарани. But it also shows another point, which is Но это important. также показывает другой момент. And Prabhupada writes about this point in his commentary. И Прабхупада про это пишет в своем комментарии. Right? Prabhupada wrote in the 9th chapter of the 10th canto, text 21. В 9 главе 10 песни, 22 стихе Прабхупада писал комментарий. He wrote, the Brijabasis, Yashoda, Krishna's friends, Krishna's gopis. Он пишет, что Бриджабаси, Яшода, ее подруги, друзья Кришны, they all have very intimate relationships with Krishna. У них всех очень близкие отношения с Кришной. And if one follows in the footsteps of these devotees, Krishna is available. И если человек следует по стопам этих преданных, то Кришна доступен. Although the Nitya Siddha expansions of Krishna always remain with Krishna, хотя Нитья Сидха экспансии Кришны всегда остаются вместе с ним, if those engaged in sadhana siddhi, если те, кто заняты практикой садхана сидхи, follow in the footsteps of Krishna's Nitya Siddha associates, следуют по стопам Нитья Сидх Кришны, then such sadhana siddhas can also easily attain Krishna without difficulty. Тогда садхана сидхи тоже могут без труда достичь Кришну. Right. So that morning, actually, the gopis, that morning, they had invited Radharani. They were all going to the Jamuna in the early morning, the crack of dawn, and their left parts of their body, their left thighs and arms started quivering, which is very auspicious for ladies. Этим утром эти девушки шли к берегу Ямуны вместе с Радхарани приглашенной, и перед рассветом, и по дороге у них задрожала левая сторона тела, что является очень благоприятным знаком, особенно для женщин. Right. So you ladies, if your left arm or thigh is twitching or your eye, that means something very good will happen to you. Так что, леди, если у вас задрожит левый глаз или левая рука или левое бедро, знайте, что будет что-то очень хорошее. But if the right side twitches, then it's inauspicious, неблагоприятно. Но если задрожит или почешется правая сторона, то это плохой знак. And for the men, it's the opposite. А для мужчин наоборот. For the men, the right side is auspicious. Для мужчин правая сторона благоприятна и левая нет. So anyway, the ladies felt this auspicious sign. В любом случае, эти женщины почувствовали благоприятные знаки. And they were very happily bathing in the Jamuna with Srimati Radharani and all of her close friends. И они очень радостно купались в Ямуне вместе с Шримати Радхарани и ее с ее близкими подругами. Now, what about Krishna? А как насчет Кришны? Krishna knew everything what was happening.
Кришна знал все, что He происходит. understood everything that the gopis were worshipping, Katyayani, and everything. Он понял все, что гопи поклоняются Катяяне, все. So he went to the Jamuna that morning with 4 of his close friends. Он этим утром отправился к Ямуне вместе с 4 своими друзьями. Sanatana Goswami has commented in his Vaishnava Toshani who those boys were. Санатана Госвами комментирует в своей Вайшнава Тошани, кто были эти 4 мальчика. He said, Sridam, Sudam, Vasudam, and Kinkini. Он говорит, что это был Шридама, Судама, Васудама и Кинкини. And they represent Krishna's subtle body. И они как бы представляют тонкое тело Кришны. It means Krishna's intelligence, his ego, разум, эго, his mind, ум, and his consciousness. И сознание Кришны. I believe, respectively, according to the order. Я думаю, что в таком порядке, если я правильно запомнил, в таком порядке. So, and these boys were also young. И эти мальчики тоже были молоды. Jiva Goswami, Jiva and Sanatana Goswamis, they say they were about 4 or 5 years old. Jiva Goswami и Sanatana Goswami говорят, что у них было где-то 4-5 лет. But Vishwanath Chakravarti Thakur says they were only 2 or 3 years old. Но Вишванат Чакраварти Такур говорит, что у них было только 2-3 года. That means they couldn't even distinguish between a boy and a girl. Это означает, что они даже не могли различить мальчика и девушку. But in any case, they were younger than Krishna. Но в любом случае эти мальчики были моложе, чем Кришна. And so that the young gopi girls wouldn't feel too embarrassed by what Krishna was planning to do. И также молодых девушек не возмутило бы тогда слишком то, что Кришна собирался делать. So, right from the very beginning, when Krishna, brought them, they were very enthusiastic. They say, "Where are we going? Where are we going? What are we going to do?" And Krishna said, "Shh, just be quiet. I'll show you." С самого начала, когда Кришна их взял с собой, они были полны энтузиазма. Они говорили: "Куда мы идем? Куда ты ведешь нас?" А Кришна их, говорил тихо. Кришна их останавливал, говорил: "Нет, тихо, тихо, подождите." So they got to the bank of the Jamuna. И так они пришли к берегу Ямуны. And then Krishna assumed the mood of a thief, transcendental vor, transcendentный вор. И тогда Кришна погрузился в настроение вора, трансцендентного вора. Took his beautiful black curly locks of hair and put it under his turban. Он завязал свои красивые волнистые черные волосы и положил под тюрбан. And he hiked up his dhoti. И подтянул свою доты. Like you're going to serve prasadam or something. Как, например, если вы готовитесь раздавать прасад. Then he took off his ankle bells. И снял свои. And then he started to creep. Снял колокольчики и стал вот так подползать. Looking mischievously back and forth. Очень хитро поглядывая вперед и назад. Casting smiles and mischievous glances. И бросая такие хитрые улыбки. And his friends, they kind of would. Смотрите, Кришна. И его друзья хихикались. Young boys. Так, And so Krishna. Тихо. Be quiet. Кришна говорил им молчать. So then Krishna
crept up through behind the bushes and the trees. And the gopis were laughing and playing in the water, and he took their saris and their undergarments and put them on his shoulders, and then he... Кришна подкрадывался через кусты. Он в то время, когда гопи смеялись и купались, он подкрался, забрал их одежды и их сари и нижние одежды, повесил себе на шею и уполз оттуда. So, then they all climbed up the tree. И тогда все они забрались на дерево. Hung the clothes all over the branches on the tree. Кришна развесил эти одежды на ветках. And then his friends started to laugh aloud. И тогда его друзья стали громко смеяться. And then the gopis heard this. И гопи это услышали. And they couldn't see the boys that were up in the tree, you know. Они не увидели мальчиков, потому что они были в дереве. Они смотрели вперед-назад. And then they knew somebody's around. Они чувствовали, что кто-то присутствует. So they sunk down into the water. Поэтому они погрузились в воду по горло. Because they were naked. Потому что они были голыми. And then they looked and they saw that, oh, who took our clothes? И тогда они посмотрели, о, кто взял наши одежды? There's no one else here but the rays of the sun. Здесь ничего нет, только rays of the sun. Sun rays. Только солнце поднимается, никого нет. Maybe the demigods have come, because when they come to the earth, they don't walk on the earth. Может быть, пришли полубоги, потому что они не ходят по земле, когда спускаются. And then their eyes went back and forth like safari fish, looking, you know. И их взгляд бросался слева направо. Они искали что-то. Как сафари рыбы. Рыбы сафари. Как у рыбы сафари. So then Krishna came out on the limb, и тогда, so that he could be visibly seen. Кришна тогда вышел вышел на конец ветки, чтобы его было видно. So Krishna took on or developed a very beautiful glow as he sat in the Kadamba tree. Кришна he was in ecstasy. Кришна проявил очень привлекательное сияние, когда он сел на это дерево Кадамба. So Krishna began to address the gopis. И Кришна стал обращаться к гопи. Krishna is a very good joker. Кришна очень хороший шутник. Шутник. Хороший шутник. So he said, "Oh, young girls, do you know who might have put these clothes up here in the tree?" Он говорит: "О, девушки, вы не знаете, кто бы мог повесить эти одежды на дерево?" I was herding my cows from very far away, and I saw this Kadamba tree. Я пас своих коров очень далеко отсюда, но я увидел это дерево Кадамба. What kind of new Kadamba is this that has, as its fruits and flowers, various types of clothing? Но я подумал, издалека увидел это дерево и подумал, что это за новый вид Кадамба, у которого вместо плодов и цветов на ветках одежда растет. I've never seen such a tree before in my life. I should go and check it out. Я подумал, я раньше никогда в жизни такое дерево не видел. Я думал, что надо проверить. So I came here and climbed this tree. Я пришел и забрался на это дерево. The gopi said, but all these garments belong to us. Но гопи сказали, это все наши одежды. Surely you have stolen them and brought them up there. Why did you hang them so high on the tree? Они сказали, несомненно, должно быть, ты украл их и повесил на дерево. Почему ты их так высоко повесил? Krishna said that. Yes, that might be true. Кришна сказал, в принципе, это может быть правда. But I, the thief, the son of Nanda, still reserve the right
to make this accusation. Но, тем не менее, у меня, вора, сына Нанды, есть право вынести вам такое осуждение. It seems that you girls are on your way to Mathura to join King Kamsa. Кажется, что вы, девушки, отправлялись в Мадхуру, чтобы встретиться с королем Камсой. Gopi said, "But our dear boy, please try to control your anger." Но девушки сказали: дорогой мальчик, пожалуйста, сдержи свой гнев. Look, just look at these garments and tell us, do they look like they belong to women or men? Посмотри на эти одежды и подумай, они выглядят как мужские или как женские? Krishna said, well, intelligent girls, it does seem that they do belong to women. But what does that mean? Are you the only women on the earth? Aren't there any others? Кришна сказал: да, разумные девушки, но выглядит так, что они как бы, это женская одежда, но вы что, разве единственные женщины на земле? The Gopi said, our dear boy, of course there are other women in the world, but there are no other ladies in this solitary place in the forest. We're the only ones here. Гопи сказали: ну, конечно же, разумный мальчик, на земле много других женщин, но в этом уединенном месте в лесу других женщин нет, только мы. So Krishna said, oh, my dear young travelers to secluded places. Кришна сказал: о, мои дорогие паломники в уединенных местах. Why are you the only girls here in this playing in this secluded place? Почему вы тут единственные девушки в этом уединенном месте? The Gopi said, but we have not come here just for playing. We have come here to worship Katyayani. Но гопи сказали: а мы тут пришли не просто играть, мы пришли поклоняться Катяяни. Who is Durga, the goddess of this tree? Которая является также Дургой или богиней этого дерева. So Krishna said, oh, you are only worshippers of Durga, nothing else? Кришна сказал: о, вы только поклонялись Дурге, больше ничего? And Gopi said, yes. Гопи сказали: да. Nothing else. Да, больше ничего. So Krishna said, well then, foolish girls, you should know that the goddess Durga is worshipped here every night by demigoddesses who come here by their airplanes. И Кришна сказал: о, глупые девочки, тогда вы должны знать, что каждую ночь здесь прилетают полубоги, которые поклоняются богине Дурге. And the Gopi said, well, that's all right, let them come and do their worship. Ну, гопи сказали: хорошо, пусть они приходят, пусть поклоняются. But why would such demigoddesses leave their clothes here and then go away? Doesn't make sense. Но почему этим полубогиням оставлять здесь свою одежду? Нет никакого смысла. Krishna said, come now, girls, you do not understand the facts of the matter. И Кришна сказал: девушки, вы не понимаете простые вещи. These demigoddesses are coming back this very night to worship her again. Эти полубогини этим же вечером здесь вернутся, чтобы опять ей поклоняться. And they left these clothes here to put on after they bathe in the river. И они оставили здесь эту одежду, чтобы переодеться после принятия омовения. The Gopi said, but dear Krishna, you don't understand the facts. Но гопи сказали: ты, Кришна, сам не понимаешь простые вещи. While taking bath, we were the ones who put the clothes. Когда мы принимали омовение, это мы повесили свою одежду там. Oh, I'm sorry. They said, while taking bath, they have been put here today by us who are going to perform worship, and the garments have been taken and placed in this tree by the presiding deity of this forest. Девушки сказали, что мы здесь оставили свою одежду, когда заходили в реку, и эту одежду забрало божество дерева, и оно тогда повесило наши одежды на ветке дерева. So Krishna said, truly, listen, if you please just come here at your leisure and just pick out your clothes, then Кришна сказал: you can take them back. Ну, тогда слушайте, если вы хотите, то приходите сюда, берите свою одежду
и все в порядке. Of course, you should offer me some payment as retribution for watching over your property. Но, конечно, вы должны мне заплатить определенную таксу за то, что я приглядывал за вашей одеждой. And the gopi said, "Oh, no, we're not capable of going there." И гопи сказали, нет, ничего не получится, мы не можем туда уйти. And Krishna started laughing. And he said, "Oh, girls, I know. Because you're fatigued by performing so many austerities, you're too weak to come here." Кришна стал смеяться. Да, я знаю, девочки. Это потому, что вы совершали много аскезы, и вы слишком истощены, уже не можете выбраться оттуда. But then I will not give your clothes to you. And what can you do to me anyway, who am stronger than you? Но я все равно вам не дам вашей одежды, и в любом случае, что вы можете мне поделать, потому что я сильнее вас. The gopi said, "But we cannot trust your words because you're so duplicitous." А гопи сказали, мы не можем тебе доверять, потому что ты часто обманываешь. Krishna said, "But I vow that I'm telling the truth." А Кришна сказал, но я даю обет. And besides, I can see you're emaciated by performing your vows. И кроме того, я вижу, что вы уже истощены своими аскезами. The gopi said, "But we cannot have faith even in your vows because you always speak lies." А гопи сказали, мы не можем даже верить твоим обетам, потому что ты все время лжешь. Krishna said, "But I can't think of any time I told a lie ever since my birth." А Кришна сказал, я не могу вспомнить ни один случай с самого рождения, чтобы я когда-либо соврал. And the gopi said, "What evidence do you have of this?" А гопи сказали, какие у тебя есть доказательства? Krishna said, "You ask these young boys, they're witnesses. They always speak the truth, and they remember everything." Кришна сказал, спросите этих маленьких, этих мальчиков, они все видели, и они всегда говорят только истину. The gopis objected. No, but they said that they know your intentions. Гопи возразили. They have the same vocation as you and the same mentality as you. Они сказали, нет, они на твоей стороне, они все то же самое скажут. So just throw our garments to us here in the water. Так что просто сбрось наши одежды с дерева сюда в воду. Or send one of the boys to bring the clothes. Или пошли одного мальчика, чтобы он принесет их нам. Krishna said, "Come now. It's impossible for me to tell which clothes belong to which ones of you." Кришна сказал, вы даете, я же не могу определить, какой из этих одежд кому из вас принадлежит. So how can I just throw them to you? Как я могу их вам бросать? The gopis said, "But such religious persons as like us, we would never touch another person's property." А гопи сказали, но такие религиозные люди, как мы бы никогда не прикоснулись к чужому имуществу. Even with our fingernails. Даже кончиком пальца. And Krishna said, "Therefore I say that you come here and pick out your own clothes." Но Кришна говорит, поэтому я говорю, выходите и забирайте сами свои одежды. Each gopi come and pick out, find your own garment, and then you can take it away. Каждая из вас, каждая гопи пусть приходит, находит свою одежду, берите и идите. And besides, I have my own principles. И кроме этого, у меня есть свои принципы. I never give, take, or touch another person's property. Я никогда не беру, не даю или не прикасаюсь к чужому имуществу. So I cannot touch your property. Поэтому я не могу касаться ваших одежд. The gopis said, "But we're afraid that you may play some trick on us if we come out of the water." Гопи сказали, мы боимся, что ты какую-то шутку над нами устроишь, если мы выйдем из воды. We're aristocratic maidens. Потому что мы девушки из аристократических семей. We're not going to come near you. Мы даже близко к тебе не подойдем. Krishna said, I have a suggestion. Кришна сказал, у меня есть предложение. He said, you send one of you girls who is less important first to get her clothes. And then, when you see that I don't play any trick on her, then the rest of you can come forward safely. Вы, девушки, пошлите одну, какую-то менее важную из вас ко мне,
И смотрите, если я не устрою на дне никаких шуток, то вы все остальные тоже можете приходить. So the gopis were astounded by how many arguments Krishna had. Гопи поразило, сколько много у Кришны было возражений, аргументов. They were still standing in the water, listening to all these. И кроме того, они все еще стояли в воде по горло. They felt that they had met their match. Они чувствовали, что их цель достигнута. So Krishna said, they were still standing in the water up to the neck, and only their faces were visible. Они стояли в воде, и видны были только лица. And they looked like a row of beautiful blue lotuses. Они выглядели как ряд прекрасных голубых лотосов. So then Krishna said, "My dear slender-waisted young girls." Кришна сказал: "Мои дорогие тонкобедренные девушки." It is said that the head is the topmost limb. Говорится, что голова это верхняя часть тела. And since you are showing me your heads already, your faces, which are very, very beautiful. И поскольку вы открываете мне свои лица, которые очень-очень красивы. Then why don't you show me your other limbs in the middle? Почему вы не покажете мне также остальные части тела, которые тоже очень красивы? Why be embarrassed about that? Зачем смущаться насчет этого? So here the gopis, they were feeling great love of God at this point. В этот момент гопи чувствовали очень сильную любовь к Богу. And they were wondering that in order to satisfy this boyfriend of ours, what semblances of self-respect will he allow us to keep? И мы подумали, чтобы порадовать этого нашего возлюбленного мальчика, какую он нам возможность оставит, чтобы оставить себе какую-то честь сохранить. So, although externally they were embarrassed, but they were like joking with one another amongst themselves. Хотя они внешне как бы были встревожены, но они на самом деле шутили между собой. And one gopi said, "Oh, you go first. You go first." Одна гопи говорила: "Давай иди ты первая." And another one said, "Oh, Sudamukhi." А другая говорит: "Since he's making us drink nectar, you should go to him." А другая говорит: "О, Судхамукhi, поскольку он нам дает нектар, то ты должна идти первой." He's calling you. Он тебя зовет. Because Sudamukhi means drinking nectar with the mouth. Потому что Судхамукhi в переводе означает пьющая нектар лицом. So the gopis started whispering. Гопи стали шептаться. They said, "What are we going to do? Что мы будем делать? He's so tricky. Он we такой don't know what to хитрец. expect of him. И we don't know what to expect." И мы не знаем, что можно ожидать с него. Then they pointed out, one gopi said, "Why don't you go and defeat him with your clever words?" И они указывали на одну девушку, почему тебе не пойти и не победить его своими умными словами. One very bold gopi came forward. Одна очень смелая гопи вышла вперед. And she said, "Are you not the respectable son of Nanda Maharaj who is always instructing us in moral behavior?" И она сказала: "Ты разве не уважаемый сын Нанды Махараджа, который всегда дает нам наставления, как надо вести себя в соответствии с принципами морали? Are you not the ocean of good qualities, разве, full of compassion? Разве не ты океан хороших качеств, полон сострадания? Are you not the remover of ignorance and knowledgeable in the shastras? Разве не ты устранитель невежества и знаток шастр? Therefore, how can you have performed such an unjust act by stealing our clothes? Как ты мог поступить так нечестно, украв наши одежды? You should not do such things because you are the most worshipable person. Ты не должен так поступать, потому что ты личность, заслуживающая больше всех поклонения. This will not do you any good. It will just bring you infamy.
это тебе не принесет никакого блага, только бесчестие. So please don't joke with us like Поэтому, this. пожалуйста, не шути с нами. Krishna said, I know it's not proper to a joke, especially with young ladies who are performing religious austerities. Кришна сказал, я знаю, что не подобает шутить особенно с молодыми женщинами, которые совершают религиозную деятельность. When I said, come and take your clothes, I was not joking or telling a lie. Когда я сказал, идите, берите свою одежду, я не шутил и я не врал. Gopi said, but why are you deviating from dharma? А Гопи сказала, а почему ты отклоняешься от дхармы? And besides, you're known as being very merciful. Why are you not showing any mercy to us? И кроме того, говорят, что ты очень милостив, почему ты не оказываешь нам никакую милость? He said, you foolish girls, how can you even think of branding me, of performing some unethical or immoral activity? Он сказал, вы глупые девочки, как вы можете упрекать меня, что я в принципе мог бы совершить какое-то аморальное действие? Gopi said, we may not know other persons in Braj, but we know you, and we know that you are honored and loved by all the residents of Vrindavan. Гопи сказали, мы, может быть, не знаем других жителей Браджа, но тебя-то мы знаем. И мы знаем, что все тебя уважают, и все жители любят тебя. Krishna said, my dear unintelligent girls, if I am indeed the son of the king, Кришна сказал, мои дорогие неразумные девочки, then how can you say that I'm performing immoral activity? Если я действительно сын царя, то как вы можете упрекать меня, что я совершаю аморальные действия? And if you argue that, well, sometimes the son of a king may perform immoral activities also. И если вы скажете, что иногда даже сын царя может совершить аморальные действия, поступки, then how can all of the residents of Vrindavan honor me and love me if I'm a thief? То как же смогли бы все жители Вриндавана уважать меня и любить меня, если я вор? It's not possible. Это невозможно. Gopi said, true, but we're just women and we don't know how to speak properly. Therefore, please mercifully forgive our offense and just give us back our clothes. Гопи сказали, ну хорошо, мы женщины, поэтому мы не знаем, как надо правильно говорить, поэтому, пожалуйста, просто извини нас и верни нам наши одежды. So, here again, the gopis and Krishna, they felt great love for one another while they were joking in such a way. Здесь опять Гопи и Кришна чувствовали сильную любовь друг к другу, когда они так шутили друг с другом. But still, they were very embarrassed, and they stayed in the water up to their neck. Но тем не менее, они были сильно смущены и стояли в воде по горло. So the gopis said, "Why don't you just leave the clothes on the ground and just go away?" А Гопи сказали, почему бы тебе просто не оставить одежду на земле и не уйти отсюда? Krishna said, but there's so many of you, you may take each other's clothes by accident. А Кришна сказал, но вас так много, вы можете случайно взять чужую одежду. The Gopi said, but we're honest, we're not like you. Гопи We would never сказали, take others' clothes. мы честны, мы не берем другие чужие одежды, мы не так, как ты. And Krishna said, if that's true, then simply come and take your clothes. What's the problem? А Кришна сказал, если это правда, то идите, берите свою одежду, какая проблема? So when the Gopis saw that Krishna was very determined, Гопи видели, что Кришна решительно настроен. He felt great ecstasy. И они чувствовали сильный экстаз. And although they were very embarrassed, they were very happy that Krishna was speaking to them in such an intimate way, like joking with them, like they were his girlfriends or his wives. Хотя они были сильно смущены, они чувствовали большую радость, что Кришна так шутит с ними, как будто они его подруги или его жены. Because that's what they were praying for. Потому что это и было то, чего они молились. So one of them said, okay, go on, you go first. Поэтому одна из них сказала, ну хорошо, ты иди первая. We'll see if he plays on any tricks on you, and then we'll follow. Мы посмотрим, как он с тобой поступит, и мы тоже последуем. So hearing the gopis speak in such a way, the Krishna felt very happy. Здесь гопи специально так говорят, чтобы Кришна почувствовал счастье. And Krishna began to joke further. He said,
I'm getting tired. I've been awake all night here in the tree. So if you don't come now and get your clothes, I'm just going to tie them together and make a hammock and just go to sleep. Кришна сказал: я уже всю ночь просидел, я устал. Давай-ка я лучше свяжу все ваши одежды и пущу по реке. Hammock. Hammock. Лодку сделай из них. You have this one. Gamak. 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 You didn't say it right. Гамак сделаю и отдохну. Krishna, the gopi said, "Oh, our dear Gopa, your cows have wandered into a cave and they're lost. You better go quickly and catch them." Гопи сказали: Go rescue them. Эй, Гопа, твои коровы уже давно куда-то залезли в пещеры, ты быстрее иди, найди их и освободи. Krishna said, no, come on, you come out here. Don't cause your parents any disturbance. Кришна сказал: нет, вы первыми You should go home and perform your household duties. Не доставляйте беспокойства своим родителям. Вы должны отправляться уже домой и исполнять домашние обязанности. The Gopi said, but our dear Krishna, our parents were the ones who told us to come here and worship Katyayani for 1 month. We're not supposed to go back home. А гопи сказали: нет, это родители нам сказали, чтобы мы приходили сюда и поклонялись Катяяни, так что нас дома не ждут вовсе. Krishna said, my dear austere ladies, I also have developed a desire to renounce family life, as you have. Кришна сказал: мои дорогие леди, я тоже развил у себя желание отречься от семейной жизни, подобно как вы. And I want to perform austerities up here in the clouds for 1 month, just like you. И я хочу здесь в облаках совершать аскезы, точно так же, как вы. But if you show mercy to me, then I can come down and perform austerities with you. Но если вы окажете мне милость, то я могу спуститься и совершать аскезы вместе с вами. And fast in your company. И буду поститься в вашем обществе. So then the Gopi said, so many things. They said, but we're going to tell the king on you. If you don't give us our clothes, we'll tell the king. Гопи еще многое сказали, но также сказали, что если ты не отдашь нам наши одежды, мы расскажем царю. So Krishna wasn't afraid. He said, Кришна не испугался, он сказал. Actually, Krishna was thinking that it's very difficult for these gopis. They perform some great austerities here. На самом деле Кришна думал, что это очень трудно для этих гопи здесь совершать аскезы. But there's still something more difficult for them that I want to see them do. Но есть что-то еще более сложное для них, что я хочу увидеть. I want to see the power of their love for me. Я хочу увидеть силу их любви ко мне. So Krishna said, Итак, Кришна сказал: You have said that you are my maidservants. Кришна сказал: вы сказали, что вы мои служанки. Now I'm going to test your words, that you'll do whatever I say. Сейчас я хочу проверить ваши слова, что вы сделаете все, что я скажу. If you can come out of the water, then I'll return your garments to you, along with my very life and soul. Если вы сейчас видите из воды, то я вам верну ваши одежды вместе со своей душой и жизнью. So, the gopis still remained in the water. Гопи еще оставались в воде. And they spoke amongst each other. И говорили между собой. They said, "Oh, friends, we've been defeated by our own words." О, подруги, нас победили наши собственные слова. If we delay any longer, some other man may come along here, and then we'll drown in the ocean of mortification. Если мы тут будем дольше сидеть, то могут прийти другие мужчины, и тогда мы умрем со стыда. Besides, our desire to have association with him has become very strong. Кроме того, наше желание получить общение с ним очень обрело силу. And that desire will not even allow us to drown ourselves here in the Jamuna. И это желание даже не даст нам утонуть здесь, в Ямуне. Therefore,
let us force ourselves to go forward. Поэтому давайте заставим себя выйти. We shall come forward to our beloved, and we will supplicate ourselves to him. Поэтому мы должны выйти к своему возлюбленному и должны предаться ему. We will lay our embarrassment down on the ground. Мы свое смущение предложим перед ним на земле. And we will fold our hands Мы сложим свои руки in surrender. в предании. By closing our eyes, и закрыв глаза, we will cover our own bodies with darkness. Закроем свои тела тьмой. Come, now let us leave the water. There's no other alternative for us. Давайте выходить из воды, потому что у нас нет другой возможности. The others agreed, yes, there's nothing else we can do. Другие согласились, да, ничего другого делать мы не можем. We must come out. If we delay any longer, some other man will come, and that will be unbearable for us. Да, мы не можем больше ждать, потому что могут прийти другие люди, и это будет невыносимо. So they all slowly rose up from the water. Поэтому они все медленно поднялись и выходили. They put the young girls in front. Они поставили более молодых девушек спереди. They covered their bodies with their hands, their private parts. Закрыли части своего тела руками. And their hair was hanging down, also covering their bodies. Также свисали их волосы и закрывали тело немножко. And they walked like hunchbacks. While they were hunched over, their hair was hanging, and they were walking like this. Они ходили как горбастые женщины. With their legs were kind of contorted and crossed. Держа вместе ноги. And they were in one big group. И они все были толпой вместе. So Krishna, when he saw how embarrassed they were, he was impressed by their purity and their surrender to him. Когда Кришна увидел, как они смущены, его поразила их чистота и их преданность. He was impressed by their innocence and purity. Его поразила их невинность и чистота. He saw, so then, out of love and respect for them, и тогда из-за любви и уважения к ним, and out of a desire to experience their fragrance, he put their clothes on his shoulders. И также желая почувствовать аромат их тела, он положил их одежду себе на плечи. And his heart became melted like butter. He began to speak to them with a smile on his face. И его сердце растаяло как ги, и он стал говорить с улыбкой на лице. He said, I have so much respect for you that I have placed your lower garments on my shoulders. Он сказал, у меня такое глубокое уважение к вам, что я положил вашу нижнюю одежду себе на плечи. A war of shyness was waging within the hearts of the gopis at that time. И в то время a war of shyness was raging. В то время в сердцах гопи происходила война. What's the word for shyness? Okay. So Krishna said, "Oh Sakis, Sakis, why are you afraid of me? You're standing there in a confused state, as if you're not attracted to me at all." Кришна сказал, «О Саки, почему вы там стоите? Вы там стоите так, как будто вы вовсе не привлекаетесь мной». How is it possible for you to cover yourselves? Как I'm up here in the tree. I can see everything. Как вы можете покрывать себя? Я же все видел из дерева. On the pretext of morality, you're trying to cheat me. И под предлогом религиозности вы стараетесь обмануть меня. No, don't just stand there in one group. Не стойте там одной группой. Stand in a straight line. Встаньте в линию. And come before me. И
видите передо мной. If you follow my instructions, it will be very easy for you to get your clothes. Если вы последуете моим наставлениям, ваши одежды получить обратно будет очень легко. These young girls were embarrassed, but they were in love with Krishna, so they gradually came forward, closer and closer. Эти девушки были смущены, но они также любили Кришну, поэтому они постепенно шли все ближе и ближе. So Krishna said, it's very inauspicious that you're standing there with your hair hanging down loose. Кришна сказал, очень неблагоприятно, что вы стоите там с распущенными волосами. Even ordinary religious women tie their hair in a braid. How can you let your hair like this? Даже обыкновенные благочестивые женщины завязывают свои волосы в узел и в косу. Be religious. Tie your hair in a braid. Будьте религиозны, завяжите свои волосы. When the gopis heard Krishna's very firm instructions, когда гопи услышали like nectar to their ears. Очень строгие наставления Кришны, это для их ушей было как нектар. And their love for him increased 1,000 times, and they moved closer to him. И их любовь к нему увеличилась в 1000 раз, и они подвинулись ближе. Their hair stood up in ecstasy, and they were laughing nervously. Их волосы встали дыбом от экстаза, и они нервозно посмеивались. Krishna said, "Ladies, this is not the proper conduct for religious people. You have committed an offense to Varunadev by bathing naked in the river." Кришна сказал, леди, это не подобает благочестивым женщинам. Вы же оскорбили Варунадева, купаясь голыми. A person who's performing a religious vrata should never bathe naked in a river. Человек, совершающий религиозный поступок или обет, And you've also offended Yamuna Devi. Он не должен купаться голым. И вы также оскорбили Ямуну Деви. So to counteract this offense, now you should offer your obeisances to me. Чтобы предотвратить это оскорбление, вы должны предложить свои поклоны им. So the gopis were still trying to cover themselves. Гопи все еще старались закрыть себя. And seeing that the gopis were worried and fatigued, then Krishna said, "Oh, you young girls, your eyes are moving back and forth like chakora birds. Don't argue with me, just hear my words." Видя, что гопи устали и все еще смущены, Кришна сказал, «О, гопи, не двигайте своими глазами вперед-назад, как птицы чакора. Не говорите, только слушайте мои слова. I can remove all of your offenses. Я могу снять все ваши оскорбления. At the present, I am for you Narayan, so you should come and bow before me. Сейчас я для вас Нараяна, поэтому вы должны приходить и склоняться передо мной. And if you do it with great faith and devotion, you will receive your desired results in many ways. И если вы это сделаете с верой и преданностью, вы получите свои желанные результаты в всяком смысле. So now you should offer your obeisances by placing your folded palms together and raising them over your head. Поэтому вы должны сейчас предложить свои поклоны, сложив вместе свои руки и подняв над головой. So now the gopis were really embarrassed. And so they tried to offer their obeisances only with their head. Гопи уже были действительно смущены, они старались предложить поклон головой только. Like if you're leading a kirtan and someone brings the ghee lamp to you. Когда вы ведете киртан, и кто-то подносит вам лампаду. So таким образом. Krishna said, no, you have to use your hands. Кришна сказал, нет, это не идет, вы должны использовать ладони. So the gopis were covering them. So then they used one hand, and they tried to. Тогда они старались поклониться одной рукой, потому что они другой закрывали себя. Krishna quoted a verse from the Vedas, Ekahasta pramanaha, dun 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 dun, and it's just one-handed obeisances is not accepted. И Кришна процитировал стих из Вед, что поклон одной рукой не принимается. So then the gopis put their hands together, but they kept their hands down here. Гопи тогда сложили руки вместе, но держали перед грудью. And then Krishna said, no, now you have to do over your head. Кришна сказал, нет, над головой. The gopis were very nervous. They didn't know what to do. They thought, what is he going to do next?
what is he going to do to us? А гопи считали, и что он еще потребует, что он может сейчас If we don't do what he says, our vrata may be spoiled, and we won't get the result. В зависимости от того, что он скажет, наша врата может быть испорчена. Now, as the gopis were looking shyly back and forth, they began to think inside. Гопи стенчиво смотрели вокруг и начали думать. They thought that our vow cannot go in vain. Они думали, что наш обет же не может пропасть. Rather, let all of the codes of morality and family, varnashram codes, injunctions, let them all go to hell. Они думали, пусть тогда лучше уходят все принципы моральности, все принципы варнашрама, все правила. And let our shame be destroyed. Пусть будет наше стеснение разрушено. So you can see that they had to break through the lower levels of dharma, and to come up to prema dharma, they broke through varnashram dharma and codes of morality. Видите, как им приходилось подниматься через все уровни дharмы, чтобы прийти на према дharму, приходилось пробиваться через варнашрама дharму и все правила поведения. Please remember that these girls were rishis in the Dandaka forest in their previous life. They're very strict religious ascetics, sages. Пожалуйста, помните, что эти девушки, которые в предыдущей жизни были мудрецами Дандакарани, они имели очень строгие правила поведения. At least some of them, or maybe most of them, right? So, скорее всего, большинство из них. They met Lord Ram. They were doing bhajan in the forest, and Ram came, and they fell in love with Ram. Они совершали баджан в лесу и встретили, и Господь Рама пришел туда, они встретились, и мудрецы почувствовали любовь к Господу Раме. Ram said, but I made ekpatni vrata. I can only marry one lady, so I cannot fulfill your desires. But in my next life, I will fulfill your desires. Рама сказал, но я уже принял экапатни врату, я не буду брать больше, чем одну жену. Поэтому я не могу исполнить ваши желания, но в следующей жизни я женюсь на вас. So these persons were extremely strict and very moral and religious. Эти личности были очень строгими и очень следовали сильно морали. And now Krishna was like bringing them above ordinary moral principles and conventional religion. И сейчас Кришна их поднимал над мирской моралью и обычными правилами поведения. And he did that in Mahabharata also. He told Yudhisthira to tell a lie. И он это также делал в Махабхарате, когда он сказал Юдхиштире соврать. And he told Arjuna to break his vow. И он сказал Арджуне нарушить свой обет. Arjuna's vow was that if anyone should say I should give up my Gandiva bow, I will kill him. Арджуна обещал, что если кто-то скажет мне бросить лук Гандиву, я убью его. But Yudhisthira intimated such thing. Но Юдхиштира такое сказал. So Arjuna was like ready to kill his brother Yudhisthira, who was the emperor, and his older brother. Арджуна был готов убить своего брата императора. And then Krishna stopped him and told some story and convinced him that don't do this. Кришна его остановил, рассказал некоторые истории и убедил не делать. And of course, when Karna's wheel got stuck in the mud, the dharma is that one should never fight against unarmed Kshatriya. But Krishna told Arjuna to shoot his arrow and kill Karna when he was trying to pull the wheel out of the mud. И также, когда Карна застрял в грязи со своей колесницей, правила кшатриев таковы, что нельзя стрелять на кшатрия, который застрял. Но Кришна сказал Арджуне выстрелить в Карну, убить его. Ramchandra came to establish dharma. Рамачандра пришел, чтобы установить дharmu. And generally Krishna follows dharma also. И в основном Кришна тоже следует дharме. But sometimes Krishna
test his devotees and to bring them above conventional religious principles. Но иногда Кришна проверяет своих преданных, чтобы поднять их над обычными правилами религии. And he was doing this to the gopis also. И он это делал также по отношению к гопи. Of course, we, as devotees, we follow very strictly all moral principles. We don't lie, we don't cheat, we don't steal, we don't drink, we don't smoke, all of these things. Конечно, как преданные, мы очень строго следуем всем принципам. Мы не врем, мы не курим, мы не крадем. But we know that more important than everything is to please Krishna. Но мы знаем, что важнее, чем все остальное, это порадовать Кришну. So then, with half-closed eyes, the gopis placed their hands over their heads like toy dolls, and they came before Krishna in such a way. Таким образом, с полузакрытыми глазами гопи подняли свои руки над головой, как куклы, и вышли перед Кришной. And their heads were hanging down in a very humble way. И их головы очень смиренно свисали. So Krishna was controlling them by love, by prema. Кришна их контролировал любовью, премой. And Krishna was thinking the following. И вот что Кришна думал. In surrender to me, they have given up their shyness in such a way that is even worse than death for aristocratic girls. Кришна думал, что из-за любви ко мне они отбросили свой стыд, что даже ужаснее, чем смерть для аристократических девушек. So then Krishna's heart completely melted like butter. Тогда сердце Кришны полностью растаяло, как масло. And a smile appeared on his lips. И на устах, на лице появилась улыбка. And he said, "You have greatly pleased me, Он and I сказал, have so much love for you. вы очень удовлетворили меня, и я так люблю вас. Now dress yourself in your clothes. Сейчас одевайте свои одежды. May you all drown in the ocean of prema." Пусть вы все утонете в океане премы. So seeing the gopis humbly bow down and surrender to him, Krishna returned their clothes to him. Видя, как гопы смиренно склоняются перед ним и предают себя ему, Кришна вернул им одежды. But not only did he give the clothes, but he gave his heart and soul to the gopis. Но он не только вернул одежду, он также отдал свою жизнь и душу. See, the clothes are actually, Krishna didn't just steal the clothes of the gopis, but he actually stole their hearts. Видите ли, Кришна украл не просто одежду гопи, но он также украл их сердца. The clothes and the whole circumstance is just a pretext for Krishna's exchanging the highest degree of love that has ever been exchanged between a devotee and God. Одежды и вся эта ситуация, это на самом деле только предлог, чтобы совершить величайший обмен эмоций, который когда-либо происходил между преданными Богом. The fact that they were young girls and then they were naked, it's just a pretext for his exchange of a very high level of pure religious love. Тот фактор, что они были молодыми девушками и что они были голыми, это всего лишь предлог для обмена эмоциями. We must also fully surrender to Krishna with body, mind, and words like the gopis. Мы тоже должны полностью предаться Кришне в уме, в словах и телом, так же, как гопи. The gopis allowed Krishna to control them because they all loved him. Гопи дали Кришне контролировать себя, потому что они все любили его. And by doing this, they conquered his heart. И поступая так, они покорили его сердце. And if any devotee allows Krishna to control him, then that devotee will also conquer Krishna's heart. И если любой преданный даст Кришне контролировать себя, он также покорит сердце Кришны. Because that is the nature of Krishna. He's conquered by love. Потому что такова природа Кришны. Его покоряет любовью. He's conquered by our love and surrender. Его покоряет любовью и преданием.
So the gopis had to stand naked before God. Таким образом, гопи пришлось встать голыми перед Богом. And even though they were completely embarrassed, ridiculed, and cheated by Krishna, they didn't feel angry with Krishna. They were very happy with Krishna. Хотя они были в большом беспокойстве, хотя они были очень смущены, хотя Кришна обманул их, они тем не менее не гневались на Кришну. You know, if Krishna doesn't give us what we want, some of us, or all of us at some times, we get angry at him. And we curse him, why did you do this to us? Don't you know I'm sincere? How can you make me suffer in such a way? Если Кришна нам не дает то, что мы хотели, то многие из нас, все мы, когда-либо мы начинаем гневаться на Кришну, мы говорим, почему ты не дал мне это? Я же такой искренний, я же все сделал. But instead of feeling inimical, the gopis felt great joy to have intimate association with Krishna. Но вместо вражеских чувств гопи почувствовали большую интимность и большую радость от общения с Кришной. Even though he completely cheated them. Хотя он полностью обманул их. Because whatever a dear one does is always wonderful. Потому что because love is blind. That is the nature of love. Что бы любимый человек вам не сделал, это все радость, потому что любовь слепа. And Krishna is also dharma personified. И также Кришна является олицетворенной Whatever дharмой. Krishna orders, that becomes dharma. Что бы Кришна ни сказал, это становится дharмой. So before Krishna, there is no meaning to the word dharma, in one sense. В каком-то смысле or присутствии Кришны нет никакой другой дharмы, нет смысла у слова дharma. Because whatever comes from his mouth, that's dharma. Потому что все, что исходит у него из уст, это и есть дharma. Just like if you're riding around your car in Vilnius and you come to a red light, but there's a policeman under the light and he's going like this. Например, Then what should you do? Едете по Вильнюсу и у вас на дороге луксофор с красным светом, а там стоит полицейский, который показывает, что можно ехать, то как вы поступите? Right, you should go, because the policeman's going like this. Вы должны ехать, потому что полицейский показывает, что можно ехать. But a less intelligent person will stop the car and then he'll point at the red light. Но менее разумный человек остановится и будет смотреть на красный свет. And then the policeman will get angry and he'll say, "Come on, you!" А полицейский разгневается, You're holding он up the скажет, traffic, come on. едь, ты тормозишь все движение. But look, the light's red, officer. А шофер будет показывать, но смотри, красный свет же горит. Policeman says, yes, but that's why I'm here. You fool, come on, because the thing's broken. А полицейский скажет, да ты глупец, я поэтому здесь стою, я показываю, что ты должен ехать. And you could get arrested and given a ticket for stopping at a red light. Вас можно даже заштрафовать, что вы остановились у красного света. Just like Krishna told to Arjuna, he said that why? He said, you can't kill Yudhisthira because he said that you should give up the Gandiva. Как Кришна сказал Арджуне, ты не можешь убить Юдхиштиру просто потому, что он сказал тебе бросить лук Гандиву. He's the king. Он царь. He's Naradev. Он Нарадев. Right? He's a God in the form of a man, and the king. Он Бог. As the king. Он Бог в форме царя. And he's your older brother. You should worship him. И он твой старший брат, ты должен поклоняться ему. And ему. besides that, he's unarmed. He's laying there. He's wounded. How can you kill the person? И кроме того, он ранен, он лежит без оружия. Как ты можешь убивать его? Arjuna said, well, what can I do? I made this vow. Арджуна сказал, а что я могу делать? Я такой обет дал. Then Krishna said, but haven't you heard of the story of Koshikata? А Кришна сказал, ты разве не слышал историю Кушикаты? Koshikata was a rishi who made a vow to never tell a lie. Кошиката был риши, который обещал никогда не врать. But one day in his ashram, these people, village people, ran past him in fear, and they ran into the forest. Но один день мимо его ашрама пробежали сельские люди,
в страхе, перепуганные, и забежали в лес. And then a few moments later, these thugs, these hundas, they came. These killers came by, holding knives, and they were very evil men. Минут And they прибежали бандиты с оружием. And they asked him, "Where did those people go?" И спросили, куда пошли люди. So then he had to think, what will I do? Should I tell them? I made a vow never to tell a lie. But if I tell him the truth, he's going to kill all of these innocent village people. Он подумал, что мне сейчас делать? Я дал обет не врать, но если я сейчас скажу, куда пошли люди, они пойдут туда, убьют их. And then he thought, yes, I cannot tell them. They went this way, and he pointed, and then those men, evil men, those bandits, they went into the forest and they killed those villagers. Он подумал, я не могу врать, и сказал правду, что эти люди забежали в лес. И тогда эти бандиты последовали и убили людей. So Koshikata went to hell for telling the truth. Таким образом, Кошиката отправился в ад за то, что он сказал правду. So dharma is not so easy to ascertain in every circumstance. Поэтому дарму very не так slippery. легко понять в всех обстоятельствах, она очень скользкая. One has to understand the reasons why there are rules and regulations. Надо понять принципы, почему есть правила. One has to understand the spirit of the law. Надо понять дух закона. And not be blindly attached to the letter of the law. А не слепо привязаться к букве закона. So the gopis had surrendered everything to Krishna, and they were standing naked before him. Гопи отдали Кришне все и стояли перед ним голые. So it's not so easy to stand naked before God. И это не так легко стоять голым перед Богом. One has to completely strip oneself of all of one's material attachments, material attractions. Надо раздеться полностью, снять все свои материальные привязанности, все свои имущества. One has to give up all material possessions. Надо отбросить все материальные имущества. One has to give up one's fears and one's future plans for security. Надо отбросить все свои страхи, надо отбросить все свои планы на будущее. One has to strip oneself completely of one's pride. Надо полностью снять с себя всю гордость. One must completely give up any care about what others think of him, his reputation. Надо полностью отбросить все концепции, что другие подумают про меня, любую гордость. And especially one must completely strip oneself of this false desire to be the enjoyer. И в частности, надо отбросить это ложное стремление наслаждаться. Only then can one truly stand naked before God. Только тогда человек воистину может встать перед Богом голым. So in this very simple, quaint story in the Krishna book, these young girls have achieved, the gopis of Vrindavan have set the higher standard of surrender for all devotees of God in any religion. В этой простой истории из источника вечного наслаждения гопи поставили высший образец предания Богу для людей всех религий. And although to us it seems, like a cute story, but there are very, very deep theological and esoteric significance in this lila. Хотя для нас это может показаться забавной историей, она также содержит очень глубокий скрытый смысл, мораль и эзотерическое значение. And we must learn how to dive deeper and see the inner meanings of all of the pastimes of Krishna. И мы должны научиться копать глубже и увидеть скрытое значение всех игр. We must understand that the Srimad Bhagavatam is the highest scripture on the earth planet. Мы должны понять, что Шримад Бхагаватам является высшими писаниями на земле. It's the highest scripture in the entire universe. Оно является высшим писанием во всей вселенной. And the devotees of Krishna are the highest, most advanced devotees. И преданные Кришны of all religious people. Это самые возвышенные преданные всех видов религиозных людей. And of all the devotees of Krishna, the devotees who live in Vrindavan, the Brijabasis, the Nityasiddha Brijabasis, they are the highest.
И из всех преданных Кришне, те преданные, которые живут во Вриндаване, они самые возвышенные. So we cannot just, we hear this pastime, we've all read this, in the Krishna book, and we think of it in a certain way, but it's actually much deeper than we can even imagine. Мы уже прочитали эту игру, мы видели это в источнике, и нам кажется, мы знаем ее, но там есть намного больше еще дополнительно глубина, скрытый смысл. By association with Krishna, these gopis became completely captivated in love with him. Таким образом, через общение с Кришной, эти гопи полностью были покорены им. And by that love, they were, it brought them to such a high level of surrender. И их любовь подняла их на такой высокий уровень предания. So the gopis were very surprised that, Krishna seems to be he's attached to us, just as we're attracted to him. И гопи удивило то, что, кажется, Кришна также привязан к нам, как мы привязаны к нему. Why else would he bother to do all of this, this whole thing for us? Steal our clothes and make us come out and bow down to him? А иначе, какой бы смысл для него совершать всю эту игру, красть нашу одежду, залезать в дерево, все это говорить? Can only be by the mercy of Katyayani, because we worshipped her. Это только может быть по милости Катьяйны, потому что мы ей поклонялись. So the gopis put on their clothing, but they couldn't even move because they were stunned in prema bhakti. They were completely stunned. Гопи одели свои одежды, но они даже не могли сдвинуться с места, потому что их полностью поразила любовь. And although they had to give up their shyness, originally they were very shy, but in order to surrender, they had to give up their shyness. But now their shyness came back even stronger. Хотя они сначала должны были отбросить, они сначала стеснялись, потом должны были отбросить свое стеснение, потом стеснение вернулось с даже большей силой. Why did the shyness come stronger now? И почему это стеснение вернулось? Because they saw that Krishna also loves them, and that made them very shy in front of Krishna. Потому что они увидели, что Кришна также любит их. И это их сделало очень стенчивыми. They thought that this can only be by the mercy of Katyayani, because otherwise, how could he, such a beautiful, wonderful boy like Krishna, how could he love us? We're nothing. Они решили, что это может быть только по милости Катьяйны, потому что иначе, как такой красивый мальчик, как Кришна, привлекательный, как он может любить нас, простых девушек? So as they were putting their clothes on, They were like shy to look at Krishna, but they couldn't help but sometimes glance at him. И так, когда они одевали свою одежду, они стеснялись смотреть на Кришну, но иногда волей-неволей бросали взгляд. And they were stunned. They couldn't move. They couldn't go home. И они оцепенели, они не могли отправиться домой. So they were just standing there. Krishna had stolen away their mind. Они просто стояли, потому что Кришна украл их ум. And Krishna's mind and heart was given to the gopis through their clothes. И ум Кришны. Krishna had given them his heart and mind, and Krishna had still in their heart and mind. И Кришна отдал свой ум и сердце им через одежду, а сам украл у них ум и сердце. So now the purva raga in the hearts of the gopis had blossomed into a very big, beautiful flower. Сейчас пурва рага в сердцах гопи расцвело большой красивый цветок. So the gopis said, "O Krishna, we have obtained the fruit of our vow." Гопи сказали: "О Кришна, мы достигли плод своих аскез." And we have become fully satisfied. И мы полностью удовлетворены. By making us come out of the water, you use clever devices to insult us in every way. Чтобы заставить нас выйти из воды, ты использовал хитрые приемы, оскорбляя нас. Then you took our garments on your own shoulders and gave them back to us, together with the jewel of your own heart. Тогда ты взял наши одежды на свои плечи и вернул их нам вместе с драгоценным камнем твоего сердца. In response to this, we can only offer you our shy glances. В ответ на это мы можем тебе только предложить свои застенчивые взгляды. We are simply foolish girls
and we cannot discern whether we have offended you or not. Мы только глупые девушки, и мы не можем разобрать, мы тебя оскорбили или нет. So you know perfectly well Ты совершенным образом знаешь differences of time, place, and candidate. разновидности мест, обстоятельств. Therefore, please speak whatever you desire to say, and after hearing from you, we will go to our homes. И личности, и поэтому ты скажи, что ты думаешь, и потом мы отправимся домой. So at this point, the four boys that were with Krishna, they said, "There's no more need for us to stay here any longer. Come on, let's go." And they began to pull each other's clothing and by the hand, and they all left. И в этот момент 4 мальчика, друзья Кришны, они стали говорить: «Эй, у нас тут больше нечего делать». Они стали друг друга тянуть за одежду, сказали: «Идем домой». И пошли. So Krishna then told the gopis that, "I knew everything about your desire to obtain me." Кришна сказал гопи: «Я все знал про ваше желание получить меня. I have performed this pastime just to increase your love for me. Я совершил эту игру только для того, чтобы увеличить вашу любовь ко мне. By ordering you harshly, I tested your love for me. Осуждаю вас строго, я проверял вашу любовь. Attracted to me, you submissively obeyed my order. Привлеченные мною, вы выполнили мое наставление. Therefore, I have manifested eternal love in your hearts. Поэтому я проявил в ваших сердцах вечную любовь. He said, "O saintly girls." Он сказал: «О святые девушки». He said, "Even though you have not expressed your heart's desire because of your shyness, that desire is approved by me." Хотя вы и не выразили свое секретное желание из-за своей застенчивости, я подтверждаю, что оно исполнено. And your desire will be fulfilled in the future. Я признаю ваше желание, и оно будет исполнено в будущем. Because of your purity, it must come true. Из-за вашей чистоты оно должно быть исполнено. Such great souls as you are completely focused. Потому что такие великие души, как вы, полностью сосредоточены на моем счастье. And I myself are under the control of your love. И я сам нахожусь под контролем вашей любви. So what is impossible for you? Так что есть ли что-то невозможное для вас? So now return to your homes in Braj. Так что сейчас возвращайтесь по своим домам в Браджи. Your desire will be fulfilled because you will enjoy with me in the future nights. Ваше желание будет исполнено, потому что вы будете наслаждаться в будущем вместе со мной по ночам. The gopis cried tears of happiness, and they could return home only after great difficulty. Гопи заплакали слезы счастья и смогли вернуться домой только с большими усилиями. Their desires were now fulfilled because Krishna promised, "You will enjoy with me in the future nights." Их желания были исполнены, потому что Кришна обещал: вы будете наслаждаться со мной в будущем. And everybody knows that a young girl will never spend a night with anyone except for her husband. И любой знает, что молодая девушка не проводит ночь вместе с кем-либо другим, как только со своим мужем. Therefore, in essence, Krishna was saying that now you're all my wives. Поэтому в сущности Кришна сказал: сейчас вы все мои жены. And in 7 more chapters, in the 29th chapter, then the rasa dance happens, which is the next year after this incident. И в следующих 7 главах, которые кончаются на главу про танец расы. 29th chapter, that's when the rasa. В 29 главе про танец раса. Okay, so это тоже. Харе Кришна. Thank you. Thank you. You have any questions? У вас есть вопросы?
Oh, okay. Громко. Громче. Kā mēs galėtumėm pasimokyti būtent iš šitos istorijos? We're going to have another sacrifice here in a moment. People will be offering themselves to the Guru. Здесь сейчас готовится complete surrender. Другое жертвоприношение. Люди предложат сами себя Гуру. Of course, they won't have to stand naked. They won't have to stand naked. Конечно, голым не придется стоять. But they are offering their hearts, но their они life предложат свои сердца into the fire. It's the same thing. И предложат That's what the word swaha means. свою карму в огонь. Swa means your own self. Сваха означает я сам. And ha means offering. Ха означает предложение. Ha also means kill. Ха также означает убить. As Jesus said, you must lose yourself to find yourself. Как Иисус сказал, вы должны потерять себя, чтобы найти себя. And it was the German philosopher Hegel. He said. И немецкий философ Гегель сказал, that one must die чтобы, first to live. Что человек должен умереть, чтобы жить. So we are swaha means you're killing your old self to obtain your new self. Таким образом, сваха означает, что мы убиваем свое старое я, чтобы получить новое. It refers to the gopis sacrificing everything to Krishna. Это относится на жертвоприношение гопи, когда они все отдали Кришне. So it's very interesting that we're going to have this now, right at this point. Очень интересно, что у нас сейчас прямо здесь это произойдет. So what is the question? What can we learn? Well, we can learn how to surrender to Krishna. Что мы можем научиться из истории? Мы можем научиться, как предаться Кришне. And how nothing should stand in the way of our surrender to Krishna. И как ничто не должно преграждать наше предание Кришне. Just like it is said in the Bhagavatam that Devarshi Bhutapti Nirnam Pitrinam Na Kinkana Nayamrini Charajan Sarvatmanaya Sharanam Sharanyam Kato Mukundam Pariritya Kartam. Right? That somebody who surrenders to Mukunda, he is not obliged or a debtor to the devas, the rishis, the living entities, the parents, or any living entities. Подобно как в Шримад Бхагаватам говорится, что тот, кто отдает себя Мукунде, он уже не в долгу ни перед девами, ни перед риши, ни перед другими живыми существами, ни перед кем. Because surrendering to Mukunda includes obligations to anyone else. Потому что предание Кришне включает также все остальное. Of course, one has to fully surrender to Krishna in order to claim this right. Конечно, Кришне надо предаваться полностью, чтобы претендовать на такие права. The gopis transcended all conventional morality and codes of family and religion. Гопи поднялись над всей обычной морали, над всеми правилами поведения. For most people, they should focus on following strict conventional religious principles. А большинство людей должны сосредоточиться на строгом следовании обычным принципам. But someone who's developing pure devotion, he has to understand that there are different levels of dharma. Но тот, кто развивает чистую любовь, он должен понять, что есть различные уровни дharмы. And prema dharma, that's the highest. И према дharma является наивысшей. Anyway, I mentioned some of the points that we should learn in the Lila as I was telling the story. So по мере
развития истории я упоминал разные пункты, что мы можем учиться. There's many points to be learned from this story. Есть много моментов, которыми можно научиться из этой истории. Another question? Еще есть вопрос? Purначандra Prabhu, you were explaining that in this pastime, the Krishna and the gopis, they were like 5 or 4 or that kind of very young age. Yes. But many times it's said that in Vrindavan, Krishna is 16 years old. Yes. So how can these two things be reconciled? Yeah, okay. Вопрос здесь говорило, что у Кришны тогда было 4-5 лет, но в других источниках говорится, что что у Кришны всегда 16 лет. Что это происходило в возрасте 16. Krishna was born in Vrindavan, and he lived there until he was 10 years and about 9 months old, according to Vishwanath Chakravarti Thakur. Give the exact. Prabhupada says 11 years, but there's, exact. He rounds it off to the next highest year. В соответствии с Вишванатхой Чакраварти Такуром, Кришна родился во Вриндаване и прожил там 10 лет, 9 месяцев. Прабхупада пишет, что 11 лет, но это просто ближайшая целая цифра. Now, the Kumara age is from 0 to 5 years. And then Krishna is enjoying mostly Vatsalya Ras, because he's a young boy. Возраст Кумара, он от 0 до 5 лет. В основном в этом возрасте Кришна наслаждается Ватсалья Расой. And he's living in Gokul, and he's being cared for by Mother Yashoda and Nanda Baba. И он живет в это время в Гокуле, и о нем заботятся Яшода и Нанда Махарадж. Then, from the age of 5 to 10, that's called Poganda, and he lives. He moves to Gokul, to Chatikar, near our temple in Vrindavan, and he stays there for some time. С 5 до 10 лет этот возраст называется Пауганда, и Кришна тогда перемещается в Джатикар, это соседний храм во Вриндаване. Then the Sakyaras is prominent during the Poganda age. И в возрасте Пауганда доминирует Сакья раса. And this is found in Chatikar and in Nanda Bhavan or Nanda Gaon. Это проявляется в Джатикаре и в Нанда Бхаване. Nandagram. And then the Kaishore age is from the age 10 to 16. Возраст Кайшора это с 10 до 16. Or 10 to 15. Every 5 вернее, years. с 10 до 15 лет. And that is the focus of the Madhurya Rasa. И основной фокус на Мадхурья расу. So, if Krishna left Vrindavan at the age of, before he was 11, 10 years and 9 months, then how is it that he's enjoying Rasa Lila and all of the Madhurya Ras pastimes with the gopis? Если Кришна оставил Вриндаван в возрасте 10 лет, 9 месяцев, то как может быть, что он наслаждается супружеской любовью в таком возрасте? But, so yours is a very valid question. Поэтому это очень уместный вопрос. Vishwanath Chakravarti Thakur answers this question in his commentary to the Srimad Bhagavatam. Вишванат Чакраварти Тхакур отвечает на этот вопрос в своем комментарии к Шримад Бхагаватам. 10th canto. Canto 10. В 10-й песне. There he says that Krishna ages faster than a normal person. Он говорит, что Кришна старился быстрее, чем нормальная личность. That when he was 3 years and 4 months, he actually had already attained Poganda age. Что когда у него было 3 года и 4 месяца, он уже достиг возраста Пауганда. In other words, his Kumar age was only for 3 years and 4 months.
Другими словами, его возраст кумара, он продлился только 3 года 4 месяца. Then he goes to Chatikar at that age. В этом возрасте он идет в Джатикару. And he enjoys Poganda, he enjoys Sakiras, or in Poganda Lila, in Poganda age. И он наслаждается саки-расой в возрасте Пауганда. So then he lives, then for another 3 years and 4 months, he enjoys the Poganda age. И это он тоже делает 3 года, 4 месяца. So then he achieves the Kaishore age at 6 years and 8 months. И тогда он достигает возраста Кайшора в возрасте 6 лет, 8 месяцев. And then he can enjoy the Madhurya Ras and the pastimes with the gopis. И тогда он может наслаждаться Мадхурья Раса и играми с гопи. Otherwise, there would not be any time for him to enjoy the Madhurya Ras. Иначе у него не осталось бы времени наслаждаться Мадхурья Расой. Just a few months. Только пару месяцев. So he begins enjoying the pastimes of Madhurya Ras at the age of 6 years and 8 months. Таким образом, он начинает наслаждаться Мадхурья Расой в возрасте 6 лет 8 месяцев. Which is, you know, the age when an ordinary person is still, you know, really foolish and child, like a baby, practically, 6 years еще old. довольно глуп, и это слишком ребенок еще. So, this is mentioned by Vishwanath Chakravarti in his. Это упоминает Вишванат Чакраварти Такура. So that's how he is eternally. Krishna is Nitya Kishore or Nitya Kaishore, which means he's eternally 16 years old. Кришна является Нитья Кишором, он всегда в возрасте 16 лет. And he's enjoying this Madhurya Ras. И он наслаждается Мадхурья Расой. And his parents see him, they see him as their sweet young child, and they feel Vatsalya Bhav for him. А родители его видят как своего сладкого ребенка и испытывают по отношению к нему Ватсалья Бхаву. And Krishna's friends, the cowherd boys, see him as their equally young friend. А друзья Кришны его видят как их друга с таким же возрастом. And the gopis see him in his Kaishora. А гопи его видят как Кайшора. All right. So I think we can stop now. Ну, We're хорошо. going to have a fire yagya. Сейчас у нас будет ягья с огнем. Мы можем остановиться на этом. Very purifying for everyone, especially those who are going to sacrifice their lives in the service of the Lord. Поэтому особенно надо прославить тех, кто пожертвует своими жизнями в огне. And that is the real purpose of human life. To offer every breath and every ounce of energy for the service of Guru and Krishna. Purpose of sacrificing one's every breath and every ounce of energy, which will be the basis of our discussion today. And we'll just have Valdis Prabhu just read the Russian translation, because 11th canto hasn't been translated, but we have the... Мы прочитаем также перевод, поскольку 11-я песня не переведена, но тут этот один стих, 11, 20, 27 переведен. Okay, you just... maybe I can read the Sanskrit first, that might be helpful. Yeah, let's do that. Кришна говорит Удхаве. There we go. Here's the Sanskrit. Please repeat. Повторяйте, пожалуйста. Повторять.
Jata Shradho Matkathasu Jata Shradho Mahatkasu Nirvina Sarva Karmasu Nirvina Sarva Karmasu Veda Dukatmakan Kaman Veda Dukatmakan Kaman Veda Dukatmakan Kaman Parityage Pyanishvaraha Parityage Pyanishvaraha Jata Shradho Matkatasu Jata Shradho Mahatkasu Jata Shradho Matkatasu Jata Shradho Mahatkasu. I'm not singing it right. Matkatasu. In my kata. Nirvina Sarva Karmasu Nirvina Sarva Karmasu Veda Dukatmakan Kaman Veda Dukatmakan Kaman Parityage Pyanishvaraha. Boy. See, we don't have Sanskrit scholars with us today. No Sanskrit scholars here in Lithuania. Jata, one who has awakened. Пробудивший. Shraddha, Vera. Маткатхасу. В описании моей славы. Nirvinaha. Испытывающий отвращение к всевозможным... Disgusted. Nirvina means disgusted. Испытывающий отвращение. Sarva. Все. Все. Кармасу. Деятельности. Деятельность. Веда. Он знает. Духа. Misery. Страдания. Stradanya. Right. Okay. Got that one. Atmakan. Constituted of. Состоящий из. Kaman. Sense gratification. Чувственных наслаждений. You know that word. Parityage. Parityage. In renouncing. Отрекаясь. Api. Although. Хотя. Anishvaraha. Unable. Неспособный. Неспособный. Right. Okay. That's it. Now there's actually two verses to this translation. We just read the first one, but the translation includes the second one. Мой преданный, пробудивший веру, повествование, описывающее мою славу, испытывающий отвращение ко всем видам материальной деятельности, знающий... I should read this in English too, because some people don't know Russian. All right. Translation. Having awakened faith in the narrations of my glories, being disgusted with all material activities, knowing that all sense gratification leads to misery, but still being unable to renounce all sense enjoyment, my devotee should remain happy and worship me with great faith and conviction. Even though he is sometimes engaged in sense enjoyment, my devotee knows that all sense gratification leads to a miserable result, and he sincerely repents such activities. Перевод. Мой преданный, пробудивший веру в повествование, описывающий мою славу, испытывающий отвращение ко всем видам материальной деятельности, знающий, что удовлетворение чувств ведет лишь к страданиям, но все еще не способный отречься от чувственного удовлетворения, должен оставаться счастливым и поклоняться мне с великой верой и убежденностью. Даже будучи иногда занятым наслаждением чувств, мой преданный знает, что все виды чувственного удовлетворения ведут к печальному результату и искренне раскаивается в такой деятельности.
Okay. So, purport. I don't have that. Oh, okay. So, instead of read the purport, I'll just explain the points, because it'll take too long. It's a very long purport, and if we read it in both English and Russian, the whole class time will be finished. Мы сейчас это коротко обсудим, потому что комментарий слишком длинный, чтобы читать это в двух языках. Let's go through the Sanskrit again, just so that you can understand what Krishna is saying. Пройдемся еще раз по санскритским словам, чтобы вы лучше поняли, что Кришна говорит. Because actually these words are very simple, and those devotees who've been around for at least 4 or 5 years, they should actually catch the meaning of these words. Потому что эти слова на самом деле очень простые, и преданные, которые уже здесь присутствуют около 4-5 лет, должны понимать их смысл. Jata Shraddha Matkatasu. Jata Shraddha. Jata Shraddha. You know what this means. Jata is like the word janma, or to take birth, right? And Shraddha means faith. So someone whose faith has taken birth. Джата – этот корень то же самое, что джанма – рождение. Джата – это родившийся, а шрадха означает вера. And all of you here are all Jata Shraddha, because otherwise you wouldn't be sitting here, you have some faith. Все вы здесь присутствующие являетесь Джата Шрадха. У всех у вас есть вера, иначе бы вы тут не присутствовали. But what faith do you have? Но какая у вас вера? In what? В чем? Madkatasu. Madkatхасу. Madkatasu means in my descriptions. Madkatхасу означает мои описания. Or yes, or in my words. Или в мои слова. So that is what faith means. It means faith in the words of God. Это и есть то, что вера означает. Вера в слова Бога. Because someone may say that they believe in God. Потому что кто-то может сказать, что он верит в Бога. But unless they actually believe in the words of God, the instructions, then. Но пока он не верит в слова Бога, Его наставления. Or shall we say, without believing in the words of God, just to say that I believe in God has no meaning. Или другими словами, без веры в слова Господа, просто говорить, что я верю в Бога, не имеет никакого смысла. So all of you are sitting here, listening to so many classes all day long, because you have faith in words of God. Весь день слушаете лекции, поэтому, несомненно, у вас есть вера в слова Бога. And the sadhus are repeating those words. И садху повторяет эти слова. That's what makes a person a sadhu. Это и есть то, что человека делает садху. Now, the next line, nirvina sarva karmasu. Means a person who is nirvina means he's disgusted in what? Sarva karmasu, all material activities. Нирвина означает, что человек чувствует отвращение и в чем? Сарва кармасу, всех видах деятельности. And that also describes everyone here. И это тоже всех здесь присутствующих описывает. If you were not disgusted with, drinking and smoking and meat eating and going to the clubs and pubs, you wouldn't be sitting here. Если бы вы не почувствовали отвращение к едению мяса, к выпиванию, к сигаретам и посещению клубов, то вы бы не сидели здесь. Right? Who would want to just, sit around, talking about Krishna when you can go to some exciting club? Кто бы стал сидеть и слушать про Кришну, если можно пойти на развлекательное мероприятие? So we must be a little bit, at least disappointed with the material activities. Поэтому должно быть у вас есть хотя бы какое-то разочарование в материальной деятельности. And only someone who is disappointed in material activities can become a devotee. И только тот, кто разочарован в материальной деятельности, может стать преданным.
Because Krishna says in another place in the Uddhava Gita, потому что в другом месте в Удхава-гите Кришна говорит: Yadrichaya madkatasu jata shvadastu yapuman nanirvino nati sakto bhakti yoga sasiddha. It's almost the same, similar words are used in the Практически такие же слова повторяются. This verse Rupa Goswami uses to epitomize or to describe the eligibility of the candidate for bhakti. Этот стих Рупа Госвами использует, чтобы описать качество кандидата, чтобы вступить на путь бхакти. And there he says that someone who has awakened faith in my descriptions. И он говорит, что тот, кто развил веру в мои описания, somehow or other by good fortune, так или иначе, по воле счастливого случая, if he's not too much disgusted or too much attached, если он не слишком отрешен и не слишком привязан to material activities, к материальной деятельности, then such a person it can become a devotee. То такой человек может стать преданным. This is the key verse for describing who can become a devotee. Это основной стих, чтобы описать кандидатов в преданные. In Srimad Bhagavatam. Из Шримад Бхагаватам. And it's found in the Bhakti Rasamrita Sindhu also. И он также встречается в Бхакти Расамрита Синдху. So the same words are used. Те же самые слова используются. Now this verse is describing, using some of the same words, but it's making a different point. Этот стих использует те же самые слова, но утверждает другую истину. This verse says, such a person who is eligible, who has become a devotee, he has faith. Этот стих говорит, что человек, который стал преданным, что у него есть вера, and he's disappointed with material activities, и он разочаровался в материальной деятельности, and he knows that all material activities lead to sense gratification, и он знает, что всякая материальная деятельность приводит к наслаждению чувств, and all sense gratification leads to misery, и всякое наслаждение чувств приводит к страданиям. So he naturally tries to avoid material activities and sense enjoyment. Поэтому естественным образом он старается избегать материальной деятельности и наслаждения чувств. Parityage pyanishvara. But although he tries to give it up, he is unable to do so. Но хотя он старается это делать, ему это не удается. Right, like last night. Bhakti Vikas Maharaj was describing. Как прошлым вечером Бхакти Викаш Свами описывал. In his summary of the song Gopinath. В этой песне Гопината. That person, he wants to be a devotee. He's trying to be a devotee. Что человек хочет быть But his преданным. mind is just causing so much problems and has so many desires in his heart. It's just praying to Gopinath, please, please help me to become a devotee, a real devotee. Он пытается стать преданным, но его ум выставляет столько много проблем. Этот человек только молится: пожалуйста, пожалуйста, Гопинатха, помоги мне стать преданным. So this verse is spoken by Krishna himself. Этот стих произносит сам Кришна. To give some guidance to devotees who are in this condition. Чтобы дать наставление тем преданным, которые в таком состоянии. He says, what is his advice for this person? Он говорит, каков же его совет? He says that tato bhajeta mam prati, that the person should continue serving me, worshipping me, in a happy mood. Он говорит, что такая личность должна продолжать поклоняться мне, должна служить мне с радостным настроением. And he should keep firm faith. И должен сохранить твердую веру. That Krishna is the goal of life. Что Кришна есть цель жизни. And then service to Krishna is the way to attain Krishna's mercy. И что служение Кришне — это есть способ достичь милости Кришны.
And then Krishna will be merciful sooner or later. И тогда Кришна окажет милость раньше или позже. So, such a person who cannot stop from engaging in sense gratification, cannot totally renounce sense gratification. Личность, которая полностью не может отказаться от чувственных наслаждений, he should still happily worship me. Должен, тем не менее, счастливо поклоняться мне. And dukkha darkangscha gharayan. He should repent. И when он he должен сокрушаться. He should feel repentant and remorse when he engages in sense gratification. Он должен чувствовать сожаление, когда он занимается чувственным наслаждением. Let's read the translation once more. Давайте еще раз прочитаем sentence for перевод. sentence. Having awakened faith in the narration of my glories, мой преданный, побудивший веру в повествование, описывающее мою славу, being disgusted with all material activities, испытывающий отвращение ко всем видам материальной деятельности, knowing that all sense gratification leads to misery, знающий, что удовлетворение чувств ведет лишь к страданиям, but still being unable to renounce all sense enjoyment, но все еще не способный отречься от чувственного удовлетворения, my devotee should remain happy and worship me with great faith. Должен оставаться счастливым и поклоняться мне с великой верой и убежденностью. Even though he is sometimes engaged in sense enjoyment, даже будучи иногда занятым наслаждением чувств. That means he can't strictly follow the four principles. Это означает, что не может строго следовать 4 принципам. My devotee knows that all sense gratification leads to misery. Мой преданный знает, что все виды чувственного удовлетворения ведут к печальному результату. And he sincerely repents such activities. И искренне раскаивается в такой деятельности. So, this is the beginning stage of devotional service being described by Krishna here. Здесь Кришна описывает начальную ступень исполнения преданного служения. This is when a devotee is at the stage of anishtita bhajana kriya. Это когда преданный на уровне аништита баджана крия. Anishtita means unsteady. Аништита означает непостоянное. The person is going through many difficulties. Личность проходит через многие трудности. And in his heart there is like a war with the sense objects. И в его сердце проходит как бы война с объектами чувств. There's a lot of desires pressing on the heart of that neophyte devotee. Есть множество желаний, которые живут в сердце преданного неофита. And sometimes that devotee loses a few battles. И иногда такой преданный терпит поражение в некоторых битвах. But Krishna is encouraging the devotee to go forward and continue fighting because you can still win the war, even though you lost a few battles. Но Кришна вдохновляет такого преданного продолжать и сражаться дальше, потому что он все еще может выиграть войну, даже если потерял поражение в некоторых битвах. Often what happens is when a devotee loses one or two battles in Часто то, что происходит, когда преданный терпит поражение в одной или двух битвах, the devotee becomes excessively depressed. Преданный становится излишне подавленным. He becomes too disturbed and too depressed. Он становится слишком возмущенным и слишком подавленным. And that makes the person even weaker. И это делает личность еще слабее. Because then the devotee becomes morose. Потому что тогда преданный становится угрюмым. And then he has no fighting spirit left. И тогда у него не остается дух борьбы. Because the person feels there's no hope to win. Потому что ему кажется, нету надежды на победу. Like a soldier, if he's fighting in the battle and he gets wounded, and he sees a lot of his, other friend soldiers get wounded too, and in his mind he thinks that
that's it. We're never going to win the war. We're all going to be killed. I'll never, we'll never win the battle. Then he cannot fight. Потому что, например, если в настоящей битве воина ранили, и он видит, что рядом один за другим получают ранения все его тоже члены команды, как сказать, то он теряет надежду на победу, и ему становится очень трудно сражаться. Then like the captain or the major or some, higher soldier comes. Если тогда приходит какой-то капитан или полководец, and he says, "Будь готов." So he says, "Всегда готов." Он говорит, будь готов, то солдат вдохновляет. Still hope. Надежда есть. We can win the battle. We can fight. We should win the war. Давай, get up. Он говорит, есть надежда, сражаться еще надо. Мы победим. We have many secret weapons. У нас секретное оружие. There's many soldiers hiding behind that mountain. Там за горой много солдатов прячется. Я как только позову их, выходят солдаты. And then the other soldier says, "Oh, right, надежда есть. There's hope. We can go." И раненый солдат говорит, о, есть надежда. He feels вдохновение, some inspiration. Он чувствует вдохновение, поднимается. And his body becomes filled with adrenaline. И тело наполняется адреналином. Then he can fight, and he can get up, even though he's wounded. И он может встать, он может сражаться, даже если он ранен. Now at least there's a little hope there. Пока есть хотя бы маленькая надежда. But before his mind was like defeating him, because his mind was saying, no hope, no hope. Но пока его ум не верил, пока ум говорит, нет, невозможно. That's the nature of the mind. Такова природа ума, подавлять человека. So we need the captains to come and to point the way. Yes, this way. Поэтому нам нужно, чтобы приходили капитаны и говорили, вот в том направлении. Right. That's very helpful. Это очень помогает. So now, in between the times when the captains come, there's a very long period. В промежутках, в тех промежутках, пока приходят вожди, это может быть очень долгий период времени. Right. Like after the captain leaves, then the soldier has to continue fighting. После того, как руководитель уходит, воин должен продолжать сражаться. And he may lose one or two battles. И он может потерять 1-2 битвы. So at that time, and that devotee, he sincerely desires to always serve Krishna in his constitutional position. За это время преданный, он всегда хочет, искренне хочет служить Кришне в своем естественном положении. And he prays to the Lord to be able to be steady in his or her service. И он молится Господу, чтобы обрести стабильность в своем служении. But the material energy is very strong, and we're very weak. We're not such strong devotees. Но материальная энергия очень сильна, а мы не такие сильные преданные. So we may struggle, and we may sometimes fall down, commit some sin. Таким образом мы можем сражаться, но иногда мы можем пасть, то есть совершить какой-то грех. Why does that happen? Почему это происходит? Because of a devotee's past sins and a devotee's past samskars or impressions. Из-за предыдущих грехов преданного и из-за предыдущих самскар или впечатлений. A devotee may not be able to immediately vanquish the enjoying spirit. Преданный может быть неспособным сразу уничтожить дух наслаждений. This is called vasana. Это называется васана. Samsara vasana mor kobe tuchahabe. Right, it was
praying in this one song, I think it's Narottam Thakur, he says that В этой песне Нароттама Такура говорится: when will my material desires become very small, insignificant? Когда же мои материальные желания станут ничтожными? Vasana means a remnant of material desire. Васана означает остатки материальных желаний. Like a lot of us have given up gross sinful activities, meat eating, illicit sex, intoxication, smoking, drinking. Многие из нас могут отбросить грубые чувственные наслаждения, такие как мясоедение, курение. But our minds may still, or often still dwell on sense objects, particularly sex. Ум все еще продолжает часто думать про объекты чувств. So those desires that are still floating in the heart, they're called vasana. Эти желания, которые еще циркулируют в сердце, называются васана. And it's just like if you have camphor in a metal box, and then you take the camphor out and clean the box will still smell of camphor for many weeks afterwards. Например, если у вас есть камфора в баночке, и вы ее оттуда вынимаете, потом промываете баночку, баночка, тем не менее, будет еще иметь аромат камфоры. So our hearts still retain the aroma of sense enjoyment. Таким образом, в наших сердцах еще остается аромат чувственных наслаждений. Because the sense enjoyment was factually there before. Потому что перед этим оно там действительно присутствовало. And we've taken it out. И мы вынули чувственные But the наслаждения. aroma remains. Но остался запах. And that's what we're struggling with. И это есть то, с чем мы сражаемся. But it's a matter of time until even the aroma goes away. Но это только вопрос времени, когда видит также запах. Everybody has the enjoying spirit. That's why we're in the material world. У каждого из нас есть дух наслаждений, поэтому мы находимся здесь в материальном миру. Krishna says in Bhagavad Gita, Purusha prakritistohi bhunkte prakrjanganam karanam gunasangasya sarasad yoni janmasu. The conditioned entity, he wants to enjoy the products of the material nature, and he becomes trapped in the material energy. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что живое существо хочет наслаждаться продуктами материальной природы, и оно таким образом запирается в материи. And so he has to take birth in evil and good species again and again. И поэтому ему приходится рождаться вновь и вновь в хороших и плохих видах жизни. So this enjoying spirit is called Purusha Abhiman in Sanskrit. Этот дух наслаждений на санскрите называется Пуруша Абхимана. You can see it, and actually every teenager, if you go into his bedroom, what do you see? Вы на самом деле можете это увидеть в каждом подростке, если зайти в его спальню, то что вы увидите? Every boy and girl, when they're about 14 or 15 years old, каждый мальчик и девушка в возрасте 14-15 лет, you go in their bedroom, если вы зайдете в их спальню, and what do you see? Что вы увидите? On the walls. На стенах. Huh? Bicycles. Pop stars, movie stars, sports stars, singers, entertainers, stars, звезд спорта, певцов, movie stars, актеров популярных. That's what they have, right? Everybody knows this. It's very common knowledge in every country of the world. Все сейчас это знают. Russia, это очень Lithuania, Poland, Finland, America, England, every country. Польша, Америке, at least every Western country in the world. По крайней мере, в всех западных странах это происходит так. The teenagers have posters. Now, что у подростков эти плакаты. What is the Что это означает? If it happens to all teenagers in every country, there must have some deep philosophical meaning. Если это происходит со всеми подростками во всех странах, то там должен быть глубокий философский смысл. Философский смысл есть. Глубокий. So, because they're projecting their enjoying spirit onto that
celebrity. Потому что они проецируют свой дух наслаждений на эту знаменитость. I want to enjoy like him or like her. Я хочу наслаждаться так, как он или как она. I want to be famous like him. Я хочу прославиться, как I он. want to be beautiful like her. Я хочу быть таким красивым, как она. I want to be powerful sports star like him. Я хочу быть такой сильный спортсмен, как I он. want to enjoy like her. Я хочу наслаждаться, как она. I want to be famous like him. This is our projection of the enjoying spirit onto the person. Это проекция нашего духа наслаждений на ту личность. Because we're young and we still think that life is great, we can enjoy. Потому что мы еще молоды, и мы все еще считаем, что жизнь великолепна, я могу наслаждаться. Right? When someone's young, they're very idealistic. Да, когда люди молоды, у них очень высокие идеалы. There's so much to enjoy. Есть столько много возможностей наслаждаться. And gradually, as the person gets older and older, then they have to work, then they have to get married, then they have to work harder. И когда человек стареет, то он должен работать, он должен жениться или выйти замуж, надо решать столько много проблем, столько много ответственностей, столько много счетов надо оплачивать. Then gradually the person begins to realize that it's not quite as enjoyable as I thought it was. И постепенно человек начинает понимать, что это не так уж и прекрасно, не так уж и приятно, как я думал. And then when you see the old people sitting outside playing checkers or И когда вы видите старых людей, которые сидят на скамейках, играют в шашки или в барах сидят. Or in Azerbaijan they play dominoes. They have some game. Или сейчас, как они в парках домино играют. It's funny. I was just in Baku and I looked out the window and I saw the yard. Это забавно, я был в Баку, я посмотрел через окно, и я увидел двор. And the very young people, they were like playing on the seesaw. Очень молодые люди, они играются на качелях. Or on the swing. Или на другом каком-то детском приборе. And then the children were a little older, they were playing football. Дети постарше играют в футбол. And then the real old people, they were playing dominoes, sitting. Совсем старые люди играют в домино. And they were all engaged in Maya's illusion, according to their physical proclivity. Все они заняты в иллюзиях Майи в соответствии со своими физическими способностями. And if you talk to those old men, they're all горький человек. Right? They're bitter, life. И если поговорить с этими старыми людьми, они все такие горькие, они недовольны жизнью, жалуются. Life is terrible. Жизнь так ужасна. But if you talk to the young people, they are very happy. Yes. А если спросить молодых людей, они очень радостны. Even in the animal species, you see the same phenomena. Даже среди животных происходит то же самое. Like you go to India, you look at the monkeys. Если вы будете в Индии, посмотрите на обезьян. Right? Like they travel in families. So the young monkeys, they're jumping and playing and chasing one another and rolling around and running in a circle. And they jump on the laundry line. They're swinging back and forth. And they knock down your dhoti and kurta. Обезьяны путешествуют с семьями. Если вы посмотрите, то молодые члены семьи, они прыгают по деревьям, они играют друг с другом, они прыгают на веревку и срывают оттуда ваши доты и очень радостно играют друг с другом. And but what is the father doing? А что делает отец? He's just sitting there watching. Он там серьезно сидит и только смотрит. He's not playing and jumping and rolling and Он не играет, не катается в песку. Because he knows that that's not so exciting. Потому что он знает, что там это не так и забавно. So Narottam Thakur, he prayed that. Поэтому Наротам Дас Такур молится.
that when will I get the mercy of Lord Nityananda? Когда же я получу милость Господа Нитянанды? When I get it, samsara vasanamo kabe tuchahabe, then the material desires will shrink. Когда я получу милость, то материальные желания убавятся. So even the karmis and even the animals, they also become disappointed in life. Даже карми и даже животные разочаровываются в жизни. Right? Because they can see the reality is that there are many problems to deal with. Потому что реальность такова, что есть много проблем. So, but still it's very difficult to get rid of the enjoying spirit. Но тем не менее очень трудно отбросить дух наслаждений. Because when people get old, although they get bitter, they still dream about their youth. When I was young. Когда люди старятся, они, хотя у них настроение горькое, тем не менее они мечтают про молодость. О, каким я был. Oh, if I could have met her again. Если бы можно было опять с ней встретиться. If I could have just said the right words at that time. Если бы я только тогда сказал те слова. Then it would have all been different. Тогда все бы было по-другому. And in this way, the karmi is thinking how he could have done it better, and then he has to take birth again, then try again. Поэтому карми думает, как это все можно было бы лучше сделать, поэтому ему приходится еще раз рождаться и делать это еще раз. So anyway, all devotees, they have to struggle with this enjoying spirit. В любом случае, у всех преданных есть проблема с этим духом наслаждений. And many devotees, they have at some point in their life, they have some serious difficulties, where they lose a few battles. И у многих преданных есть очень серьезные ситуации в жизни, где они терпят поражение в некоторых битвах. But here, in this verse, Lord Krishna is advising that do not become overly depressed. Господь Кришна советует, что мы не должны становиться слишком подавленными или угрюмыми. And you should go on enthusiastically with your devotional service. И надо с энтузиазмом повторять, продолжать свое преданное служение. Because it's the devotional service which will rectify and purify you to give you strength to finally defeat illusion. Потому что это есть преданное служение, которое вас исправит и укрепит и даст силу, чтобы вы смогли в конце концов победить иллюзию. Here the word disgusted means that although the devotee sometimes engages in sense enjoyment, he never does so willingly. Здесь слово «разочарованный» означает то, что хотя преданный иногда и занимается чувственными наслаждениями, он это никогда не делает по своей воле. He or she always tries to avoid all sense enjoyment. Он или она всегда старается избегать все чувственные наслаждения. Because the devotee knows that it's just going to bring misery. Потому что преданный знает, что это принесет только страдания. Even though it may seem exciting at the moment, he knows that this is not good, actually. Хотя это может показаться очень вдохновляющим, очень забавным на данный момент, но в конце концов блага не будет. And the word kama means desires, but particularly means sexual attractions. Кама обозначает разные сильные желания, но в частности это сексуальная привязанность. In the material world, a sex impulse is very strong. В материальном миру это сексуальное побуждение очень сильно. It's so strong that even a sincere devotee sometimes becomes attracted to sense enjoyment. Оно настолько сильно, что даже искренне преданные иногда, что она иногда даже искреннего преданного побуждает к сексуальным наслаждениям. And he becomes sometimes attracted. Что он иногда привлекается. Sex enjoyment. Привлекается к Or he сексуальным. becomes disturbed by sexual attraction. Или его беспокоит это сексуальное влечение. And Prabhupada said that this is, in one sense, this is natural.
И Прабхупада говорит, что в каком-то смысле это естественно. He said that it's natural in the sense that this is the nature of the material world. Он говорит, что это естественно в таком понимании, что это природа материи. It's not the nature of the soul, but it's the nature of the material energy. Это не природа души, это природа ума. So while we're in the material energy, we can expect that this attraction will disturb us. Мы находимся в материальном миру, мы можем ожидать, что эти импульсы будут влиять на нас. Every person, practically in every religion, has to struggle with the same things. Практически любой человек в любой религии должен сражаться с теми же самыми вещами. But we're more fortunate than most because we have some secret weapons. Но мы более удачливы, чем другие, потому что у нас есть некоторые секретное оружие. Some soldiers in the other armies, they don't have these secret weapons. Некоторые солдаты в других армиях воюют без такого оружия. Right? We have the secret weapon called prasadam. У нас есть секретное оружие, прасад. And we have the Maha Mantra. И у нас есть Маха-мантра. Like the Brahmastra weapon in the Mahabharata. Это как оружие Брахмастра из Махабхараты. We have Archa Vigraha Puja, worshipping the deities. У нас есть Арча Виграха, поклонение божествам. And we have so many scriptures. И у нас есть столько много писаний. Right? We have a lot of weapons. У нас множество оружия. So we use these weapons, and they help us to fight in the war. Мы используем это оружие, и оно нам помогает в битве. And we should try to utilize these weapons. Мы должны постараться использовать это оружие. As I said the other day, and Jayapataka Swami reiterated last night, that some of us, we're devotees, but we don't do very much other than stick our hand in the bead bag for 2 hours a day. Как я сказал в другой день, и вчера это повторил Джайапатака Свами, что многие из нас преданные, но они в основном только отличаются тем, что каждый день засовывают руку в мешочек с жапой. I didn't say that to make anyone feel guilty. Я не говорил это, чтобы создать у кого-то чувство вины. I said it because I said it to one person, and that person reconsidered her life, her whole life. Я это сказал одному конкретному человеку, и та личность, она передумала всю свою жизнь. And this devotee that I spoke to began to make adjustments in her life. И этот преданный, с которым я говорил, стал поправлять свою жизнь. So sometimes we're going on in a certain direction, but we are not going in. So sometimes we're proceeding, but we're not going in the right direction. Иногда мы идем вперед, но не в правильном направлении. And sometimes we need someone to point out, what is the right direction. И иногда нам нужна помощь, чтобы кто-то показал правильное направление. That is the only. In other words, this may, when we look at our own activities, we may see that we're not we're not using all of our powerful weapons that Mahaprabhu has given us. Иногда, бросая взгляд на нашу деятельность, то мы можем увидеть, что мы не используем все оружие, которое нам дал Махапрабху. And we should be very, very determined that we should continue fighting until the last breath. И мы должны очень решительно настроенными быть, что мы будем сражаться до последнего выдоха. I remember I had a dream. Я помню, у меня был такой сон, that I died. Что я I was dying. Что я умирал. I was driving my car down a country road, and
suddenly I saw that I had a little cut on my finger and some blood was dripping, and I didn't want to spoil my clothes, so I stopped the car. Я видел, что я еду по полю в машине, и у меня из пальца течет кровь. И поскольку я не хотел испачкаться кровью, то я остановил машину и вышел. So I got out of the car and I was looking for some water to clean my hand. Я остановил машину, и я искал какую-то воду, чтобы помыть руку. And I saw a little pond of water and I walked over there. Я увидел небольшой пруд и подошел к нему. And then when I got close, I saw that the water was not clean enough, that I would have got infected. И когда я подошел ближе, увидел, что вода недостаточно чистая, что можно заразиться. And then as I was standing there, I started sinking into the sand. И когда я там стоял, то я стал погружаться в песок. Kind of like in a African movie, a movie in Africa, you know, this quicksand. Person starts sinking into the earth. Как в Африке есть этот такой двигающийся песок, который может всосать вас. And I became shocked. I started struggling. Oh no, what's happening? И я сражался, в чем дело? And then I remembered that if you're in quicksand, the more you struggle, the faster you go down. И я вспомнил, что если вы находитесь в этом дремучем песке, то чем больше вы двигаетесь, тем быстрее вы опускаетесь. So then I tried to calm myself. Тогда я старался успокоиться. And I thought, I had hope someone will come and they will pull me out from this. У меня была надежда, что подойдет кто-то и вытащит меня. And I waited, я ждал. Waited, and nobody came. Я ждал, и никто не пришел. And I sank lower and lower into the earth. Я погружался ниже и ниже в землю. Up to the chest. По грудь. And finally up to the neck. В конце до шеи. Nobody was coming. Но никто не подходил. And I thought, wow, what a way to die, all alone here. It's ignominious. What an ignominious way to die. Я подумал, какой ужас, какой ужасный вид смерти. Умереть здесь таким унизительным образом. And then I thought, now I have to pray. Pray to the Lord. Я подумал, что надо обратиться к Господу. On the lotus feet of Radha London Ishwar. Я сосредоточился на лотосных стопах Радхи Лондон Ишвара. I was living in London at that time. Потому что я тогда жил в Лондоне. And every day I saw the deities. И я видел эти божества каждый день. So I locked my mind on their feet and I began to pray to them very intensely. Я сосредоточил свой ум на их лотосные стопы и стал очень искренне молиться. And I asked them, please give me the strength to remember you through this tribulation. Я просил их, пожалуйста, дайте мне силу помнить вас через это испытание. And I want to serve you. Я хочу служить вам. And please bring me to you. Пожалуйста, приведите меня к себе. And then my head went under the earth. И тогда голова начинала подниматься над землей. And I couldn't breathe. И я уже мог дышать. And then my body started heaving wildly like this, because there was no oxygen. My body started going like this. I'm sorry, you went up or down? I'm going down. Down. Нет, извиняюсь, он стал еще глубже погружаться в землю и потом начал задыхаться, поэтому тело уже начинало содрогаться из-за нехватки кислорода. And then my body started to heave. Yes. По-моему, это содрогаться, да? My body started heaving. Да. And it became very intense. I could see that I wasn't my body, and I was praying, give me strength to remember you. I will let go of this attachment to this body.
I now leave this body. Я стал видеть, что я не есть это тело. Я молился поэтому. Пожалуйста, дай мне силу оставить это тело, я отброшу. Пожалуйста, дайте мне силу помнить вас. Я отброшу свою привязанность к этому телу. И я тогда сделал такое умственное усилие и проснулся. What a dream. Какой сон. And I thought, wow, I remembered Krishna. Я подумал, о, я же вспомнил I was successful. Я был удачлив. So, this is the kind of determination. It takes up until the last breath, we have to be determined to serve Krishna, remember Krishna, pray to Krishna. Вот такая решительность нужна. Мы должны быть готовы служить Кришне, помнить Кришну до последнего выдоха. So now the devotee is struggling. He thinks, but because of my previous sinful life, но преданный, когда сражается, он думает, из-за моей предыдущей греховной жизни. I have so many sinful desires and У меня so many столько много attachments. греховных желаний. I have no power to stop them. У меня нет сил остановить их. And the Lord may allow these desires to continue to disturb me. И Господь может оставить эти желания, и они будут беспокоить He may меня. not take away these desires immediately. Может сразу не убрать эти желания. I may have to continue struggling for many years with these desires. Мне может потребоваться многие годы сражаться с этими желаниями. And if that is the will of God, then so be it. Да будет так. И если такова воля Господа, пусть так и будет. He may take all of these attachments away, or He may allow them to remain within me. Он может сразу забрать все эти желания, или Он может оставить их во мне. But even if I have to struggle for the rest of my life, Но даже если мне придется сражаться до конца жизни, and even if I have to go to hell, даже если придется опуститься в because ад of my desires, из-за своих желаний, then still I will never give up my service to Krishna. я, тем не менее, не брошу служение Кришне. This is the kind of determination it requires to become successful. Такого вида решимость требуется, чтобы достичь успеха. So, the devotee gets strength from cultivating his relationship with Krishna, and he prays to Krishna for help. Преданный развивает силу от развития своих отношений с Кришной, и он молит Кришну о помощи. And this gives him strength. И это дает ему силу. The Gyanis, the Brahmavadis or Mayavadis, they don't have anyone to pray to. Гьяны, Брахмавады и Майявады, у них некому молиться. They have no shelter. У них нету покрова, нету For their прибежища. heart, there's no shelter. В их сердцах нету прибежища. But devotees have the Lord, Но and the Guru and Gauranga, and Radha and Krishna, есть Господь, Гуру, Гауранга, Радха и Кришна. and they can pray. И они могут молиться. And they know that the Lord can hear them. И они знают, что Господь слышит их. And by this intense prayer and crying, И этими сгущенными, этими интенсивными молитвами и своим плачем, then these desires get flushed out of the heart. эти желания Cleansed. смываются с сердца. This is the process of anartha nivritti. Очищение – это есть процесс анартха ниврити. I mean, we all hear this, that we're supposed to uproot the weeds. Я имею в виду, что мы все здесь находимся, потому что мы должны
убрать сорняки. And we know that the process is to chant Hare Krishna and И мы serve the знаем, Vaishnavas. что процесс заключается в воспевании Харе Кришна и служении Вайшнавам. But a very, very powerful usage of these mantras and of the Lord is through prayer and crying. Но очень могущественное использование этих мантр и помощи Господа, оно совершается через наш плач искренний. Because when we pray and we cry, Потому then что когда мы those молимся, tears wash away all of the sinful desires in our и когда мы hearts. плачем, то эти слезы смывают все греховные желания из сердца. Not just one time, but Не за один раз, repeatedly. но We повторно. must again and again call out Мы это to the делаем Lord повторно опять и опять. and very humbly cry И очень смиренно like a плачем, baby, как ребенок, a helpless baby. как беспомощный ребенок. So then the Lord comes and He helps to cleanse these desires. Тогда Господь приходит и помогает очистить эти желания. Shinvatam svakata Krishna punya shravana kirtana ridyantasta yavadrani vidunoti suritsatam. Because the Lord's in our heart and He wants to cleanse, and He cleanses when He sees us seriously praying and hearing and chanting and crying. Потому что Господь находится в сердце, и Он хочет нас очистить. И когда Он видит, что наше желание искренно, когда мы молимся, и когда мы плачем, тогда Он очищает нас. And if we become too morose or chronically depressed, it may actually lead us towards impersonalism. И если мы становимся слишком разочарованными или слишком угрюмыми, то это нас может привести к имперсонализму. So, although devotees should repent if he or she cannot follow strictly all of the rules and regulations. Хотя преданный должен сожалеть, если он не может строго следовать всем правилам и предписаниям. Because it is the repentance and the prayer which purifies the heart of the propensity for that sin. Потому что это есть сожаление и молитва, которые очищают сердце от этого греховного желания. But still, a person shouldn't be too morose because he can become impersonal. Но, тем не менее, человек не должен становиться слишком угрюмым, потому что он может зайти в депрессию. We should all accept that because of our past sins, we may have to occasionally have relapses of sense enjoyment. Мы все должны принять то, что из-за наших предыдущих грехов у нас всех могут быть такие падения в чувственные наслаждения. Or we can say we must occasionally suffer disturbances from the mind and senses. Или, другими словами, мы можем иногда потерпеть беспокойство со стороны ума и чувств. We need to develop detachment, but we should not become a devotee of detachment, like the Gyanis. Мы должны развить неприязнь, мы должны отречься, но мы не должны стать слишком предаваться этому отречению, как это делают гьяни. Because we're not devotees of detachment, but we're devotees of Krishna. Потому что мы преданы не отречению, а мы преданы Кришне. So if we just focus on our devotion to Krishna, then naturally detachment and knowledge will automatically come. Если мы только сосредоточимся на своей преданности Кришне, то знание и отречение придут автоматически. If someone becomes overly concerned with detachment, and it actually clouds his devotion to the Lord, если человек слишком сосредотачивается на отречении, и это даже затуманивает его преданность Господу, then he doesn't fully understand the process of devotional service. Тогда он не совсем понимает процесс преданного служения. Because devotion itself is very powerful, is the most powerful cleansing process.
Потому что преданность сама по себе очень сильна. Это на самом деле самое сильное чистящее средство. What we have to do is focus on actually trying to please Krishna. На самом деле, на то, что надо сосредоточиться, это на то, чтобы удовлетворить Кришну. Which means Guru and Gauranga and Krishna. Что означает Гуру, Гаурангу и Кришну. So faith in Guru and Krishna is very powerful, and it will also gradually bring us detachment and knowledge. Вера в Гуру и Кришну очень сильна, и она постепенно нам также принесет знания и отречение. So a devotee must be really convinced that just by serving Guru and Krishna, that everything will come. Преданный должен быть сильно уверен, что просто служа Гуру и Кришне, все остальное автоматически придет. And that he will be able to achieve everything auspicious. И что он сможет добиться всего благоприятного. Are there any questions? Будут ли вопросы? This boy here. Бхактивишрамха Мадхава Махараджа говорил, что чувственные наслаждения – это как соль, которая добавлена в преданное служение. И в зависимости от количества этой соли что каждому требуется различное количество этой соли. И можно ли больше пояснить, что это означает? Well, salt is a very innocent example. Соль – это очень невинный пример. We may eat too much salt, but we won't die. Вы можете съесть слишком много соли, но вы не умрете. But if we have too much sense enjoyment, we may die. Но если у нас будет слишком много чувственных наслаждений, то можно и помереть. We may go to hell. Или можно попасть в ад. So this is a kind of innocent way to try to explain the philosophy. Это такой невинный способ объяснения философии. There's different kinds of people in this world. Просто в этом миру есть разные люди. And they may all become devotees. Они все могут стать преданными. Some are very attached. Некоторые очень привязаны. Some are moderately attached. Некоторые так средне привязаны. Some are very, they hardly attached at all. Very little attachment. Некоторые вообще едва ли привязаны, очень мало привязаны. Some are detached. Некоторые отречены. And some are extremely detached. А некоторые очень отречены. And they can all become devotees. Все они могут стать преданными. So each level requires a progressively less amount of sense enjoyment in order to survive and to remain sane. На каждом следующем уровне требуется все меньше и меньше чувственных наслаждений, чтобы сохранить спокойное, нормальное состояние ума. So naturally there's going to be different standards or different lifestyles for all those different levels of devotees. Естественно, что тогда будут различные стандарты или образы жизни для всех этих разных видов преданных. And to Krishna it doesn't matter what level you're on. А на Кришне не важно, на каком вы уровне. Krishna doesn't care very much about that. Кришну это не очень интересует. He wants to see everyone make advancement. Он хочет, чтобы все прогрессировали. But Krishna is more concerned about the sincerity and the devotion of each person. Но больше Кришна заботится про искренность и преданность каждой личности. Krishna doesn't care so much at what level you are, but he cares more about what direction you're going in. Кришну не так очень волнует, на каком вы находитесь уровне, но больше он смотрит, куда вы идете. If you're coming to him, then he's satisfied. Если вы идете к нему, то он доволен. Right?
even though you may be coming from a very low level, but if you're slowly making advancement, then he's happy. Даже если поднимаетесь с очень низкого уровня, но если медленно прогрессируете, то он доволен. A person may be very detached, but if he's going away from Krishna, then Krishna won't be satisfied. Человек может быть очень отреченным, но если он уходит от Кришны, то Кришна не будет доволен этим. So, everybody should gradually learn what level they're on, and then live according to the regulations of that level. Таким образом, каждый должен постепенно осознать, на каком уровне он находится, и потом действовать в соответствии с правилами, предписанием этого уровня. And that's what it means, that we all need different levels, amounts of salt. И это есть то, что имеется в виду, что у нас с тем, что нам нужно различное количество соли. Yeah, we have nothing against salt. У нас нет ничего против соли. Ultimately, in the spiritual world, we have senses too, and we have sense enjoyment. But it's spiritual sense. В конце концов, у нас также есть чувства и в духовном миру. И есть также чувственные наслаждения, только это все духовно. Actually, our enjoyment is to see Krishna enjoy. На самом деле, наше наслаждение заключается в том, что Кришна наслаждается. That's real enjoyment. Это есть настоящее наслаждение. Yes. Can you please describe devotee on the level of Shraddha? Pure devotee on a level of Shraddha, Bhajana Kriya, and Sadhu Sangha. How does he look like? How does he look like? I mean, how does he behave? Как он выглядит, как он ведет себя? Well, first we should establish that it's possible that pure devotion is possible on the lower levels. Во-первых, мы должны признать, что чистая преданность возможна даже на низших стадиях. And that is seen in the Bhakti Rasamrita Sindhu. И это мы видим в Бхакти Расамрита Синдху. Rupa Goswami describes that there are 6 characteristics of one in pure devotion. Рупа Госвами пишет, что есть 6 признаков человека в чистом преданном служении. And that is, better just sit down, just listen. Forget about the water. Посидите, не надо forget about the water. That's not so important. Это не так важно. So, the first 2 symptoms or characteristics of pure devotional service is kleshagni shubhadha. Первые 2 симптома чистого преданного служения это клешагни и субхада. Okay, you say all sufferings are destroyed. Это уничтожение всех страданий. And auspiciousness is given. It's all auspicious. И дается все благоприятное. So this is the symptoms on the stage of the Kanishta Adhikari. Это признаки на уровне Каништа Адхикари. Which means Shraddha, Sadhu Sangha and Bhajana Kriya. Это означает Шрадха, Садху Санга и Баджана Крия. So, what is auspicious? И что такое благоприятное? Ясясти бхакти бхагавати кинчана савер gunais tatra samasute sura. That the devotee develops all saintly qualities like the demigods in heaven. Когда преданный развивает все благоприятные качества, как у полубогов. And that he becomes very pleasing to all persons because he's not envious of anyone.
И он становится очень приятным для всех, потому что он не завидует никому. And he can spread that auspiciousness by preaching and engaging other people and connecting them with the Lord. И он может распространять эту благоприятность, проповедуя и занимая также других людей в служении Богу. That's, I mean, if a Kanishta Adhikari is being directed by a higher devotee, then he'll also engage in preaching work. Здесь имеется в виду, что Каништа Адхикари управляет также более продвинутый преданный, который говорит ему, что делать, который занимает его в преданном служении. So, the symptoms of Shraddha are basically the same, but a person develops some attraction for hearing about Krishna. Признаки Шрадхи в основном такие же, что у человека развивается привязанность к слушанию о Кришне. A person becomes inquisitive or curious to know more about the process, about Krishna. Что у человека появляется интерес относительно процесса. There's no real conviction. Here the word Shraddha means kind of like attraction or taste. Нету настоящего убеждения. Это больше как интерес. Шрадха означает такой привлекательность. So then the person begins to occasionally associate with sadhus. И человек начинает временами общаться с садху. And then, see, there's two stages of sadhu sangha. И есть две подстепени садху санги. And then later there's a kind of systematic training by the sadhus to the junior devotee. Первое – это случайное общение, а второе – это систематическое общение для обучения со старшими преданными. And then there's the Bhajana Kriya also has the steady and unsteady stage. И у Баджаны Крии тоже есть подуровни стабильный и нестабильный. So those symptoms are the same for pure or impure devotees. Эти признаки такие же для чистых и для нечистых преданных. But the difference with the pure devotee, when he's in the beginning stages, he отличительная особенность чистого преданного в начальных степенях то, что he doesn't hope to gain anything other than service to Krishna. Он не надеется достичь ничего другого, как только служение Кришне. He may also have some fleeting desires which disturb him, but he's hoping that those will go away. У него могут быть также какие-то желания, которые мелькают, но он рассчитывает, что они пройдут. And he doesn't allow those fleeting desires to infiltrate or enter into his motive for serving the infiltrate and enter into his service to the Lord. И он не дает этим блуждающим желаниям проникнуть в его стремление служить Богу. So he doesn't allow karma or gyan to cover his devotion. Таким образом, он не дает карме или гьяне покрыть свою преданность. And he doesn't allow the various fleeting desires to cover his devotion. Он не дает различным блуждающим желаниям покрыть свою преданность. He doesn't do service in order to become famous or wealthy Он or не занимается comfortable. служением, чтобы достичь славы или богатства, или благоустроиться. Or any fringe benefit. He's not aiming for any of the fringe benefits of devotion. Fringe benefits. Он не стремится ни к каким таким auxiliary benefits, побочным эффектам преданного служения. Yeah. Are you finished? Это конец вашего вопроса.
его преданность очень маленькая, импотенция, бороться очень маленькая. Как он борется в этих стадиях? He wants to know how to fight, because the devotee has very little potency, very little strength, but Maya has great potency. Well, all devotees feel that they have little strength, especially in comparison to Maya Devi. So they naturally take shelter of Guru and Krishna. Всем преданным кажется, что у них мало сил, особенно по сравнению с Майя Деви, поэтому они все принимают прибежище у Гуру и Кришны. Even Prabhupada, he was praying at every moment, please don't let me fall down. Даже Прабхупада, он каждый момент молился, пожалуйста, не дай мне пасть. And what to speak of us? А что и говорить про нас? So all devotees should see, the neophyte devotees don't realize how weak they are, but the advanced devotees realize how weak they are, and they always pray. Неофиты не понимают, как они слабы, но продвинутые преданные это понимают, поэтому они молятся. This is one of the main differences. Это одна из основных различий and между неофитом и продвинутым преданным. So the advanced devotee becomes more humble. Поэтому продвинутый преданный становится более смиренным. Because he realizes how weak he is. Потому что он осознает, как он слаб. And the neophyte thinks that he's very strong and he doesn't need any help. А неофит думает, что он очень силен и помощь ему не нужна. Он очень хочет, чтобы мы любили Кришну. И вот что значит на уровне неофита любить Кришну. When one disciple asked Prabhupada what does he want of him, Prabhupada told him to love Krishna. Prabhupada wants his disciple to love Krishna, but it is not uncommon when and also of course loving Guru, but it is not uncommon when Guru comes, then instead of loving we start exploiting Guru, and the same holds true for Krishna. And then the question is, how can a neophyte devotee love Krishna? But Krishna is exploiting the Guru? Krishna? No, I'm asking the... No, the neophyte devotee is exploiting his Guru and also the neophyte is exploiting Krishna. So therefore, how can he love Krishna? Because he is neophyte. Yes, it's difficult for a neophyte to love anybody. Да, для начинающего трудно любить кого-либо. Because there's often selfishness still very strong. Потому что обычно очень сильно такое стремление самого себя удовлетворять. And envy. И зависть. So he can more appreciate his spiritual master, who's representing Krishna, because the spiritual master is being very merciful to him and Он helping мог бы побольше оценить своего духовного учителя, который является представителем Кришны, потому что духовный учитель очень милостив к нему. And the spiritual master is he is exhibiting some of the divine qualities of the Lord. So the neophyte devotee is attracted to those qualities. И духовный учитель проявляет некоторые из привлекательных качеств Кришны, поэтому начинающий преданный привлекается своим духовным учителем.
praptasya kalyana gunarnavasya. He's getting some of the good qualities from the ocean of qualities, Krishna. Он получил некоторые благоприятные качества из океана хороших качеств Кришны. Прапtasya kalyana gunarnavasya. So the neophyte feels some attraction and faith in the Guru. Поэтому у начинающего преданного есть какая-то привязанность и вера в Гуру. And sometimes he feels some spark of love. И поэтому иногда у него зажигается искорка любви. And as he advances, that spark grows more and more. И по мере продвижения эта искорка разгорается все больше и больше. So for him to try to love means to sacrifice his own desires to please the desires of his spiritual master. Для него любовь означает пожертвовать своими желаниями и удовлетворить желания гуру. And he does this in the beginning, maybe just to purify himself or to get free from sins. И в начале процесса это может означать просто очищать себя и избавляться от грехов. But gradually he develops more and more affection, genuine affection and faith in his guru, and then he continues. Но постепенно он развивает все больше и больше истинной привязанности и веры в гуру, и он это продолжает. I could add to this. There is a famous practice by Audarya Dhamma, how he is teaching even non-devotees to love everyone. Better to hold your comments. Let's get more questions. There are things favorable and unfavorable to devotional service, and should those unfavorable things be rejected instantly or gradually? As quickly as possible. Надо отречься от неблагоприятных вещей, как только быстро можно. Вопрос был, надо это делать сразу, моментально или постепенно? Ответ, что как только скоро можно. Without causing deep disturbance. Без создания больших беспокойств. Yes, конечно. Когда преданные, по-русски мне трудно будет выразиться, когда преданные переживают трудный этап, насколько важна помощь других преданных и насколько продвигаются духовно те преданные, которые помогают такому страдальцу. When devotee is going through a difficult period, how important is the help of other devotees? Usually it's important. Обычно помощь других преданных важна. I would say usually it's very important. Обычно это очень важно. And the lady here? Oh, there she is. Okay. You mentioned about impression in mind, like samskaras. And to make a shorter, I would like to present questions like, let's say you assume a role of spiritual master and you have disciple who is, let's say, 60 years old. And he come to you and said, my dear Guru Maharaj, I heard that impression in mind from who knows how many millions of lifetimes in mind are so deep. Like when you take stone and every second you drop water, in stone it becomes whole. And more water dropping, hole become deeper. So this impression, samskaras in mind, so deep because we are so long in this material world. So I heard that in Kali Santa Upanishad it says,
to chant 16 rounds in morning and 16 in evening, Hare Krishna mantra, you need 28 years to only be free, like liberation, no love of Krishna. So if you chant like 64 rounds, it become half, like 14 years. If you count more 64, but still it's long time, and I cannot wait. Is any process that I can transcend this business of mind and not identify with mind? So what would you advise, or how you will engage this disciple to that he can achieve goal before he dies? Вопрос, как поступить с самскарами, поскольку мы знаем, что они очень глубоко запечатлелись в нашем сердце за многие, может быть, миллионы жизней. И Калисантара на Упанишад, она говорит, что если человек повторяет 16 кругов утром и 16 кругов вечером, то за 28 лет он сможет достичь освобождения, не говоря про любовь к Богу. А если он повторяет 64 круга в день, то он сможет достичь дважды быстрее освобождения, то есть за 14 лет. Можете ли вы посоветовать что-то, как бы сократить этот процесс, чтобы человек не умер в процессе, чтобы быстрее достичь цели? Well, we don't really know any faster process than chanting Hare Krishna, than Nama Sankirtan. На самом деле, ничего быстрее мы не знаем, как Нама Санкиртану. Chanting japa obviously is one of the most important things we do. Несомненно, что воспевание джапи есть одна из самых важных вещей, которые мы делаем. But singing kirtan, bhajan, and praying, these are also very, very powerful. Но воспевание киртана, баджанов и молитвы тоже очень могущественны. So I would advise this person that along with your japa, that you should engage in kirtan as much as possible. As long as you are... Along with your japa. То есть я советую пока рядом с джапой также заниматься и киртаном. And sing bhajans. И также петь баджаны. And prayers. И также молиться. And of course other devotional services. И, конечно, также другие виды служения. And then this will expedite or speed up the process. И это ускорит процесс. That's the best process we know. Таков процесс. Of course, preaching is also invokes the mercy of the parampara. Конечно, and Lord Chaitanya. Проповедь также призывает милость парампары и Господа Чайтаньи. So if the person's preaching, then that's very good. Так что если человек проповедует, это очень хорошо. But still the process takes some time. Но тем не менее процесс занимает какое-то время. It depends on the intensity that the devotee is performing all of these activities in. Зависит от усилий, с какими преданные совершают все эти действия. It's not just a mechanical process. Это не только механический процесс. As we said in the previous class, that you can chant japa mechanically 64 rounds. Как я в предыдущей лекции сказал, вы можете механически повторить 16 кругов. Or 16 rounds, whatever. Или 60 кругов. But Prabhupada said that there's different qualities to the utterances of the mantra. Но Прабхупада говорил, что есть различное качество, с каким можно произнести мантру. The more deeply you're calling out in a feeling of utter helplessness, to that degree you get more benefit from the mantra. Чем более глубоко, чем искренне вы взываете, тем лучше работает мантра. So, along with all of these practical advice, наряду со всеми этими практическими советами, prayer and bhajan,
совершать молитвы и баджан, and kirtan and preaching, и киртану, и проповедь, is that the devotee should be guided towards these activities. Преданного должен вести по He этим. should perform these activities with a feeling of helplessness and a calling out to the Lord. Эти действия надо совершать с чувством беспомощности и обращаясь к Господу. This speeds up the process. Это ускоряет процесс. Okay. Have any more questions? Yes. May I ask the question which is not quite this lecture? It's okay. If a devotee cannot choose spiritual master for a long time, what can be the cause that he cannot choose spiritual master? And is it proper to make some pressure on him to preach that you should accept spiritual master if he cannot choose? Mm-hmm. Я так понял, что когда преданный долго не принимает духовного учителя, правильно ли нажать на него, чтобы он принял духовного учителя? Да? It may be due to different reasons. Могут быть разные причины. It may be that the person just has little desire. Может быть, что у человека слабое желание. The person may be envious. Он может быть завистливым. Or the person may not just somehow or other has not found the person which has inspired him or her to a deep degree in the heart. Или так или иначе он не нашел еще такую личность, которая вдохновила бы его глубоко в сердце. But then that would also probably be due to the fact that there's not such strong desire to come to the Lord and surrender. Но это тоже, скорее всего, из-за того, что нет сильного желания в сердце предаться Господу и служить. Because it is said that when the student is ready, then the master appears. Потому что говорится, что когда ученик готов, появляется учитель. Like Dhruva Maharaj, he was all alone in Mahavan in the forest doing tapasya. Как Dhruva Махараджа, он был в полном одиночестве в лесу и совершал аскезы. And, you know, what chances are that some guru is going to come walking into the forest? И каков же шанс, что по лесу будут идти мимо какие-то учителя? But what Narada came walking along and Но как раз Нарада проходил мимо этого места. So if someone's very sincere, then the Lord who's in the heart will guide his pure devotee to that person. Таким образом, если кто-то очень искренен в сердце, то Господь направит своего чистого преданного к этой личности. So probably it's due to a lack of intense desire or sincerity. Так что, возможно, это из-за отсутствия искреннего желания. But that doesn't mean that the person is condemned. It just means that his desire is not so strong. Это не означает, что этот человек уже с ним покончено. Просто это желание еще не очень сильно. So there's not really, even if you wanted to pressure the person, there's not much you can do. Даже если бы вы хотели надавить на него, то очень мало что можно добиться этим. So therefore there's no sense in pressuring the person. В этом нет смысла давить на него. You just explain to the person the basic philosophy. Просто объясните ему основную философию. Because everyone needs freedom to choose. Потому что каждый должен иметь свободу выбора. I mean, there's many people that are not ready for a guru. Есть много людей, которые не готовы принять гуру. And they're not, coming to the practice. They're not coming to the Vaishnava community. They're non-devotees. Они вообще не практикуют, вообще не идут в вайшнавские общины, они не преданные.
So everyone has to come to the Lord at their own speed. Каждый должен приходить к Господу на своей скорости. The only thing we can do is we can try to encourage everybody. Все, что мы можем делать, это вдохновить каждого. That means pulling them instead of pushing them. Это означает потянуть их вместо того, чтобы толкать. It means pulling them with love and friendship and. Это означает потянуть любовью и дружбой. And teaching them and being patient. И обучать их и быть терпеливыми. And ultimately, we don't really know why a person is taking a long time to choose. В конце концов, мы не знаем, почему этот человек так долго ждет в своем выборе. Maybe the person committed some offense in their last life, and they're just living out the result of that. Возможно, что человек в предыдущей жизни совершил какое-то оскорбление, и сейчас он отбивает здесь какой-то срок. Could be any number of reasons. Можно любое количество причин найти. Харе Кришна, Харе Кришна. На одной из лекций вы сказали про варнашрама дхарму и про другие дхармы. И также вы сказали, что есть такая дхарма, которая называется према-дхарма. Вот, могли бы рассказать, что это за према-дхарма? What is prema dharma? Yes, you mentioned various dharmas. Could you please tell in more detail what is prema dharma? Prema pumartha mahan. That's the highest of all of the purposes of human life. Это есть высший из всех смыслов человеческой жизни. Ultimately, a devotee who's doing bhakti, we're on the path of prema dharma. В конце концов, любой преданный, который занимается преданным служением, он уже идет к према-дхарме, он уже на этой дороге. Because what is the goal of bhakti? Потому что какова же цель бхакти? Kriti sadhya bhavet sadhya bhavasa sadhana vida. The goal of sadhana bhakti is to attain prema. To attain bhava, and the goal of bhava is to attain prema. Цель садханы есть достижение бхавы, а в результате бхавы цель бхавы достичь прему. So ultimately, the goal of any devotee is to attain prema. Таким образом, цель любого преданного достичь прему. And especially those devotees who took birth on the planet where Krishna is having his pastimes. И в особенности те преданные, которые родились на планете, когда Кришна там проводил свои игры. That means they probably have at least bhava. Это означает, что у них, возможно, был, по крайней мере, уровень бхавы. Or the initial stages of prema. Или начальные степени премы. And then they develop to the higher stages of prema. И они тогда развивают более высокие степени премы. And they meet Krishna directly. И они лично встречаются с Кришной. That means they're on the path of prema. Это означает, что они идут по дороге премы. So our path is the path of prema. Наша дорога тоже есть путь к преме. It may not seem like that right now. Сейчас это может быть неочевидным. Because that seems very far away. Потому что это кажется еще очень далеко. But anyway, that's the goal, the end of our path. Но в любом случае это конец нашей дороги. And if someone takes birth on the planet where Krishna is having his pastimes, и если человек рождается на планете, где Кришна наслаждается своими играми, that means they're very close to prema. Это означает, что они уже очень близко к преме. And that means such a person doesn't have to consider varnashram dharma or vaidhi-sadhana bhakti or any of these things. И это означает, что этот человек уже не должен считаться с варнашрама дхармой или вайди-садхана бхакти, со всеми этими правилами. Those Brajakumaris, the gopis, they weren't chanting, japa.
жители Враджи и Гопи, они, конечно, они не повторяли джапу. You know, they weren't conscientiously practicing devotional service. Они осознанно не практиковали преданное служение. They weren't studying shastras or worshipping deities. Они не изучали шастры, они не поклонялись божествам. They didn't accept, you know, a guru in the ordinary sense. В обычном понимании этого слова они не принимали гуру. They just loved Krishna. Они просто любят Кришну. And they wanted to marry Krishna. И хотят выйти замуж за Кришну. That's prema dharma. Вот такова према-дарма. Okay. Now we have. No, I have some. It's okay. Thank you. You have a question? Any ladies have more questions? У Матаджи еще есть вопросы? Okay. Go ahead. Was it like, I don't know, the last lecture or one lecture before, you talked that Krishna has, like he has like different, you know, ages like this, Kumara and Bhagavanda. So, and you said that Krishna appears to like gopis and to cowherd boys, like he appears like in a different age. Or you say like? No. Just in their hearts, they focus on Krishna in this different mood. Вы в предыдущих лекциях говорили, что Кришна играет в разных возрастах и с разными людьми, с друзьями, и с гопи, и с родителями. Он имеет отношения в формах разного возраста. И как это параллельно происходит, что каждый видит Кришну по-другому, в другом возрасте. About Nitya Lila in Goloka. So there's no Janmashtami, there's no very small childhood pastimes like we see in Boma Lila. Что относится к играм на Голока Вриндаване, там никогда нет Джамаштами, и никогда Кришна никогда не является маленьким ребенком. So those happen only here in Boma Lila. Это происходит только в Баума-лиде, That's why на земле. it's very exciting for Nanda and Yashoda to come to the earth and perform all those leelas. Поэтому это очень восхитительно для Нанды и Яшоды прийти на землю и играть все эти игры. And they're eternally performing them with Krishna in different universes in the material world. И они вечно проводят эти игры вместе с Кришной в различных вселенных. And at the same time, they're up in the spiritual world with Krishna and all the Brijavasis also. И в то же самое время они также находятся на Голока Вриндаване вместе с Кришной, и все Бриджавасы тоже там присутствуют. And Krishna has a Nitya Kishore. He's eternally youthful at the age of like 15, 16. Там Кришна всегда Нитья Кишор, он всегда в возрасте 15-16 лет. And according to the love, the devotees feel Krishna in a different way. И в соответствии с любовью преданные воспринимают Кришну по-разному. You could say that they see him differently, but it's not in a material sense that he shrinks down for Mother Yashoda, then he pops back up for the gopis, and then in the middle for the cowherd boys, and he keeps popping up and down and growing and shrinking. Можно сказать, что преданные его видят по-разному, но это не в материальном смысле этого слова. Неправда, что он там меняет размер и становится маленьким для матери Яшоды, и тогда вытягивается, когда встречается с гопи, и опять меняет свой возраст, когда встречается с пастушками. Yeah.
Ваше Святейшество, скажите, пожалуйста, вот Гуру Махараджи болеют, часто такое слышно, от неправильного поведения или же греховной деятельности их учеников. Просто вы можете как-то пояснить, насколько, что имеется в виду, это греховная деятельность, чувство удовлетворения или, то есть еще какая-то деятельность. И, если к этому еще один маленький вопрос, имеется в виду именно учеников или это касается тех, кто пранама мантру читает тоже? Спасибо. Gurus, they must fell sick because of misdeeds of their disciples. And what does it include? Is it a sinful activity of their disciples or any sense enjoyment? And to whom it refers? Only to those who are initiated or also to the chanters of pranama mantra? Well, when sense enjoyment breaks the rules of Shastra, then it's called sinful activity. В некотором смысле чувственное наслаждение нарушает наставления шастр и поэтому является греховной деятельностью. When it's someone's performing sense enjoyment within the parameters of Shastra, it's called pravritti marg. Когда человек занимается чувственным наслаждением в рамках данных шастрами, принципов, то это называется праврити марга. Or kamya karma. Или камья карма. So now the spiritual master does sometimes have to suffer because of the sins of his disciples. И иногда духовный учитель должен страдать из-за грехов учеников. The sins are passed through the guru and up to the parampara into Krishna when the person is initiated. Грехи поднимаются через гуру и вверх по парампаре, когда ученик имеет посвящение. But if after making his vows, the disciple breaks those vows, then the spiritual master has to suffer in some way. Если ученик берет эти обеты и потом нарушает их, то так или иначе учитель должен страдать. After initiation, the disciple is firmly bound to the guru. После инициации ученик тесно привязан к гуру. There's a strong connection. Есть сильная связь. When the person is chanting pranam mantra, it means he's developing his relationship with the guru. Пока личность читает пранама мантру, это означает, что он только развивает отношения с гуру. So it means that the connection is not as strong at that time. Это означает, что связь в это время не сильная. So therefore, if that disciple who has pranam mantra performs sinful activities, поэтому если тот ученик, который читает пранама мантру, совершает греховные поступки, there's very little, if any, effect on the guru. То эффект на гуру очень маленький, если вообще такой есть. Because the disciple has not made any vows. Потому что ученик не дал никаких обетов. And so he's not breaking his vow to the guru. Поэтому он не нарушает свой обет гуру. But because if he's committing some sins and he's having contact with the guru may get some slight transference, some slight Но если он dreams or something may come. совершает грехи и имеет связь с гуру, то гуру может получить очень легкий отблеск
этих страданий. Because even if you shake hands with someone, there's some transference of karma. Даже когда вы пожимаете руку с человеком, тоже происходит какой-то обмен кармой. Right? So there's some transference even for the devotee before initiation. Так что есть какой-то есть какой-то поток кармы и до посвящения. But it's much, much less. Но он намного значительно меньше. And it's not as serious because there's no vows. И он не серьезен, потому что нет обета. Pundarik Vijayanidhi Prabhu, sitting behind us. Maybe microphone? Учени какие-то принципы в уме. If a disciple breaks principles in his mind only. There's no reaction to the Какие будут реакции? Реакции не будет, если принципы нарушают, если ученик нарушает только в уме. There's no reaction to sins in the mind. В Кали-югу реакции за поступки в уме не приходят. But if you offended Vaishnava in the mind, there's a reaction. Но если вы оскорбили Вайшнаву в уме, because that's not a sin, it's an aparad, it's a different тогда category. будет реакция, потому что это не грех, это оскорбление. Оскорбление is much more serious than a sin. И оскорбление намного серьезнее, чем грех. Offense. The Russian Vedic term for offense is оскорбление. Ведическое название апарадхи – это оскорбление. Вернее, наоборот. Ведический термин для оскорбления – это апарадха. The Russian Vedas have much deep wisdom. У Вед на русском есть много мудрости. Like, не все золото, что блестит. Например, это выражение. Not everything is gold that shines. Okay. Is everybody enlightened? Все получили какое-то просвещение? Do you feel of a higher consciousness? У вас возвысилось сознание? Dhananjaya Pandit Prabhu? Yes? A little bit higher. Немножко возвысилось. How about you, Neola? You're feeling more enlightened? Okay. And Danishta? She's the most philosophical lady in Lithuania. She asks the most questions. At least she used to. I don't know. Now she's always ill or quiet in the back. Maybe because she's ill. Это, кажется, Матаджи задала больше всех вопросов. She has the record of most questions of any lady in Lithuania for the last 10 years. За последние 10 лет ей принадлежит рекорд в количестве вопросов. We should give her a special prize, I think. И я думаю, что надо ей дать приз. Do we have any Mahaprasadam? У нас есть Махапрасад какой-то. Pujaris? Pujaris have any Mahaprasadam? No? Soon. Okay. Скоро будет, сейчас нет. Скоро будет. Then you give some to Mother Danishta. Тогда мы дадим Матаджи Даниште приз. All right, now I wanted to just mention that we still have a few copies of this very rare book. Сейчас я хочу напомнить, Unspoken Obstacles что on the Path to осталось Bhakti. еще несколько копий этой редкой книги, необсужденные вопросы. Read by the biggest leaders
and it's recommended by на them. пути преданности, которую читают величайшие лидеры движения, и советуют. Acharyas like Satsarup Maharaj, и такие ачари, как Сатсваруп Махарадж, Мукунда Махарадж, Bhakti Tirtha Swami, и Бхакти Тирта Свами, Suhotra Swami, и Сухотра Свами, and Devamrita Swami. So many. и Девамрита Свами. Appreciating. Все высоко ценят. So if you can read English, если вы читаете по-английски, you can still get a few copies here. то несколько копий еще можно достать. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki Jai. Shri Gauranita ki Jai. Nitya Go Premalandi Hari Hari